Hi, good morning, team, and good morning to all the panels. Thanks for joining. I would request everyone to please keep your background, whatever food tech innovators. Any of the panel member need help, please let me know on WhatsApp group. I can help you out. Good morning, everyone. It's a pleasure to welcome you all to this exciting Food Tech Innovations Hackathon on food analysis and quality control, organized for our talented students from the Nan Mudal One program. Today, we are gathered to celebrate our hard work, innovative thinking, and the incredible projects and use cases that you have developed in this field. Firstly, a warm welcome to our distinguished panelists, and mentors. Your guidance and insights will be invaluable to our students as they present their projects, showcasing their skills, knowledge, and the hard work that they have put into this program. Thank you for your support and for sharing your expertise with with the next generation of professionals in food analysis and quality control. To our students, today is your day to shine. This Food Innovations Hackathon represents not only a culmination of your studies, but also an opportunity to apply what you have learned in a real world setting. Food analysis and quality control are critical to ensuring the health and safety of consumers, maintaining standards, and driving innovation in the food industry. Your work here has a potential to make a meaningful impact, and we are all eager to see what you have created. As you present, remember that this is a safe space to experiment, learn, and grow. Your ideas, whether big or small, contribute to an advancement of knowledge in food safety and quality. Embrace this experience, take in the feedback, and use it to further hone your skills. Once again, a heartfelt thank you to the mentors and panelists, and congratulations to our students for reaching this milestone. Let's make today a memorable one, full of inspiration, learning, and collaboration. Best of luck to each team, and let's start with an amazing day ahead.
hackathon. Normally it is theme based, and it's a particular challenge is given to a team to solve or come up with a solution to a given problem. The first and foremost is that you form a team of your own, understand what the problem is, and that's where you apply this particular skill called the critical thinking. Find a solution to the particular problem in a given time frame using the resources that are made available to you. And these are all the ways to go about, and this is an opportunity for you to bring to the fore the incredible talent that you have acquired, or the talent that you have, and the skill that you have imbibed during the course of these 9 interventions of training. This also gives you an opportunity to do the networking, and gives you an opportunity to come together as a community and form team and have some fun. The last part that I have to specifically make a mention is lot of companies today look at hackathon as one of the most important ways and means of recruiting candidates for their company. This is how seriously you can look at the hackathon. Wish you all the very best. Thank you very much. The hackathon. All right. I request Mr. Rohit to come to introduce the panel members and the mentors. Thank you. Thank you, Murugesh sir. We have among us some distinguished panelists from the industry who are industry experts in the food industry. So let me introduce them. Mr. K. Velam Govan, he is plant head, senior manager at Tatva Health and Wellness Private Limited. Elagovan has 18 years of experience in the food industry. So next we have Michael Ebezener. Michael is country head, food services at ISS Facility Services India Private Limited. Michael is based in Chennai, and he has over 2 decades of experience in the hospitality industry. So next we have Yuvraj M. Yuvraj is a food safety consultant and freelance auditor. Yuvraj is based in Coimbatore, and he has over 22 years of vast experience in the food safety industry. Next, among our distinguished panelists is Dr. N. Raghunathan. Dr. N. Raghunathan is Vice President, Lawrencedale Agro Processing India Private Limited. He is based in Coimbatore. He has more than 30 years of industry experience, and has published 30 international publications, and he has even guided 9 PhD holders in both in India and abroad. So next we have Kirtivasan. Kirtivasan is head quality and food safety in Cumming Club Foods Private Limited. Kirtivasan is based in Coimbatore and years of experience in the organic food manufacturing and organic quality industry. Next among our distinguished panelists is T.A. Tamim Ansar Ali. T.A. Tamim Ansar Ali is a freelance food safety and quality consultant. He is based in Chennai and has over 22 years of experience in the food industry. So next among our distinguished panelists is Powai PD. Powai is a QC specialist in Kemin Industries South Asia Private Limited. She is based in Chennai and has over 8 years of experience in the food, working as a food technologist and extensive experience in the R&D industry. Next, we have Shankar Chitle. Shankar is an assistant manager QA in Jubilant Foodworks Limited in Bangalore. Shankar holds a BTech degree in food technology and has over 14 years of experience in the chicken processing industry. So next we have Vaishali David. Vaishali is a lead food safety and quality and regulatory consultant in AB Moria, India. She is based in Chennai and has over 20 years of experience in the FMCG industry, specializing in quality assurance and quality control. Next among our distinguished panelists is B. Vigneshwari Karthik. Vigneshwari is National Head, SEEQ and Food Safety and Compliance in Gokhana. She is based in Bangalore
and has over 22 years of experience in the quality assurance and compliance of various food industries. Next among our distinguished panelists is Rajkumar Karunakaran. Rajkumar is a Senior Manager, Quality Assurance and Food Safety in Anil Foods. He is based in Dindigul, Tamil Nadu, and has over 17 years of experience in the food, beverage, and industry. Next we have is M. Ashok. Ashok is a Deputy Manager QA in EID Perry India Private Limited. He is based in Cuddalore and has over 2 decades of experience in the food processing industry. So these are our distinguished panelists. Apart from that, we have mentors who will be guiding the students. We have Vel Murugan, Setu Raman, Jeremiah Pandian, Priya Rajnarayan, Tamilarasan, and Prabhakaran. So these are our distinguished mentors who will be guiding the students for our virtual hackathon event. Yeah, thank you. Hello, Sandhya. Can take over. Thank you, Rohit, for introduction. Just give us 2 minutes. Yeah, sure. Vigneshwari? Hello? Hello? Vigneshwari, can you hear me? Okay. Puvai? Hello? Puvai? Hello. Hello? Hi, Puvai. Hi, ma'am. I just tried to see if I could join. I'll join at 9:30. Yeah, no problem. Thanks, Puvai. Yes, ma'am. I just checked to see if I'm able to join. Okay. Sure. Not a problem. Thank you. Vigneshwari? 1 minute. Ma'am, Sudha, I'm already there. This is Vaishali. I'm trying to actually set that background, okay? Okay. You need a help, Vaishali? She sent me the screenshot. I'm doing that. I was talking over phone with her. Just give me some time. No problem. Thanks. Hello? Ever wonder if your food is truly clean and safe? Let's explore some simple steps to ensure it. Start at home, soak your vegetables in a mix of baking soda and water for 15 minutes. This helps remove harmful pesticides. See the cloudy water? That means the chemicals are coming off, making your food safer to eat. But how do professionals ensure food safety? Advanced technology like biosensors and nanotech detect contaminants even at the molecular level. Using smart devices, you can also check nutritional content and quality instantly. No lab needed, just real-time results. AI-driven systems take food testing to the next level, speeding up the process and making it more accurate, guaranteeing safety in every bite. Proper packaging and labeling, especially with expiry dates, play a key role. Expiry dates ensure food stays fresh and safe for consumption. Quality packaging protects food from contamination, preserves freshness, and extends shelf life, keeping your food healthier for longer. With simple home tricks, advanced technology, smart packaging, and
and careful expiry checks, you can trust that your food is safe and fresh. Wondering if your food meets your nutritional goals? New technology makes it easy to find out. With portable analyzers and AI-powered tools, you can now assess nutritional content in seconds. Instantly discover everything from vitamins to macronutrients. No lab needed, just smart tech at your fingertips. Stay informed, stay healthy. The future of food analysis is here. One Hello, good morning, team. Sudha here from Rare Minds. Ilungovan, sir. Yeah, good morning, ma'am. Good morning, Ilungovan, sir. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், madam. Okay. Sir, நம்ம start பண்ணலாமா? I think you can talk about the topic food tech and I think you are in quality assurance also. Yes, ma'am. Yeah, thank you, sir. You can start, sir. Yeah, Just good, introduce yourself once and you can start with the topic. Thank you. yeah, good morning to all. First of all, I would like to thanks to Rare Mind team where the Hackathon they're conducting the program today, and they invited me as a panel member. So I am also learning and where the people are going to present, who are people are experienced in different way and different categories. So myself, Ilangovan, and I've been working in 18 years in food processing industry, and I'm basically from microbiology. So I'll be interested in where the people are usually to motivate and create the awareness and to implement all related for food safety standards. So in the 18 years, I worked in retail industries and also manufacturing and repackaging it. So current my role, I'm where I'm working at Tatwa Health and Wellness Private Limited as a plant head and senior manager. So I'm here just ensuring for all warehouse activities and end to end, like farm to fork, like where the product is manufacturing and through the process of supply chain and reaching to the consumers, B2B and B2C. So it's basically to cover all aspect of where the agriculture is harvesting from the supplier and supplier is sending to a processing unit and making it to according to the customer requirement and standards and ensuring to consumers like without any hazards and harms to where the people are going to consume the product. So in simply I will tell some two different way of as per my concern, like
food analysis is divided into two parts, like where the manufacturing process involving quality control to maintain the standards before going to consumers. And the second way of food safety is a major concern. Nowadays, last 2 decades, talking about all global level, like food safety is very important to take a role, because it's a wide range of is there, like there is a two characteristics. One is a chemical. Chemical is one of the major role to ensure that as per the standards and according to the where the manufacturer is going to export or domestic sale as per the regulatory norms. And apart from that, chemical characteristics, second one is the microbiological. Microbiological role is very important, because when we talk about HACCP, like hazard analysis and critical control point, this is one of the key role and major play role in food processing industry, wherever the people who are involving the food handlers and making the food process to consumers. So HSC is one of the major platform, and at least they have to have the lock and key, like critical control point, and establish and within the standards and ensuring there is no any presence of food hazards. So these are the very brief about because in the food safety and quality control is a vast subject, because there are so many things are involving, like analyzing and ensuring the regulatory standards, and after they ensure, then it is going to involve the food safety, like whether it is involved in chemical hazards or maybe the biological in terms of the microbiological. So these are very important role, and upcoming futures very play a role, because normally when you go for making the product and sending to consumers, either it may be direct ready to eat or maybe going to further process. So one of the major play role in the background for food analysis. So and if we talk about recently US FDA last 2023 has so many food recalls, like food recalls means if there is any violences, and they remove from the market, and to save the customers before going to consume. So that is one of the example for food recall. So that is also very important play role in the food manufacturing industry. So once again, I'll very thanks to Radmain team, and also students who are going to participate and present the today program. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you, Ilaman sir. So, a couple of questions. Just I wanted to check. What is the automation we are trying to do with the food industry, sir? Processing. Yes, especially chemical analysis in terms of chemical characteristics, very difficult to remove, because pesticide is started from where the food product is involving before going to process, like cleaning and sorting. So before you show the slides, very beautiful slides, because who are people don't know about food safety. So it's give a best example for how we are going to handle the food product before going to pack it and send it to the consumer. So second thing is automation role means one thing is a process line, like where the product is going to for final product, like a finished goods. Second one is automated food analysis, that is a rapid method. So in microbiology, in terms of microbiology, there are a lot of devices, a lot of equipment, a lot of machines are available, like one of the example polymerase chain reactions, like in PCR, one of the best equipment to detect the microbiological which is present in, and what kind of toxins are produced due to the contaminations or maybe due to the food poisons. So these are the high tech to detect the microbiological level. And basic level, there are certain FSSA government has given some basic identification, like if any presence of food adulterant. So suppose if you are taking any turmeric or spices, how we are going to analysis without using any equipment, like in a very basic analysis method, that is also available. Microbiological is very important, because once the food has get contaminated or in terms of producing toxins, we need to go for recollect from the market, and ensuring that what kind of bacteria contaminations take place and what kind of toxins are present in the food. So PCI is a major role. Apart from that, normally different criteria is there, like basic microbiological analysis, like E. coli, that is one of the food pathogens, and salmonella, that is salmonella is basic contaminations of the food. So typhoid, due to these contaminations and unhygienic conditions of where the people are making in food process. So that is these are the major.
And there are 7 major bacteria are there, like Salmonella, E. coli, and Shigella, Vibrio cholera. So apart from that, total microbial count and yeast and mold. These are basic parameters which is going to analysis in microbiology. Yeah, thank you, sir, for answering the question. Sir, just wanted to tell you that can you please wish the team who's going to present their projects today, and mentors are going to help them to shortlist, and again we'll connect back. You can be in the throughout the call, or you can connect back at 12:45, sir. Yeah, thank you. And thanks to students who are going to present, and thanks to mentor who are supported, and very hard work going to present for all related for the food analysis today program. And we once again wish you all the best. And of course, it is endless program, like an endless topic, because always food safety is till we achieving the 100% without harm, then we'll say for we are in the safe. So we need to have we need to go for learn and implement whatever the updations from the standards and governments. Yeah, yeah. Thanks to we keep telling that unlearn to learn. So that happens in every industry, and upgrade yourself. Yes, continual improvement, that is a mantra. Like continual improvement is one of the mantra, because I've given so many implementations where the production we oriented along with the food safety, like Kaizen and 5S and Sigma. There are these are the vital tray role where the production's improvement, efficiency, and also with the quality related requirement. So PDC also one of the best example, plan, do, check, act. This is a mantra where the people are continually improvement in terms of food analysis in where. Yeah, thank you, Ilaman sir. Thanks for joining. Please, everybody, to be on mute. Thank you. Hi, team. I just wanted to introduce Michael, sir. Hello. Yes. Good morning. Very good morning. Thanks. And I'm very happy that you joined on time and things are going fine. Sir, just you can introduce yourself and start with your topic, sir. Either you can do it in English and Tamil, whichever you're comfortable. Both you can do. If you're not a problem. Yeah. Good morning, everyone. It's really a pleasure. I feel elated to be part of the panel and part of the growing innovation community, which is going to be the future of this food tech and the agri-tech, whatever in this food safety industry. And about myself, just to give a brief on it, okay, I'm basically hotelier. I mean, I got a couple of decades of experience in luxury hotels and different sorts of restaurant chains across India with Taj Group, and then with London with Starhoods Hotel Group. Then I was at Hilton Hotel Group in London, and back down to Dubai with Jumeirah International and Dubai World Trade Center. And the last 1 decade, I'm back in India, and I've been with 2 different companies, multinational corporate companies such as Sodexo, which is a market leader in the catering and IFM space. I was handling a regional director for operations for the south of India. And now currently I'm with ISS, which is a Danish-based company, which is the 5th global largest catering company in the world and the 3rd largest IFM company in the world. And I'm heading the food division for that. So coming back to the topic now, where I wanted to go for. Looking at the background, probably you could have thought, okay, I would be discussing on a chapter like, food safety or sourcing of food, production, service, like farm to fork technology kind of stuff. How food arrives safe at your plate, that's what we call in manufacturing, or in a restaurant, okay, how food has been designed to be correlated to a co-out food. And this is what we do, or we talk about, sustainability in food waste conversion, Go Green initiative. And then we are talking about automation to save the
food carbon footprints. This is all my cup of coffee, but for a change, I decided to come out of my comfort zone and stick with the topic on food technology, which is more based on agri, how the food is actually sourced and how the food is actually grown. And let me start with a couple of quotes, which is a favorite of myself from Jules Pretty. I hope many of you should have known she's a food tech writer and a blogger and a columnist based out of UK. And she's talking about sustainability is about a meeting of the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. The other quote which I like from her is the health of our planet depends on the health of our ecosystem, and sustainable agriculture is to maintain that health. Hope you understand this. So let me move quickly into my topic now. My first thing is how technology is reshaping our food system. As you guys know, the emerging exploring how technology can be leveraged is to create efficiency and sustainability in designing and producing, choosing and delivering and enjoying food. This is the entire value chain. As you know, you design a product, it could be rice, wheat, or any other product, and then you produce it, and you choose and you deliver it, and then it comes to the food preparation and you enjoy food. This is the cycle, and this cycle, how technology is reshaping our food. That's the topic which I'm going to discuss it. And technology today is the most sought after ingredient in our diet, as a rising investment is towards technology, innovation projects, and companies in relating to food technologies always, going all around to ensure the world agriculture industry is into a lot of technological things so that it can go into the further produce food for the emerging world population. So this sector is aiming to adapt changing times and produce the demanding customer with healthier and, more importantly, sustainable food habits. So basically, food technology encompasses all of this. However, the natural assumption is food technology and industry would complement each other, but it's not happening. It's a long overdue collaboration that is here, pioneering industry that strives towards more sustainable future. Moving on to the next similar topic of agri, I just wanted to give a brief on the agri technology and agri automation. What is agri technology? Agri technology in the realm of technology and innovation space, a lot of advancement which is reshaping the agriculture sector. This is that involves a lot of innovations aimed at why innovations is needed. One of the reasons is optimizing efficiency, improving yields, and ensuring sustainability, and meeting the increased global demand of the demand for food. Because the agriculture space which is available in the globe, irrespective of India, whichever place is limited, whereas the population is growing. So we need to have a lot of optimization to improve the yields. At the same time, to cope up with the climatic change and other kind of things, we'll have to ensure that everything is going in a sustainable means because we care about tomorrow. The sector is evolving rapidly to address this modern agriculture through innovation and sustainable practices, ultimately aiming to make the industry more efficient, environmentally friendly, and in demand. And this is about agri technology. Now coming back to agri automation. What is agri automation? It's basically, as you know, it's an automating all the agri kind of means in the agri technology. So what happens here is the services and technology that aim to increase farming efficiency and sustainability by use of what we use in the sense, we use wide range of field sensors, drones, farm management software. There are about 42 farm management software to my knowledge. And then we are talking about farm management software. And then we have automated machineries, water and fertilizer management solutions. All these categories involves novel farming techniques, which is also called vertical farming, aquaculture farming, insect breeding, and so on. There are about 6 different kind of thing which is new to the market, which has come over here. Moving on, what is the role in shaping the agriculture food system? So we have a trajectory which is marked with an imminent growth. It's fueled by a heavy demand for sustainable, nutritious, and ethical sourced food. As of 2024, the global agriculture market is rated at 24.08 billion, and India is about 1.84 billion. So according to the research, the market says the industry is expected to grow by 34.1 billion by 2026.
and reach about 43.37 billion in 2030. So that's a massive, humongous growth we are talking about, with a growth rate of CAGR of 10.2%. So that is, for a future generation like you guys, there is a lot of stuff involved in it. Okay, this is the future. Because without without the backbone of food, the world cannot exist. So what we do is harnessing the power of data-driven insights and cutting-edge innovation. These solutions are pushed to confront and to overcome multifaceted challenges confronting this agriculture and food productions. So one of the challenges which I would like to address is about the climate challenges. Like everybody talks about climate resilience and climate challenges at this point of time. What happens with this shaping of our agri-food system? This adaptive measures in climate challenges cope with climate variability and extreme weather events, including drought, which happens at different point of times, resistant crops, precision irrigation system, and climate smart farming practices. Because the weather can be harmonized, and then, okay, the climate resilience can be fought out with this kind of systems. The next important thing is resource efficiency. What is resource efficiency? It's innovation in optimizing resource usage. Things like water and land for fertilizers and pesticides, reducing waste and environment degradation while maximizing the productivity. The other component is a biodiversity conservation. This is by promoting sustainable farming practices like, agroforestry, organic agriculture. The biodiversity conservation can preserve ecosystem and enhance ecosystem services for critical agriculture resilience. I understand what is critical in the sense, okay, we are talking about, staple food for each and every area, probably wheat in north of India and rice in south of India, and likewise the different farming procedures across the globe. The next factor is about food security. What is food security? What does it does in the sense, it improves crop yields, reduce post-harvest losses, and increase access to nutritious food, particularly regions which is vulnerable to insecurity and malnutrition, which is specifically we are talking about, African countries and so on, where we have this kind of vulnerable to insecurity and malnutrition. And again, the next role is basically supply chain transparency. And as of today, we don't have any transparent in supply chain. It's a shame on us to talk about 2% of contamination, which is a government certified contamination allowed in our food industry. So what we are talking about, through blockchain technology and digital traceability systems, it can enhance transparency and accountability across food chains, which ensures food safety, quality assurance, and fair trade practices, which is partly done by the government and partly done by the innovation and technology. And then the other factor is a community empowerment. The community empowerment is like, smallholder farmers and local community to access to the market information, financial services, capacity building initiative, thus fostering economic growth and social inclusion for even a smaller farmer or a higher farmer in all levels, so that the benefit goes across. The last but not the least is about policy support. A policy-making decision through a data-driven insights into agricultural trend, market analysis or dynamics or policy outcomes can facilitate development and implement strategies to address global food challenges. Moving on, the trends in agricultural technology and consumer preference and technical advancements are driving significant trends in this industry, reshaping how food is produced, distributed, and consumed. The factors are increased consumer awareness and demand for sustainability. Ethically sourced products are influencing agriculture, and which, as a new community, we all of us asked to go in for influencing agriculture through ethically sourced food products. And secondly, farmer and food producers are adopting eco-friendly farming methods, which reduces the chemical inputs, reduces the food inputs, and embracing the organic and regenerative agricultures to meet the customer expectations. And the other one is that agriculture industry is also undergoing a digital transformation with the adoption of precision farming technologies there. IoT sensors are there, data analytic platforms are there. And farmers are leveraging data-driven insights to optimize crop management, monitor soil health, and improve yield,
leading to more efficient, sustainable agriculture practices. This you can find in Coimbatore belt. Okay, they are doing it. Almost 70% of the farmers have moved to this kind of leveraging on the data insight in the crop management. And the other one is direct to consumer platforms and online marketplaces can gain popularity for the agri people involving, thus fostering the supply food chain trust and accountability between farmers and customers. And AI-driven technology and robotics is now a common features, and which is coming up in the higher level. But even the smaller agricultural people also have to go in for this, because it can reduce the automates the labor-intensive tasks such as planting, harvesting, weeding, etc. And again, robotic and drones are also increasingly used for crop monitoring, pest management, spraying of precision spraying, improving efficiency, and reducing reliance on manual labor. And the other one is blockchain technology is being adapted to enhance traceability and transparency in food supply chain, allowing consumer to track the transfer of food from farm to fork. And blockchain-enabled platform verify authenticity and quality of food products, reducing the risk of food fraud and ensuring food safety and integrity. Plus, apart from it, the global challenges such as climate change, population growth, and resource scarcity are driving efforts to enhance food security and resilience. And agriculture innovations such as vertical farming, indoor agricultures, and hydroponics offer sustainable solutions to produce food in urban as well as in rural community as well, which is also another factors. And moving on, I will touch base on a few small brief on a biotech. Biotech is basically another application technique to enhance crop traits, improve yields, develop resistant varieties through genetic modification breeding methods. I mean, for example, this biotech, to give an example, how many of you would have seen about the Thai Goas, which is about probably half a kilo or 1 kilo, one Goa comes up, which is a kind of new Goa you would have seen in the market. This is coming through this biotech by enhancing the crop traits. It's a kind of crossbreeding and enhancing the crop traits they do it. And now in the marketplace, in the technology platform, we have digital platforms and marketplaces facilitating exchange of agriculture products and services through farmers, suppliers, buyers, and other stakeholders, which is another positive move. Moving on, that is also an animal health and nutrition area. Technologies and practices are aimed towards providing well-being and productivity and natural nutritional quality of livestock, disease management, feed optimization, and veterinary care. And then the next topic is farm management and precision farming. And this is the area, tools and technologies optimizing farm operation, resource utilization, and decision-making process through data-driven insights is happening. And GPS guidance is also used, and remote sensing technology is also used in farm management and precision making. And last but not the least, okay, it's a farm robotics and machineries. There also we are using automated system and machineries designed to streamline agriculture tasks like planting, harvesting, enhancing efficiency, and reducing labor dependency in most of this kind of things. So these are the technological and innovation. Sir, you're on mute. Sorry. Okay. This new generation are supposed to be promoted by all of us so that, this innovation and technology can take us to the next level in the food technology piece. And that's it from me. And apart from it, okay, coming back to, like I've seen a lot of hackathon where we see a sea to sip, solving the water crisis in desalination plant in Africa. And I've seen Ozumebic changing food technology. That's another innovation project that I've seen recently, which is in a personalization from a diabetics to a normal nutritional food. We have also seen brewing sustainable future for an alternative coffee without the beans, how they make the organic coffee. And also I've seen recently a chocolate getting a sustainable makeover without cocoa. Hybrid meat sustainable, which is better than the normal meat. And fermentation making ways like an AI protein. All this was interesting. So I would be looking forward for more innovation from you guys. Let's hear from you all, get inspired, learn, and wishing all the very best for all the participants today and all the mentors who are
mentoring them to a better future. Thank you so much. Any questions? Feel free to come sure. Thanks a lot, Michael sir. And I'm very, very happy and that you have taken time to even present. You got a lot of points, and which was very nice. With your vast experience between countries, I think you have traveled. So just wanted to understand how these students can go. Like you were talking about hackathon, lot of challenges you have seen. So how can these people, like students, this is something initiative from the college and the universities. Apart from that, if they want to come out of the college and do something independent hackathons, where they can go and check that? Any websites are there where they can go do that? There are a lot of platforms, but unfortunately, I do not know much about the Indian platforms. But we have a platform which is based out of UK, and there is a platform which is based out of US, and there is something called Foodtech 500, and then Foodtech. What is it called? There are Foodtech 500 is one of the platforms. It's one of the platform where these innovation ideas are met, and there are a lot of links. I may not remember it now, but probably I can share it across so that you can go to the link and then you present your whatever the new innovation ideas which you have, and they will try to. There is also a kind of organization which takes up at different levels. It's a kind of non-profitable organizations are working towards it, and specifically it is coming under the banner of not in food tech. It's coming under the banner for agri technology or agri innovations. There's a lot of channels, and I think definitely non-profit organization will be there in India also to support the whole thing. So when you say which is there in UK or US, it's a global participation can be done? Like yes, of course, yes. Okay, they I mean, even I was talking about one of the thing called, what is it called? Desalination project, which is done by Africa. Okay. And Africa doesn't have that much network like India, because India is well developed in the IT and IoT and drones and those kind of stuff. And these guys have they have a basic access to internet. And if these guys can project a kind of thing, and then we get inspired with say 2 to 3 decades of experience inspired by those guys in the sense. And India's got talents everywhere. It's a channel which you have to use it, a platform to get into the next level. We have to make sure that the people get to know the platform, because these are students. They have to explore and experiment that. So that's why we're trying to enable all these programs. So when we're talking about it, they should primarily look into your fresh eyes. Correct. They should not look into what is happening in the current market, then look into the other kind of things. Take it as an example. As I said, Fortune, that Foodtech 500 platform, if they go in, they can try to understand, what exactly happens and what are the innovations happening up. They can see a lot of blogs, get inspired to it. Okay, there's always a link with the particular blog taking up to their thing, so that they can present a basic thing. And if somebody is interested, they'll immediately sponsor it, or there is a new feeding process. They do it. There's a lot of channels around, and now the market is wide open. Yeah, I know, because everybody are going back to our old, which is we keep telling agriculture is our backbone. So we're trying to make sure that we also become one day fully with an organic foods, and which is safer for all the people. So when you're talking about it, sir, we are talking about blockchain and IoT technology. How you enhance that and food traceability and safety, sir? No, these are the technology which is more traceable in the sense, okay, you have a transparency in whatever you do through this kind of automation projects. Correct. And moreover, it doesn't make you, for example, I'm sitting in Chennai and I have a farm in Pollachi. I can run the farm in Pollachi by just my internet with IoT of things. Oh. If I have all this kind of things, okay, I can understand it. From here, I can give instruction for that spraying of the pesticide, or what is the kind of warning. I get all signals. It's like a webcam. You just fix up a webcam, you know what is happening. So the entire thing is also happening in this kind of form, and then it gives an indication, okay, this is the time it has to do it, this is the time that has to be done. The sensors are giving it, and the drones are doing the actions, and you don't need to have a labor. Only one labor has to be there just to follow the instruction and do things, and it's labor intensive. You can reduce it, number one. And number two, you have a kind of monitoring of what is happening in all the kind of time, and your sustainability is also maintained at every point of time. The entire value chain can be seen not only by you, who are a manufacturer, for example, then you're somebody who's going to source a particular material also has a clear picture of what's happening.
When we are talking about blockchain IoT, which we are talking, sir, it means that there is no human interference in that entire field, or human interference is there. I can't say it's 100% without human interference. Okay, we need only a less human to track it, because like anything, what they say, a traditional old saying, when you talk about a computer, they say, what is the input you give it to get the output in the right. Correct. That way. So if the input is wrong, then the output goes wrong. So obviously that will be a minimal intervention of manpower. But how is the costing, sir? Then it'll be a little costly. Nowadays, actually, India is one of the, believe me or not, okay, when it comes to the IT or Internet of Things, or you talk about drones, you talk about blockchain, you get it the best price in India than even to US and other European counterparts. So I should really believe, because you have traveled across countries, so you know the rates. That is the reason I'm saying, okay, many people think, okay, when you talk about robotics, when you talk about drone, when you talk about blockchain, they say, okay, it's all very costly stuff. Those were the days which is already gone. Now technology is the cheapest. Okay, actually, true, very true. Because everybody started using, when consumers are more, their product becomes cheaper. That's we accept that. Sir, when you were talking about the Thai Goa and all. So, which we see right in the market, which I can see one Goa, as you said, it's a half a kg to 1 kg, whatever. The price is like 80 rupees, 90 rupees. Right, but I don't know whether it is LDR one to have it. You think that's a to be very candid, it is not that 100% the original Goa. You will not get that 100% nutrition which you get in the original red Goa, which is the best, and then even the normal Goa. But this is also, see, when I think all of you will agree. Okay, when they said Goa is good for diabetics, so the Goa is slipped to the next level. So at the same time, these are the kind of products when you cannot produce the maximum produce of the original Goa, which is taking a period of time for harvesting and those kind of things. Okay, these are the alternative things comes up. It's a sustainable produce, number one. And number two, you may not get that nutritive value of the normal Goa, but still, okay, it's nutritive, it's good enough. There's no negative feedbacks in that. Yeah, sure. So I just asked because you referred to Goa, but other than Goa also, like we have a lot of, what you say, packaging foods. So do you think that it's safe to, See, and packaging foods is always having a negative effects on health of a human being. There's no substitute for a fresh food. That's number one. And any packaging food will have its own contamination. If it's not a contamination, there'll be fat accumulated in it in most of the food, and there'll be a lot of repercussion for that. Yeah, today we generally, it's a packaging food is more like a fast food only. True, very true. But if you see today's world, most of us are working busy, and so we are more, friendly with Swiggy, Zomato, whatever the food apps. And no, that's the reason at the age of 30, you were talking about a heart attack and a BP. Yeah, very true. See, 25 years back, people in the age of 50s only we talk about heart attack and blood pressure, diabetics, and so on. Now it's an order of the day in 25s and 35s. People are talking about that and having a diabetics tablet, and they're looking into BP. And even in the mobile app, they have this kind of BP monitoring, diabetics monitoring, and all this happening basically because of the change in the standard of convenience food. Yeah, people spend a lot of time in gym and other things because of then natural things. So when I was talking about Swiggy, Zomato and all, we have cut fruits, right, selling, and the vegetables packed, cut which. So I know, as you said, it's a fast food and everything. But you can tell me, it is better, like at times it is important for us to have something, so we order and have. So do you think that it can be immediately consumed, or what is the time duration? I know the time duration is mentioned in every packs, but how do we manage that? For example, I'm going to order food and I'm going to keep for 2 days. Is it good for us, or we can at least consume immediately so we are in less trouble? No, better to consume immediately. The general rule is basically anybody, any order you place it through Swiggy, Zomato, whatever it is, whichever restaurant it is, we don't know the entire value chain, what is happening in the produce. Start from sourcing, but farm to fork
we're talking about, starts from sourcing the food products and how much they are storing it. For example, you're talking about a restaurant. Okay, they're sourcing from the market. Okay, they are keeping in refrigerator or a deep freezer, and from there they start preparing it. Okay, they are cleaning with this tablets or without tablets, and then they're preserving it the right temperature, right condition. We do not know. And then after that, okay, they just have to process the entire food production. And after that, okay, after the production is completed, okay, then have to pack it. And there is a temperature change between, for example, any hot food is prepared in about 75 degrees centigrades. And when they pack it up, this is from 75-degree temperature, when it comes to your home, probably it will be around 20 or 18 degrees centigrade. That itself is not very much healthy. So obviously, my recommendation will be immediately to consume it. And again, refrigerating the food which is ordered in Swiggy or Zomato with a period of time. At least we talk about 30 to 40 minutes. And then, okay, you eat off and then keep off, which is always a dangerous thing. Specifically, when it comes to the fat, accumulated fat comes into most of the non-vegetarian food. And even the vegetarian food, okay, most of the things have to be done with a kind of oil or ghee or whatever it is, which is all related to this kind of fat and condensed and compensated fat. Yeah, sure, Michael sir. I will just pause for some time. I'll just start again back with you. We wanted to just, as you all know, yesterday night, Ratan Tata passed away. So we deep condolence to him. So just we'll maintain silence for a second, sir. In loving tribute to a visionary leader. Today, we honor and celebrate the remarkable legacy of Mr. Ratan Tata, a beacon of wisdom, humility, and inspiration. His unwavering commitment to business excellence, social responsibility, and nation building has left an indelible mark on India and beyond. His leadership was not just about creating successful enterprises, but also about transforming lives, communities, and the very fabric of our society. Mr. Tata's journey exemplifies the spirit of integrity, innovation, and empathy. He was a leader who not only built businesses, but also won hearts. Through his countless initiatives and unrelenting focus on ethical practices, he proved that business and kindness can coexist. May his legacy continue to inspire generations to dream bigger, lead with compassion, and contribute meaningfully to society. We at Raran Minds are deeply moved and inspired by his values and vision. He will forever remain an iconic figure in our heart. Zoom login பண்ணிட்ட உடனே கீழே உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபென்ட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ பாப்அப் ஆகும். அதில் உங்கள் பேர் இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் இருக்கும். உங்கள் பேர் இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் மேலே கிளிக் பண்ணுங்க. Hello everyone, all the students, please follow these instructions, and I think you would have got a message which breakout rooms you are supposed to join. Request you to please join the breakout rooms as per the numbers mentioned to you. And we are playing the video for you to understand how to join the breakout room. So please, students, join the respective breakout rooms immediately. So the mentors are available there. And mentors also, please, I think you've got a Zoom number. Breakout room numbers. Request you to please join the hello team, sorry, request all the students and only the mentors to join the respective breakout rooms, whatever numbers you have received. Panelists can be on the main room. We'll have the session. So please, students, everybody, please join the breakout rooms. Ella students, Periyar University, Bharatiyar University students, உங்களுக்கு breakout room numbers கொடுத்திருப்பாங்க. Please அந்த breakout number room choose பண்ணி join பண்ணுங்க. அதுக்கான வீடியோ நாங்க play பண்றோம் இப்போ. எப்படி join பண்ணனும் உங்களுக்கு தெரியும். Please, students, try to follow these instructions.
ஜூம் லாகின் பண்ணிட்ட உடனே கீழே உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ பாப்அப் ஆகும். அதில் உங்கள் பேர் இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் இருக்கும். உங்கள் பேர் இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். கீழே உங்களுக்கு ரீநேம் என்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நேம் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும்னா உங்கள் பேர் _ டீம் நேம் _ யூனிவர்சிட்டி கோடு என்ட்ரி பண்ணுங்கள். அது ஆகிட்ட உடனே ஓகேன்ட்டு ஒரு பட்டனு தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேலே க்ளோஸ் இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது உங்கள் நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போது எங்கள் ரேர்மென்ஸ் டீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட் பிரேக் அவுட் ரூம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. பிரேக் அவுட் ரூம் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஜாயின் பிரேக் அவுட் ரூம் பாப்அப் விண்டோ தெரியும், ஜாயின் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறமா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிக்கிற பிரேக் அவுட் ரூமுக்கு போய் சேருவீங்க. So all students requested to please, I can see still 90 students, like almost 70 students who's there in the main group. Please request you to join the respective breakout rooms. Ella students who please breakout room number la join பண்ணுங்க. You will get a message. Other than panels. We are playing the video again. If you have any doubts, please make sure that you follow the instructions. ஜூம் லாகின் பண்ணிட்ட உடனே கீழே உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபெண்ட் என்ற ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ பாப்அப் ஆகும். அதில் உங்கள் பேர் இல்லைன்னா உங்கள் மொபைல் டிவைஸ் நேம் இருக்கும். ரைட் சைட் மோர் இன்ட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது இல்லைன்னா 3 டாட்ஸ் இருக்கும், அது மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். ரீநேம் என்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். நேம் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும்னா உங்கள் பேர் _ டீம் நேம் _ யூனிவர்சிட்டி கோடு என்ட்ரி பண்ணுங்கள். அது ஆகிட்ட உடனே ஓகேன்ட்டு ஒரு பட்டனு தெரியும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். மேலே க்ளோஸ் இன்னும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது உங்கள் நேம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போது எங்கள் ரேர்மென்ஸ் டீம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு செப்பரேட் பிரேக் அவுட் ரூம் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. பிரேக் அவுட் ரூம் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஜாயின் பிரேக் அவுட் ரூம் பாப்அப் விண்டோ தெரியும், ஜாயின் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறமா உங்களுக்கு அலாட் பண்ணிக்கிற பிரேக் அவுட் ரூமுக்கு போய் சேருவீங்க. Hi Sudha, this is Vigneshwari Karthik. Hi Vigneshwari, good morning. How are you? எப்படி இருக்கீங்க? How are you? Hello everyone on the panel. Yeah, ma'am, I'll just complete with Michael sir. I just discontinued that because we wanted to play that Ratan Tata's message. So I'll just complete in next 5-10 minutes, sir. Just if you don't mind. It's saying Sandhya is invited to join room number 8. Do you want me to join? No. You don't have to join. Panel is not required. Only the students and the mentors have to join the. Yes, ma'am. Just bear with us for 10 more minutes. I'll just. So, Michael sir. Sorry. Yeah. Sorry, sir. We just wanted to play that thing because it was shocking for us yesterday to know that. Yes. So just we wanted to do the condolence message. And I think every Indian feels that. True. Yeah. He is one of the remarkable leaders who lives in the heart and minds of each and everyone. And is one of the very inspiring entrepreneur. And I'm happy to say that I worked in Taj Group of Hotels for some time. I began my career with Taj. Okay. So he's my boss super boss at one point of time. So have you got any chance to meet him or something? Yes. I met him in Taj Mahal Hotel in Mumbai. Okay. And he's a simple, down-to-earth guy.
Yeah, true, very He true. doesn't make any fuss, no formalities. It's like a real father, genuinely real father. Very nice to know that, sir. And really deep condolence for him. So let's start with our thing, sir. So I was talking about this food thing, like so. Just I want to know, because as you said, today's youngsters are getting a lot of sickness, stress, and things. So when some people know, like they on the stress part, they consume this. They don't know what to do, so they generally open the app. It's easy to order in a Swiggy or Zomato. So I just wanted to know, like, this food safety, whether this cancer can be, like, people can control something, because we have seen these diseases have been very common now. Yes. Earlier cancer was one of the disease which was very, we heard so much, but today in a family, at least we could hear one or two people. Yeah. And so anything is there part of food safety, some control can be taken. See, the first basic statement everyone listening here has to understand this. The food we eat is the elixir of longevity. Yeah. It's a common statement. The food what we eat is the elixir of longevity. So nutrition comes in the form of a cornerstone of health and well-being. So the nutritive food is something different, which is mostly nutritive. It comes on fresh food, fresh ingredients, fresh vegetables, fresh fruits, and so on. So those are the essential components which is needed for growth, repair, and maintenance of the bodily functions. So the dietary choices, it's crucial to ensure your basic nutrition and the energy balance, macronutrients, micronutrients, all this you should have it a fundamental concept to ensure your body living according to age. See, one of the other factor which you're not touched it, let me also. Now, if you look at a person who's 35, 40 years old, he's looking like 45, 50 years, 10 years older than that. Which is a common factor. You can see it specifically in men. I'm not sure about women in a general thing. I think it's common in both the gender. Yeah, basically what happens is then this is basically because of a kind of that doesn't have an energy and energy balance. Because the energy is something which is a bodily function, from breathing to muscle contraction to blood circulation to organ function. We need energy which is obtained only from food and which is measured only in calories. Now people are not bothered in calories. The unfortunate thing, although I'm in the food industry, I'm not supposed to tell it, but what happens in the fast food concept is there is something called, there are some addictive ingredients which makes people addictive. I don't want to name the brands, but looking at most of the well-demanded brands in the global market, they give something called addictive substance there. So once when they take a piece of that particular thing, they get addicted to it. And when they're hungry, the taste bud immediately calls for the addiction. It is not, I mean, it is similar to the addiction of a tobacco or an alcohol or a drugs. It's all the same. Very true. When we say alcohol, drugs, and what is so called? Alcohol, drugs, and tobacco, we are saying it's an addiction, but this is a similar addiction that you have on the fast food materials. And this is what enables, puts them into kind of negative, into getting into a lot of diseases, like all the normal energy functions doesn't happen. So they have a negative energy balance. It gives a negative energy balance. And another one thing to note it, if you have a fast food kind of thing, you get satisfied immediately when you have a fast food. And it is not even filling. For example, you take about 100 grams of a particular fast food, you get really filled up your stomach immediately. Whereas you get even 200 grams of rice, you don't get that filling. True, so those are addictive kind of things, but at the same time, you don't get the calories. And people have a kind of, modern people, they say, okay, I want protein food. I don't want carbohydrate. I want to leave rice and go for the carbohydrate. I want to go a protein-rich diet. So all those kind of things are, marketing gimmicks given by these fast food companies to ensure their product is, on demand. And it becomes a convenience just because, the apps is, technology is used in a different platform. You get an app, immediately order up something, you get your thing fulfilled. Yeah, 24/7 services there. Yes. So that's what, again, I'm repeating the same thing. The food we eat is the elixir of longevity. You decide what you want to eat. True, very true. That is there, sir, but I think it is related to our mental health also, I think. Because food, because people, as you said, our taste bud, wants only these kind of. So what happens is people think when I eat this food, like fast food or something, I'm out of my stress. Yes. So that's misconsumption, but still,
people, we can't change people's mind, but slowly I think people will change. Correct. And most of the things, let me also point it out, 80% of the fast food, which will have unsaturated fats. There are two kinds of unsaturated fats you can talk about: mono unsaturated fats, and the other one is polyunsaturated fats. And this gives, takes away from them balanced diet. Very true, sir. So thanks for your time, sir. I just wanted to you to wish the students who's going to be part of the breakout rooms, and the mentors are going to help them our shortlist, from 70 projects to 50 projects. So what is that you want to tell, and you can have anything to talk to the student, like you want to wish them. And I will not discuss much on this particular subject. Okay, wish you all the very best. And more than to judge or understand their capabilities, I'm looking out for more learnings, because I strongly believe learning never ends. And always think big, number one. Yeah. And then whenever you look into your fresh eyes thinking, don't look in the same way a normal guy looks into a particular object, a particular process, a particular product, or particular way. So think out of the box. Yeah. And be confident in what we can do. And then looking forward to see some interesting, inspiring stories and inspiring foundation for. And you guys are the future of India. Looking forward to learn more and contribute to certain extents, whichever my expertise can help us around. Once again, wish you all the very best. Keep going, keep rocking, guys. Hello, sir. Thank you, Michael, sir. And sir, you can continue to be on the call. Yeah. Or like if you want to join back, you can join by 12:45, between 12:45 to 1 for judging the projects. Okay. Sure, sir. But we would be happy if you continue to be on the call. Sure. Thank you. Thank you. And I would request all the students, please join the breakout rooms and please go on mute. Monica Ciciardi. Hello. Students, request you to please be on mute and request you to join the breakout rooms, please. Vigneshwari Karthik. Hello. Hi. Hi. Sorry, we made you to wait. Hello. That's absolutely no problem. And we have got some information from Michael sir as well. Ma'am, can you change the background, what we sent on a group, if you don't mind? Actually, I just set it now. I will take some time. Do you want me to just introduce and go for that? No problem. It's okay. No, I think this is okay for us. It's okay. We can continue this. Yeah, you can introduce yourself, and we want. I asked. I don't know who was calling me. I think one more person was calling me. I asked her what background to put. Oh, Varlakshmi. Okay. Sorry for that. I will change. Yeah. Ma'am, you can be comfortable talking both English and Tamil because most of will be happy. The students are from Tamil Nadu only? Yeah. But the students might be from some other state also. We're full across Tamil Nadu. Just Periyar University and Bardiyar. No, you can speak in English also comfortable. Students, I would request you to please be on mute. I'm not very comfortable in Tamil, but Kandipa, I will try my best to bring Tamil wherever it is important technically. So hello to everyone and good morning. I am Vigneshwari Karthik, and actually I'm Dr. Vigneshwari Karthik. I've done my PhD in probiotics, and I am the national head. I'm leading the quality and compliance of a company called GoKhana. It's a cafeteria aggregator, and my team and my work is related to health, safety of the cafeteria environment, as well as we also look into occupational safeties. So we are related to food safety and quality assurance at the kitchens and at the vendor end, as well as at the client end where the food is served. So we take care of, and I have 20 years of experience in food industry, both manufacturing as well as a freelance auditor for third-party certifications. So I
I would say that the food safety for everyone is as, I do not go by definitions. So when I ask someone that what is food safety for you, it's as much as what you want on your plate. What would you consume is what we talk about food safety as. So நம்ம food safety ன்னு சொல்லும்போது what is food safety, everybody, if you want to define, உங்களுக்கு உங்க பிளேட்ல ஒரு சாப்பாடு உணவு கொடுத்தா நீங்க என்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்பீங்களோ அந்த சாப்பாடை நம்ம எப்படி இருக்கணும் நம்ம எதிர்பார்க்கிறோமோ அதை நம்ம தயாரிக்கிற மூலம் கவனிக்கிறது பேர் தான் food safety. So yes, as a food safety auditor and a lead auditor in food safety management system, I would say that we have certain set systems, certain set protocols and standards, global standards, Indian standards. And as when I say Indian standards, I'm talking about FSSI. So they have laid out a lot of standards, and we are going very good at food safety standards now in India as well. Before we were not very much keen about this particular area, and I'm feeling happy, and I appreciate the government is also taking a lot of initiative on this. Food safety after COVID, I would say, has become, before COVID also, last 10 years, the food safety awareness has come into the picture a lot. And we have consumer awareness after COVID. People have become very health conscious. So in a way, COVID has done good and bad in both the ways. So முன்னாடிலாம் வந்து hand sanitization, mouth mask, PPE சொன்னா அது எங்க food industryக்கு மட்டும் தான் தெரியும், இல்லாட்டி health industryக்கு மட்டும் தான் தெரியும். இன்னைக்கு it has become a common word for a layman also. So it becomes very easy for us when we go to kitchens. Our job becomes very easy. ஏன்னா இப்போ நாங்க hand wash னு சொன்னா even a food handler, kitchen இருக்கிற ஒரு kitchen maker also can understand what I'm talking about, sanitization. இல்லாட்டி எங்களுக்கு ஒரு full day ஆயிரும் hand sanitization and PP பத்தி சொல்லி கொடுக்கிறதுக்கு. So good students and panels, and nice to meet you all. So we will interact and we'll take, if you need any knowledge transfer from me, let me know. I would be more than happy. Thank you very much. Ma'am, நீங்க ஒரு topic like how the food safety is maintained in a cafeteria, like because today every college இருந்து எல்லாமே, even schools today have a cafeteria. So how do you prevent food like between cooked and raw materials? So basically, when we talk about food safety in a cafeteria, we start from the procurement of materials till it is served on the plate or given service. So we should be training basically the food handlers should be more aware of what they are doing, how they are doing, what is the safe method of handling food, while right from the raw material to the cooking process till the food is served also, because there is something called as safe food zone temperatures, and then we call it safe food zone timings. So the cooking pannadilende eppo food service panna mudiyum, what is the basic service timing. So these are all the parameters that we check in cafeteria. So that is why we call it as a cafeteria is something where the food is served. Sometimes it is cooked in a base kitchen, in a different kitchen, and it is brought and served in schools, institutions, and in corporates. Sometimes the cooking is done inside the premises. So based on the same parameters, we have set standards. And our food safety பார்க்கணும்னா நம்ம raw material procurement தான் முதல் parameter. So the very important parameter is the guidelines we set, the SOP, standard operating procedures we set for receiving of raw materials and quality assurance of the raw materials. So in India, we say that because we are all FSSI licensed company தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் as cooking partners, அதனால அவங்களோட raw materials FSSI certified தான் இருக்கணும். So that gives us a scale to proceed. And someone is asking me something. No, ma'am. Please, students, request you to be please unmute. So raw material receiving to be standardized, number one. After that, we have something called as how do we do sorting, checking, then that is one part. After that, we have something called cleaning, sanitization, and this is also a visual inspection process. So sorting and vegetable cleaning and sanitization, non-veg cleaning and sanitization. In the steps carry out பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் the food is the raw material is ready for sending or issuing it to the cooking area. So cooking area again they have different parameters to focus on. How do they handle those during their food processing also is important. How do they take care of their utensils? How do they take care of the
separation of non-veg and veg, no cross-contamination checks have to be done, zero cross-contamination possibilities பார்க்கணும். So cross-contamination நான் சொல்லும் போல again we talk about there are 3 types of cross hazards that can come into your food. It can be biological, physical or chemical. So when we are talking physical na, it can be from any other particular material. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். So you take, that is why we call it as the good manufacturing practices has to be followed. ஸோ ஒரு பிளாஸ்டிக் இப்போ ஒரு சமைக்கிற ஒரு குக் இருக்காரு, அவர் ஒரு அவசரத்துல, ஸோ அதனாலதான் எல்லா ரா மெட்டீரியலும் கண்டெய்னர்ஸ் கன்வெர்ட் ஆகணும், FIFO ஃபாலோ ஆகணும். FIFO is first in first out. So these are some processes, we call it as good storage practices. If a kitchen fails to do that, for example, now ஒரு plastic packet அவர் வெட்டுறாரு, இல்ல is removing it and then is putting the raw material and the plastic piece foodல போச்சுன்னா, that is called as physical cross contamination possibility. Physical cross contamination can come from the raw materials also if the proper sorting checking is not done. Adhe mari biological cross contamination, when we talk about contaminated foods, if again vegetables olunga sorting agala, sanitization agala, na worms can come in or any pest can join with it. Illanalo we have biological contamination due to spoilage of food also. So temperature checking is also a very good parameter in food processing, cooking. Then we talk about chemical contaminations, which is chemical contaminations are basically by it's negligence, majorly negligence in the kitchen, because we have chemical substances also in the kitchen. Like we might have some cleaning agents, we might have some sanitization agents, hand washes இருக்கும். அது வந்து நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒரு பர்டிகுலர் டெசிக்னேட்டட் ஏரியால இல்லாம அது எங்கேயாச்சும் கிராஸ் இல்ல அது பை மிஸ்டேக் நம்மளோட யூட்டன்சில்ஸ்லயோ இல்ல ரா மெட்டீரியல்ஸ்லயோ சேர்ந்துருச்சுன்னா that can lead to a chemical contamination. Sometimes unintentional chemical contamination will nadakkum. For example, the raw materials that we receive might be high in pesticides. So they can also be causing us a chemical contamination. So it's based on case to case. So these are called as food incidents that can happen. Otherwise, and cafeteria maintenance is basically starts with personal hygiene. So we talk about personal hygiene in a very important parameter in food industry, whether it's manufacturing industry, whether it is catering industry, or whether it is be like a food aggregators. So we talk about personal hygiene as a very important category. Grooming, self-grooming and personal hygiene and PPE are important for any industry. For example, if a restaurant which is the restaurant that we feel very nice to sit with our family and eat? Obviously, a place where the serving people are clean. I'm sure if the food நல்லா இருக்கு, பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, restaurant ரொம்ப அழகா இருக்கு, and everything is very beautiful, music நல்லா இருக்கு, எல்லாமே ambience நல்லா இருக்கு. Ana, when you go into the restaurant and somebody is coming to serve you a water with the nails, dirty nails or dirty uniform, I'm sure நான் எந்திரிச்சிருவேன் அந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட்ல இருந்து. So every one of you, so that is the thing. So we need to see how the food is served and who is serving. So food handlers are a very important parameter of food. ஏன்னா அவங்க தான் direct contact with the food வரவங்க. So அவங்களோட personal hygiene is very important. Again, Corona is one of the very good example or very good teacher for all of us to teach us what is personal hygiene to oneself. என்னென்ன இருக்கணும், எப்படி இருக்கணும்னு நமக்கு அதை டீச் பண்ணிச்சு. அதனால I think life also teaches us, universe teaches us. It is teaching us. ஏன்னா நம்ம ரொம்ப சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட் we went into a lot of, we forgot that we are being, human body is also machinery, and we went too much across the things. I think God gave us alarm that sorry, this machine is mine, so I take care the way I want. So our COVID கொடுத்து நம்மளுக்குலாம் ஒரு jerk கொடுத்திருக்காரு. So we take it in a very right sense. Thank you very much. I think my time is like maintenance பண்ணிருக்காரு. ஆக்சுவலா நீங்க சொன்ன மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு கோவிட்ல. மேம், when you say கோவிட்ல நீங்க like how could you manage when corporates were not work functioning or whatever? How did you manage like cafeterias? Because only where we see in COVID, food industry la வந்து like agriculture like it didn't get much affected because vegetables sell பண்ணாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க. But from your perspective, நீங்க cafeteria handle பண்றதுனால how did you manage that point of time? Because it was locked down for 15 days, whatever. 6 months.
Like what was your like? I'm just generally wanted to check on this. It was a very bad hit on food industry, not the manufacturing probably, but for catering industries, it was a very bad scenario. It took a lot of people's business, livelihoods, and thing away. In cafeterias, as the first lockdown itself, the IT companies were closed. So our business really, as we cafeteria aggregators, yes, the companies went into quite a big, huge loss because there was not like more than 75% employees were not turning up to the cafeteria. So it really affected us. But saying that, there were some companies which were running on a what do you call alternate system. So there were very few numbers of employees they were planning. What all we did in COVID, what are the parameters we did in cafeteria was, we did a alternate seating arrangements. So though nobody will sit in the cafeteria, like normally when we canteen pona nama eppadi ukkaruvom. Normally when we go to a canteen, we all சேர்ந்து உட்காருவோம் 4 பேர் உட்காருவோம். We started, we had to, as a cafeteria aggregators, we had to take a step of crossing the chairs, I mean tables. So if one is sitting, the opposite will be a red cross photo. So nobody sits in that table. And chair counts were reduced so that people will take only single chairs on a table. And we were maintaining the safe distance policy. And all the food handlers were checked for COVID. They were given a COVID screenings before they were sent to the IT parks. Then we were also taking care of every, there were nearly 7 temperature and sanitization checkpoints before entering the cafeteria. And if you say anything more about it, yes, so these are the things we were taking care, because otherwise the food cooking and the parameters la problem illa. We reduced the staff numbers where in kitchen they were not too many together. So shifts were made. So all this we are taken care. Yeah, ma'am. When we are talking about food and cafeteria, how safe reheated foods and like which is served reheating பண்றாங்கன்னா அது how safe it is, like what is the procedure you follow? Because once you cook, the timing இருக்குல்ல, morning breakfast 8 o'clock close ஆயிடும். remaining foods நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? plus reheat பண்ணா like whether it is served the like the consumer. No, yeah, anything more? Sorry. No, only this is the question. So as you know, the IT companies work in shifts. So we do have breakfast, lunch, dinner. We even have sometimes snacks and midnight snacks session service. So it depends. It depends on IT and client what they are asking for. So avangaloda shift of employees eppadi varangalo, they ask us. So when you are asking us about breakfast, lunch, dinner and sessions, we definitely make sure we have deployed HSEQs. We call them as HSEQs. For students, let me know. There is a job profile called HSEQ, Health, Safety, Environment and Quality Executives. And these HSEQs, we work as so we are giving them an overall training of health safety, food safety, environmental safety, and also occupational safety. So these HSEQ deployed executives, kitchen la enna pannuvaanga, they will take care of food safety parameters. So we make sure that the breakfast cooking time length food is dispatched in a very safe way in camera boxes to the sites. So site ku vandona angiyum naanga temperature monitoring panni receiving nadakum. There is an operation team by Gokhana, my company. Okay. Every site has a team. So it's called as operation team who will receive the food with the temperature monitoring. We have digital checklist, food safety checklist, we have digital. So they do all the recording there. And once the food is received, they take it to the Bain Marys. Bain Marys are the, they are the counters which have temperature control. So the Bain Marys have temperature controls. They will be set 1 hour before the food arrives. So normally 75 degrees the water will be there. And in this, this thing will be kept. The food panels will be kept. So adala da nammaloda food serve agum, and the service time is from 8 o'clock to 2 hours from the food is received time. So 2.5 hours ulukku the food has to be consumed. The rest of our food is called as for us a biodegradable waste. Yeah. And these food wastage consumptions are all calculated. So we also take care of there's not a lot of food wastage happening.
So normally என்ன ஆகும்னா ஒரு சைட்ல கிளைண்ட்ஸ் வந்து ஒரு நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் கொடுத்துருவாங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ், லஞ்ச்ல இவ்வளோ, திஸ் வி கால் as MG, minimum guarantee count. Yeah, but as a food industry, you all know that plus or minus நடக்கும். அந்த food wastages எல்லாம் animal feed தான் அனுப்புவோம். We do not give it to again human consumption. We give it to animal feed. So there will be a contract basis la they will come and take it for piggery. Normally piggery or cattle field க்கு எடுத்துட்டு போய்க்குவோம். So that is the way. Yeah, just one more question because it's very interesting one. Whatever we're talking, it's ரொம்ப technical இல்லாம நீங்க சொல்றீங்க. Like இப்போ we have housekeeping people and you have more staffs also. Like apart from உங்க cafeteria உங்களுக்கு team நிறைய பேர் இருப்பாங்க who serves food. Like people will be some people might be educated, some you might get people from across la serve பண்றதுக்கு இல்ல vessel washing. How do you train them? Like you do give them sessions like இப்படிதான் follow பண்ணனும். அதெல்லாம் நீங்க how much of time you consume because and how is the sustainability there? People continue in your thing or you have there also a lot of attrition? I know Attrition is everywhere. Yeah. Especially when we have started this interstate contractual staffs எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். This last 5 years, in the last 5 years, we have started taking too many interstate people. So attrition is everywhere. Technical and skilled employee tavara, it is everywhere. Yeah. So at the base level, it is there. So your question is how we train them, right? So yeah, we have something called as a training session in every weekend of as Friday and Saturdays are called training sessions. So we are bound as a HSEQ and as a national head, I have a training calendars rolled out. So every site la நம்ம வந்து அவங்களுக்கு every week கொடுப்போம். So ஆள் மாற்றம் இருந்தாலும் அவங்க அந்த செஷன்ல அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் and அவங்களுக்கு basic food safety trainings கொடுப்போம் based on the category of people. If I'm talking to the housekeeping, then I talk only about the housekeeping, cleaning, chemicals handling, and their part of role. If I'm talking to food handlers who are cooking food, then I talk to chef and cooking chef, cooks, and their team. How do they handle? If I'm talking to supervisors and managers, then I talk about monitoring and checklist monitoring, and monitoring inspection procedures இருக்கணும் in place. அதை பத்தி பேசுவோம். So yes, we do train. We also train our own ops team. Operation teams majorly comes from arts background, BCom background, MBA background. So அவங்களுக்கும் நாங்க training கொடுப்போம். So being in a food industry, they should also know what is food safety in general. So general awareness எல்லாருக்கும் கொடுத்துருவோம். Particular technical awareness அந்தந்த ஃபீல்டு காரங்களுக்கு அந்தந்த ரோல் காரங்களுக்கு ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் சொல்லி கொடுப்போம். Coming to language part, yes, this is the major thing. So sometimes I say that yes, we should know multi-language because of this. Because today in India, before it was like Tamil people will be working in Tamil Nadu. நம்ம தமிழ்காரங்கன்னா தமிழ்நாடுல தான் வேலை பார்த்தோம். ரொம்ப few people தான் அங்கங்க போனோம். சில பேர் military போயிருவாங்க, ஆர்மி போயிருவாங்க. I am an army officer's daughter, so I have been born and brought up in all over India. But so குஜராத்தினா குஜராத்ல இருப்பாங்க, பிஹாரினா பிஹார்ல இருந்தாங்க, அப்படி இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. We are all getting into different states. Interstate. Usually நீங்க ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சென்னையிலே பாத்தீங்கன்னா you tell me இன்னைக்கு சாம்பார் மாதிரி இல்ல, சரவணா பவன்லயே சாம்பார் மாதிரி இல்ல. So because அது தால் மாதிரி ஆயிடுச்சு, because the cooks and everybody we have taken the intercultural people. So அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் இன்டராக்ட் பண்ணாமல கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். அதனால நான் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டயும் சொல்றது என்னன்னா, please learn language as language because it is going to communicate you with people, different people. Very true, very true, very true. What you said was and it is something which makes you to be closer to the customers and consumers also. And I'm thinking this is the one of the privilege of being an Indian, that we can learn all the language because we have 23-25 language in our country. And Tamil is my mother tongue. Yes, I'm proud about it. As we have adopted English, I will also adopt different language to communicate. So I know Kannada because I also sit in Bangalore. My head office is in Bangalore. So I speak Kannada. Then I also speak Hindi because I am a KV student. So I also understand Punjabi. I also understand. You're army person's daughter, so you should know all the languages, and you would have tasted all the food also. Should know, illa. It comes automatically. Yeah, because even I stay very close in Bangalore. I stay very close to the army. The Air Force camp next to that. So what happens is we will meet at Bangalore.
Sure, ma'am. That's what my next point is. Sure, we'll meet and we'll meet for a lunch. Thank you. நீங்க சொல்லுங்க எங்க வரணும்னு வந்துடலாம். Where do you stay actually? Wilson Garden. Wilson Garden. Okay. Ma'am, எனக்கு ஒரு பேசிக்கா இது என்னோட thought now because I work for corporates and come. So I just wanted to know உங்களுக்கு வந்து instructions வருமா like you have to cook this food and like companiesல வந்து they give you admin will give you instruction, these are the food you have to cook and these are the quantity. No. Menu planner, we have something called as menu bank. So menu bank, Gokhana will send the menu bank to the client. Our operation team sends it every week. Sometimes it's a weekly plan or a month go plan Monday to Friday what we are going to serve. So from the vendor side, avanga plan பண்ணி அவங்க chef வந்து ஒரு plan போட்டு menu கொடுத்துருவாங்க Monday to Friday. அது வந்து client sometime tweet பண்ணுவாங்க. No, we don't want dal makhani, we want something else, we want pepper rasam, we want garlic rasam, or they will say we want chicken preparation in the madri. So something special varieties கேட்பாங்க. அதை நம்ம வெண்டார் கிட்ட பேசி அதை நாங்க இன்க்ளூட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுப்போம். நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ்க்குள்ள ஸ்ட்ரென்த் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடியே ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு அக்கார்டிங் இந்த ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் பிளான்ட் அட் த வெண்டார் எண்ட். ஸோ எங்களோட டீம் வந்து அதை தான் பண்ணுவாங்க. ப்ரொடக்ஷன் வச்சு பிளான் வச்சு ப்ரொடக்ஷன் பிளான் அனுப்புவாங்க கிச்சனுக்கு. Okay, but related to this only because there are a lot of because we are talking about corporates and things. When we are talking about it, lot of client meetings go and the same food is not served because the clients are from different countries. So உங்களுக்கு அந்த instructions வந்து you get a different chefs from places and you give them because for example somebody comes they will from like US or something, they don't eat so spicy foods, right? So how do you manage that? That is a completely different order. It's called as event orders, ad hoc orders. அந்த orders வந்து அவங்க அதுக்கு ப்ரீ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஏன்னா ஒரு வெண்டார் ஒரு சைட்டுக்குன்னு நம்ம வந்து அவங்கள வெண்டார் பார்ட்னரை அசோசியேட் பண்ணிடுவோம். Their base kitchen, their centralized kitchen will be specialized in making a kind of food. South Indian, North Indian, அந்த மெனு அந்த பிளான் பிரகாரம் போகும் for all the employees. நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு ஈவென்ட் பிளானிங் மாதிரி இல்லாட்டி ad hoc orderன்னு சொல்லுவோம். அதை எடுக்கும் போல அவங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபுட் இந்த கிச்சன்ல சர்வ் பண்ண முடிஞ்சா கொடுப்போம். இல்லனா we will aggregate, we are the aggregators. அதனால தான் what is Gokhana, we are the supposed to be the facilitators for you for every event. We arrange it from some other point, other vendor partner, and make sure that food is served for the particular team of people also. So we take care of the whole overall management of food service for your clients or for your guests or for the employees. And food festivals நடத்துவோம், food events நடத்துவோம். நாங்க celebrations for religious, for regional functions செய்வோம் நாங்க. Like we did for Onam, Kerala foods. Yeah, I've seen that, like biryani days are there, all variety of biryanis have been served. Yeah, so we have something called, we have biryani festival days, we have pizzas days. And let me tell you one more thing that yes, I appreciate corporates in one more thing. Corporates are not only looking at good foods for their employees, they take care very well about the food and food quality of their daily menu. That is their lunch, breakfast, lunch and dinner. Apart from them, that they also take care of, yes, there are some fast food items, but they are very particular, all the IT companies, about healthy foods. They ensure that in their breakfast, lunch and dinner, there is healthy food menu also given. And they also have sometimes in certain sites in Bangalore, I will tell you, in NatWest, which is a Royal Bank of Scotland, we have something more. We have many clients like that. We have international clients. They are looking at healthy counters where we are serving only salads, soups. We are serving them only fresh, healthy millet items. So we call them as healthy counters. Like instant cook பண்ணி தருவீங்களா? Instantly you will cook and keep because these are the something. கிச்சனும் இருக்கு, இன்ஸ்டன்ட்டாவும் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரூட் ஜூசஸ், கட் ஃப்ரூட்ஸ். So these are all there in the cafeteria. You can go for a healthy choice of your food, or you can also go for a traditional food, or you can come for a fast food also, fried rice and other thing. But ensuring our team will ensure no food additives, no food colors, whatever is banned by FSSI, we do not allow it. MSGs are not allowed. So these are all taken care. So today cafeteria food is very safe, to be very frank.
Okay. So we'll come and taste one. We'll do one test trial in all your cafeteria. Ma'am, please and do invite us for your food festivals whenever you're organizing something apart from the corporate. Sure, sure. You'll be invited as a visitor to one of my client site, because client site is theirs. But we would love to associate if you have number of employees more, then Gokana can be an aggregator for Rare Mind also. Don't mind. Yeah, sure. We'll do that. Subsidized rate we'll get. So Gokana is also something we give a digitalized platform where no cashless transaction. That's where the Sodexo and all plays a role, right? Something like Sodexo, but we are more aggregators with more vendors. Sodexo has its only specific kitchens. They serve food from their kitchen, but we serve from every kitchen. Is it so? No. Yeah. Is it so? No, I think they're the they're the generally a Sodexo is a coupon where you can use anywhere, right? Like any kitchen. Coupon pati pesringa illa adu okay. Sodexo la the idea start achi. Correct. Like an app, just like your Zomato app madri. So our in that cafeteria you can use our app. Gokana, a digitalized platform for cafeteria aggregation. Okay, ma'am. Final one question. When we're talking about all these things today, being in IT, and you're into IT industries and things, how do you think? What are the innovations have happened in cafeteria which was there earlier, and what are the changes have happened now, or what do you think which has to be changed in future? Because I don't know, because college cafeteria is different. Everything is different, and today people are also expecting change in every place. So I think it will start from food. First thing. Before we were not very much variety oriented people. Today, because we have this because see Tamil Nadu எடுத்துக்கலாம் only I'm talking about first Tamil Nadu. தமிழ்நாடுல நம்மளுக்கு அவ்வளவு ரெஸ்டாரண்ட் எக்ஸ்போஜரே நம்மளுக்குலாம் வந்து ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடியே we were not very fond of it. Correct. We were not very home food eaters and all that. So restaurants and restaurant this is all about feeling the experience. The more we start making people feel good about the experience of food மட்டும் நல்லா இருந்தா பத்தாது, அதோட full factor is about feeling the experience. We spoke about for students also in food industry in ISO 22000, before it was ISO 9001, we were talking about customer satisfaction. True. We spoke about, now we are talking about not only customer satisfaction, we are also talking about customers experience in whole. So we talk about their feedback analysis. So feedback analysis of how, what is their full on overall experience. So நம்ம ஆம்பியன்ஸ் பத்தி கேக்குறோம், அவங்க அங்க இருக்க ஹைஜீன் பத்தி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஃபுட் பத்தி கேக்குறோம், எல்லாமே சேர்த்து அந்த ஒரு ஃபுல் ஃபேக்டர் கொடுக்குற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்னைக்கு ஐடில கம்ப்ளீட்டா டெவலப் ஆச்சு. கன்சியூமர் அவேர்னஸ் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட். பீப்புள் ஆர் நாட் தட் ஜஸ்ட் நீங்க என்ன வேணாலும் சர்வ் பண்ணுங்க நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஃபுட். நோ, தேர் அவேர் ஆஃப் வாட் தேர் ஈட்டிங். They want to know how much calories. So Gokana's app gives you your food calories and nutritional value. So if you're conscious, enna mari people are ketena, I am not. If you're conscious, you're a gym going person, you're taking care of your diet. So you can also check, okay, I'm ordering today's non-veg meal. Na evlo calories edukka poren, inniki ennoda saapadla evlo, what is my nutritional values getting added. So adala neenga check pannu. These are the things we are giving added. So today cafeteria has become very, very sensible place of food interaction. Yeah. On last சொல்லிட்டு நான் நிறைய questions கேட்டுட்டேன். But one last question, how do you handle the sensitive complaints you get from, because employees. I take it as a good question. I was waiting for this. So yes. So major lot of patience you required, and like you have to make them understand, because some people will be very aggressive, very rude, but you have to handle it in a very sensitive way. So how do you manage that? So I take that as so if you see, frankly speaking, we call this as food incidents. We will consider once the complaint comes, our operation team is taught on a soft skill training is given to them, how to take the employee's complaint on the desk. So normally as a HSEQ, our point is we want the evidence. So there can be a hair in the food, there can be a foreign particle in the food, they might have not liked the taste of the food, or they would have felt a spoilage, because sometimes what happens 2:30 வரைக்கும் அந்த செஷன் மூவ் ஆகும் போல சில பேர் அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு கேண்டீனுக்கு வரும் போல it becomes 2:30.
Correct. So some foods அந்த மெனுல இருக்கிற certain item கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்கும். So for example breakfast sessionல we get to know that chutney is tasting stale. because தேங்காய் சட்னி. So kitchenல அது ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு அது chill temperature அது temperature controlல வரும். But serviceல வைக்கும்போல அது sometime gets which is a part of, it is a part of our operation team to check every 1 hour once they will keep checking the food displayed. ஆனாலும் sometime இது மிஸ் ஆகும். So foreign materials வரும்போது தான் கொஞ்சம் employees will get little jerky. Yeah, we handle them very calmly. We give them replacements, refunding is there. But however it is refunded or replaced, some people are annoyed because they come with the, sometimes hunger is more provocative. No? So பசியில வரும்போல பாஸ் திட்டி இருப்பாங்க, நாங்க ஜூஸ் குடிக்க வந்திருப்போம், ஜூஸ் நல்லா இல்ல, என்ன பண்றது மேம்? அந்த கோவத்தெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண சொல்லி கொடுப்போம். ஆனா சென்சிபிளி டாக்கிங் எங்க ரோல் வந்து டெக்னிக்கல் பேராமீட்டர் பாக்குறது. சோ நாங்க கண்டிப்பா அதை வந்து ஃபுட் அனாலிசிஸ், we call it as root cause analysis சொல்லுவோம். அண்ட் நாங்க அந்த ரூட் காஸ் அனாலிசிஸ்ல 5 why சிஸ்டம் போட்டு எதனால இது ஆச்சுன்னு பார்த்துட்டு we give them a conclusion. கப்பா corrective action and preventive action is also taken care. So that's how we handle. Yeah, it's nice talking to you, Vigneshwari. ரொம்ப நல்லா இருந்தது because நாங்க interact பண்ணிருக்கோம், but after a long time I'm talking to somebody who's heading a cafeteria, which is not an easy job to do. I know meeting a lot of customers and at என்ன சொல்ற all mood swings இருக்கும். So all over India we handle around 320 cafeterias. Oh, very nice. It's a big challenge actually. I don't know how you are managing the challenge. I think you should have a good team who's working under you. Yeah. So that you're able to do that. Thanks for joining, and we'll continue to have this relationship, and let us also plan, because students are going to complete their degree. So I think we'll get a lot of placements from your companies also. Yeah, sure. And hope to meet at Bangalore. Thank you. Sure. Ma'am, just ஒரு wish பண்ணிடுங்க ma'am. Students, they're going to present projects to the mentors at shortlisting, and 12:45 please join பண்ணுங்க. You 12:45 to 1, so you will become a panelist. You can shortlist because 5 teams will be assigned to you, so you can also see which is the best project they're doing. So meanwhile, please wish the students, and you can join back at 12:45, ma'am. Yes, I wish all the students a very all the best and have a very good time. So this is a hackathon, so enjoy your presentations, be confident, and all the very best. Let's see. Yeah, sure. Thanks for your wishes, and thanks ma'am, thanks for taking so much of time. I will connect back. Thank you. Thank you. Very nice, Vigneshwari. This is Vaishali. I was enjoying your session. Vaishali, you understood Tamil? Thank you. Yeah, I understand Tamil. கோல பண்ணி தான் பேசுவேன், பட் நீங்க மேனேஜ் பண்ணணும். நான் எனக்கு தமிழ் பேச தெரியும், படிக்க எழுத தெரியாது, ஆனா நான் கத்துக்கிட்டேன், இப்போ கொஞ்சம் சேர்த்து படிச்சிருவேன். Oh, okay. Actually, I'm Maharashtrian, married to Tamilian. So from 10 years, I am here in Chennai, and so it was good, actually, good interaction. Next session, Vaishali is going to only talk in Tamil. Okay, that's the thing we are going to do. It's okay. I can. நீங்க understand பண்ணணும். நீங்க understand பண்ணணும். I'm in Chennai for next 3 weeks till Diwali, so let's meet. Thank you. Yeah, sure. Happy Diwali to you. Like, we'll connect back again at 12:45 anyways. Thanks, Vaishali. Can I leave the session now? Yeah, 12:45 please. 12:45 to 1 join பண்ணிருங்க. Thanks for your time. Vigneshwari, I am also on the list to join in Bangalore, okay? Sure. That sounds great. If she invites me, I will Vaishali. I am also from military background. My father was in military. I always stayed in military area, and I am also very much interested in her PhD topic. Actually, I was making note when she was talking. It was very nice. Probiotics is what actually I'm a microbiologist basically. So yeah, I think I will connect with her. Please drop on Vigneshwari your number. I'll connect with you. Thanks. I'm sorry, I can introduce. I'm basically an MSc microbiology with MPhil biotechnology. I did my MSc from Mysore University, Manasa Gangotri, and I did my MPhil from Bharatidasan University, Trichinappalli. Okay. And my doctorate from University Malaysia. Okay. எப்படி ஊரா போயிருக்கீங்க? Madurai is my hometown. Oh, okay. Very nice. Nice talking to you. And I was thinking you will impress the students, but you will impress the other panel.
Thanks for that, Vigneshwari. Thank you so much. Thank you. Yeah, we'll connect back. Sure. Vaishali, just you have to bear with me for 5 minutes. I'll just make sure that students are joining to their breakout rooms. Okay. I'll switch off my video. Please give No, me a it's call. yeah, sure, no problem. So, students, please request you to please check your chat box and request you to join the breakout rooms. Students, எல்லா chat box பாருங்க Zoom call இருந்தீங்கன்னா 46 பேர் 30 பேர் students இருக்கீங்க who's not joined any breakout rooms. Please breakout room join பண்ணுங்க. breakout room join பண்ணுங்க please team. chat box பாருங்க எந்த room போட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? Students, please, we have still 30 people who are there in the main group. Yeah. So Vaishali, coming back to you. Yeah, Vaishali. Sorry, we were disturbing you from morning. I think my team, they were Lakshmi. No, that's okay. That's okay. Actually, parallelly, lot of work is going on, and I think I need to switch on one light. 1 minute, switch off. Yeah. So, எல்லாருக்கும் வணக்கம். I'll start with this Tamil. This much what I know. Sure, Vaishali, you can introduce yourself and yeah, we can do. I said எல்லாருக்கும் வணக்கம். I'm Vaishali David. So, this much only Tamil I can speak very good right now. That's thanks. Okay. Next. Yeah, so I am a basically BSc MSc microbiology. After that, I have done my PhD in total quality management. Probably this is the new subject for everyone, but I am doctorate into it. And I am holding a lot of other professional certification, like I am high performance coach, master trainer, food safety regulatory and quality professional from past 19 years. And I worked companies like Cadbury, called as Mondelez, PepsiCo, Sabmiller, and British Foods, Associated British Foods. So, and parallelly, I have a passion for training people. That's what I'm here and talking to the people. I'm also motivational coach, and right now I am learning sustainable food chain. And also, I'm learning about agriculture and good practices. And you can say about this sustainable of the environment. I'm also learning about nutrition and health. So I will be health coach after 6 months. So, so this is what is all about me. Throughout my career, I just worked in manufacturing. So I have handled quality control, quality assurance, what we call even customer management, business development management, operations, and supply chain. So so my career went in full all over India and Southeast Asia, where I have traveled abroad also for the food safety. I used to guide Southeast Asia for food safety and regulatory. Import and export is also my expertise. So today I would like to talk about certification importance in the food industry. Why these certifications are so much important in our food industry. So I'll just give one simple start that we all can commonly understand, because the quality professional will understand, but the people who are non-technical, for them I'm just telling. So there are the group of the people who are the international buyers and sellers. What happened actually, there were many incidences, we say food safety incidences, where people are getting salmonella typhi, an organism which create typhoid, and then E. coli, which upsets stomach, and many kind of stuff. Then there are metal pieces, plastic pieces, the foreign material, lot of things in the food. Whatever people are buying and selling from each other in full world, I'm talking about, it's nothing about India or any other stuff. So what happened? That time it was becoming a chaos. Big amount of food was getting wasted. So some group of people, the Sailors Bile International, they came together and they formed one non-profitable organization called GFSI. GFSI. So it is a global food safety initiative.
what they do actually, they control the certification. Now there are standards for everyone. சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன். நம்ம குக்கர் வாங்கும் போதோ நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா ஐஎஸ்ஐ மார்க் இருக்கு இல்லைன்னா, அந்த மார்க் இருக்குதுன்னா என்ன அஷூரன்ஸ் நமக்குன்னா நம்ம குக் பண்ணும் போதோ இது இட் வில் நாட் பிளாஸ்ட் ஆர் சம்திங் அந்த மாதிரினா. ஸோ நம்ம ஃபுட் வாங்கும் போது நம்ம நான் இங்க சாப்பிடும் போது எங்க அந்த கிரெயின் வந்துச்சு, எங்க வெஜிடபிள் வந்துச்சுன்னு எனக்கு எல்லாம் பார்க்க முடியாது. So that's what, if any certification on that, then I can understand. Now Cadbury company lock panita. So if we are eating Cadbury chocolate, if you want to assure that what kind of Cadbury we are giving and all, you can see the certifications they carry. You go on their website, the certification they carry. So okay, if they have FSSAI 22,000, okay, then this will be like at least. First of all, in India, if any food is getting produced, we can be assured FSSAI license is there for them. So at least some minimum standard they have. It's not like it's coming, because FSSAI, at least minimum one license required with one audit. So at least that minimum over 10%, 20%, 30% is there, like that we should say. Now, there are other certifications. We talk about ISO. So ISO has ISO 22,000 for the food. There are different numbers for the all different stuff. So basic is ISO 22,000. Plus, if you add any technical standard, it become FSCC 22,000. So these are the different certifications what we have for the food industry. So whatever the food industry, for example, if now cafeteria we have seen with Vigneshwari ma'am, right? So they have a different ISO standard. So for them, it will be different standard. If I'm manufacturing, for me is a different standard. If I'm exporting, different standard. So there are different standard, and GFSI will monitor and they will say, okay, this standard is accepted by the GFSI. So what is the benefit of it? If GFSI accepted, means I can buy and sell my product abroad, right? So what happened actually? There are ISO 22,000. I will list out the certifications name now. ISO 22,000, FSC 22,000. We are having a Rainforest Alliance. What I will just tell you, this is the sustainability certifications. We have organic certification from India. EU equivalent is for Europe. Then NPOP for US. We are having SQF, Safe Quality Food. BRC, that is a British standard. So these are the different standard which we can see in the industry. Now, what certification will one company take? For example, I want to sell my product in Europe. So Europe customer generally they accept their own standard, that is BRC. And GFSI means international people also accept. So generally our company, if I'm exporting to the Europe, I will take that certificate. Then if I'm exporting to US, Safe Quality Food is there. Then comes a lot of regulatory stuff, like how Food Safety Standard Authority of India in India, similar way FSMA, that is in the USA. Then we are having European Commission, which gives European. Similar way Japanese will be there. Then there is also Australian standards are there. So if I have to export my food from here to, for example, USA, I am exporting some நம்ம சொல்ல மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் அந்த மாதிரி spices we are exporting. Okay, so I have to comply the FSSAI standards also. Then I have to also comply the US standard also. So there are different standards are available. Now, how to implement those standards in the company? So basically what's happened, manufacturing people, they will just have a teams from cross-functional people, starting from HR, finance, operations, purchase people, then quality department, stores people, whosoever handle the food, all people, they will make a team, one representative responsible who is handling that activity and all. So they will take that people, they will train them on HACCP.
these are the principle. We have codex standards and all. So how to handle basically what we are doing, how to do the risk analysis of the food, from where the contaminant can come. So there are different standards. First, these people will learn this. They'll become internal auditor of it. Then they will implement those standards in the manufacturing. They will invite one third party auditor to come and audit them, and then they will get certified. This process is not that simple actually, because many GFSSI standards, for example, FSSC 22000, if you see, every third year it is an unannounced audit. If the audit is announced, what we will do? We will just prepare ourselves, and then we will be like, that day only we are ready for the audit. But if it is unannounced, they will come anytime and they will audit us. So they will see the real picture, what is happening in the plant, what is happening in the factory, what people are doing, how they are handling and all. And they can come in any shift. They can come in first shift, second shift, night shift, any time, or general shift also. So when we say I am FSCC 22000 certified with unannounced audit, it gives more confidence to me that I don't only work for audit, but sustainably, continuously, I'm complying to those standards. All the three shifts, not only in the general shift, but night shift also working the same way. All the products going through my factory outside, not only good at the morning shift where managers are seeing, but even also in the night shifts. So these are the standards that we are talking about. I encourage all the students to learn more about the standards. There are a lot of free courses available online. First of all, go to FSSI website. There are free courses available. Please do it. I would like to give some insight on the certification, which more people doesn't know actually. There are standard for even agricultural practices. We talk about standard operating practices. So we can say, okay, in the cafeteria, we can put a standard operating procedure. Where Pepsi is making, Cadbury is going to make, we can put the standard operating procedure. Because it's only one factory, we can monitor, we can train people. But how to do it in the agricultural practices? Farmers who is not that much educated, how they will understand English? But it's not like that. There are also standard operating procedures called as global agricultural practices. And even India has their own Indian agricultural practices. And before 2 years, global has accepted our practices as the global thing. Means if somebody is certified Indian agricultural practices, it is equivalent to global agricultural practices. There is again one standard called Rainforest Alliance. Now, what is this Rainforest Alliance? This is also a third party certification where people can pursue and they can say, my crop is a sustainable crop. Now, what do you mean by sustainable crop? It's have a particular their own standards. Some amount of only pesticide or fertilizer has been used into that. It has been properly pampered and seen. So similar way we have organic. Now we are talking about a lot of organic food and all. But to say it is organic, we should have a certificate. So Indian government has one department which look after it, and they give this certification called organic certification. If the certification is there only, we can say it is organic. We can use that terminology. It is not like somewhere growing and we can say it is organic. Nowadays, there are market is flooded with a lot of fake organic products. And we all know, if some label is there on the food which says organic, we give more price to it. Example is, we are buying one coriander, bunch of the coriander. If it is a small, it's a normal coriander, they will sell 15 rupees per bunch. But if it is organic, 45 rupees. Yeah. Now, how I will know that this is organic or not? Okay. So there should be some certification. For example, one company is there which is selling. We can go and see which certification this company have. And we can also check their certification online. So why this Rainforest Alliance? Rainforest Alliance, if it is a crop, there will be frog symbol on it. Green color frog symbol on it. Okay. If
anybody wants to learn more about Rainforest Alliance, please go on their website. Their courses are free. All material is free there. We can do the lot of courses. It also generates certification. So I encourage everyone, because that is going to be future now. Sustainable food chain is everywhere. People talking about, people pay premium for it actually. So what is the premium price now? Okay. So premium price is where I say organic, a simple example, we pay more amount for it. I given the coriander example. Similar way, when people are buying the, for example, now for the Cadbury, I want a cocoa powder. But if I say I want only a sustainable cocoa powder, that will be some premium price. So why multinational are paying the premium price? To encourage the farmer to grow a crop without any much chemical intervention into that, which will get carried forward in our food and in our system, gas cancers and many other alteration in the human body. So to encourage that practices, to give a good future to our offsprings, our children, the children. So this kind of practices are encouraged nowadays. So there are many companies which are also investing in this sustainable food, like Nestle, GSK. Many people are there. So they are encouraging farmers by buying the sustainable crop, organic crop from them. Okay. So now what happens is, why we can't go fully organic? So we have to balance somewhere the economics as well. So how to balance those things? There are some bad examples I can say. The Sri Lanka economies has fallen because suddenly they come one day, they are not prepared for it, and then they are saying we will not use any pesticides and any kind of fertilizer things and all. We are going organic kind of stuff. What happened? Their full crop gone. When people, the country is based on the agriculture, and if that time the harvest will not come, how the company will survive? The country will survive. We have to do it slowly, steadily, with proper planning. A best example is Sikkim. Sikkim, full border, you will not find anything. So whatever by default grow in Sikkim, it is called as organic because they don't use any fertilizer or anything, and it is control on the border. They are not allowing any chemical, any pesticide to go inside. And it has happened over a period of time. Suddenly, today I am using fertilizer, tomorrow I will not use it. All pests will come and take your harvest, and we will lose all the money things and all. So we have to balance all these economies also. So it is nothing like one thing is with a lot of chemicals and one is organic. No, no, it is not like that. We are having regulatory authorities monitoring everything. FSSI will have one particular standards. For example, I'll give us one recent example of my company, like we are preparing spices, chilies. So whatever chilies we are growing, it should be a certain quality. This is the seed which should not be, genetically modified organism, GMO. So there are standards defined for it. That only we can operate in India. This much only pesticide we can use at this stage of for this crop, monitored by scientists, safe for human consumption, allowed that amount of the which is not carry forwarding. And when the crop will come, they will take that sample, test in the laboratory and see this particular chemical should not go more than this limit in this crop. So this kind of stuff are there everywhere in India also, in abroad also. It is called as regulatory systems which control. For example, then we will say cancer causing some methylene dioxide is there. Many things, the chemicals which are harmful to our body. So day by day, the limits of the permeable limits are getting stringent. So we can't use library, the pesticides and all. First of all, they are not at all permeable in selling also in any chemical shop. So when we go as a representative for a food safety person, regulatory person, we don't even see the farmers actually in global agricultural practices. We also go to the nearby shops and see what kind of chemicals are available. If any farmer is buying only, that's what he's keeping on that shelf. Why he will not keep as a showcase there?
Somebody must be buying. That's what it is present there. So we will conclude, okay, this area, this district is using this chemical. So that will be confirmed by this. And different stages, the crop will be taken. It will be tested in the laboratory and see what kind of pesticide are at this stage, when the flowers are coming, when it is a green chili, when it is a red chili, like that and all. So different period of time, and when it is coming as a dry powder, what kind of pesticides uses, when we are putting in any culinary, like any Colombo we are putting it, after that what kind of pesticides are available, also in that level we will test it, and we will have a data with us, because directly nobody will eat chili powder like that. So when we are putting 1 spoon in that big Colombo, how much will be the final percentage of that chemical? Like that, the studies will happen. So it's better to learn all the food safety standards. I encourage whatever is available on internet free. LinkedIn is there, where LinkedIn trainings are there. Some are freely available. Rainforest Alliance, our CII have lot of free trainings available. There are certain website of the companies, like, multinational company, they give certain free trainings on food safeties and all. So please learn about food safety. And then after that, I encourage to spend some money on your education and become a lead auditor, or the internal auditor for some food safety standard. For example, there is a safe quality food, SQF. Many people doesn't know about it. So then FSMA US regulation, it has a beautiful training. There is a website. There is also a lot of material available, free material. We can learn full standard from it. Then there is a codex. Codex gives lot of idea about, has up many things are there which where we can learn from it. So I think once we done with all our free trainings, we can take one course which cost around 20,000, 22,000, maximum 25,000, and become a lead auditor. When we go in any company or something, it will also help you to pass interviews. Then it will also help you to take any jobs. There are separate food safety executive job, quality assurance job, quality control job available, and nowadays everywhere people are talking about food safety. Even a new trend is coming. There are food safety coaches are in the market who are giving online coaching. They are trainers, and so even you can give consultancy to the company. You can start your own startup. You can export your food. You can sell your own food on Amazon or that kind of platform. So there are many opportunities in the food. As long as human being is living on this earth, food will be the requirement, and food safety is a must for it. Sustainable food safety will be the future. So I encourage everyone, this is a very fast growing industry. Job will be assured in this, and student must should learn about this. So I would like to invite any questions if you have. And there are 2-3 things which I noted when for that questions were actually asked to the other panel members, but I would like to answer one question. We spoke about lot of language barriers. Okay, so I was actually implementing manufacturing excellence in our company. So what happens is, empty bottle which take for the Pepsi, and we will bring it in the back in the factory. We will wash in the bottle washer, and then again sanitize it, pasteurize it, everything, and we will fill again Pepsi and send it to them. So these are the reusable bottles. Even the milk industry does that. Everybody does it. Okay, the bottling industry like Pepsi, Coke, Unilever, everybody will do that. So when this bottle will go on the conveyors, the manual check-in will also happen. Now we are having in Tamil Nadu all the migrant worker coming from Odisha, Bangladesh, and everything, and all will be there. They don't speak our language, even they don't speak Hindi. Many Correct. many people know only the Bengali, Mother and they tongue. speak Odisha and all. So I can understand Bengali, I speak Bengali, but my team members can't understand. Staying in Tamil Nadu, how to speak with them then? I came up, there are beautiful ways to tackle it. First of all, these workers are not permanent. So you can sit and, every day every shift you can see a face will be there, which is a new face. Now, how to tackle it? There are ways. Person are coming inside. Firstly,
safety is a must in any company. So first 5 minute brief about the safety will be given to them. Then another 10 minutes food safety brief will be given to them. Like that, we will spend minimum 15 to 20 first minute in their 8 hours of working. Then only we will send them inside taking a 1 minute simple test. Now, how to do this? Body language is the language anybody can talk to each other. Chinese also, yes. So what we used to do, we have developed lot of visual posters. So, for example, simple example, the beautiful eyes we have got Miss World and all is like Aishwarya Rai. I took Aishwarya Rai picture. I shown her eyes. Beautiful, they will say yes, beautiful. Then I'll say, if you don't wear goggle, this eye will become blood like this. You want this? They'll say no, no. Then wear goggle. Simple, go. Then one bottle is coming. In that bottle, one dirt is there. Then I'll say, you will drink on this? They'll say, no, I will not drink. Okay, then this is the picture. We'll say, yes, tick, green, no, tick. Then these are the simple things we will teach them. You should not put on this like that. After some time, we have put this jewelry policy will be there. Otherwise, the jewels will go in the bottles and all. So for the Mangal Sutra, Tali and all, people used to make fuss and things and all. So we have to train them. We have to tell them consequences of it. A child is drinking this. You will agree. They'll say, no, 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 no. No, I will not do it. Then you should not allow this bottle. They say, okay, I understood. Then finally, when they will go on their panel, see, they are coming in with lot of tension and they are coming, they might be, and it will like a factory blind list for them, right? Bottles are going, they'll not even see in mind something will be going on. So every half an hour, my quality executive will pass and they will just wake up, they'll ask them the questions. Which bottle passing, which bottle is not passing. So even online trainings. And then these people, they are migrant, they came for the food here and all. So basically, you will have at least 3 months, 4 months continuously these people coming. One day they are seeing, 2 day they are seeing, 3rd day they are seeing. It is an advantage to us. The first training taking 15 minutes will happen only in the 7 minute or 8 minute in the initially. So this is what worked for me. I think it can work for others also. Visuals are very important. We can use for safety, food safety, or any communications. It gives lot of impact, and it should not be with the cartoons. It should be put with real pictures. How when it will bleed, how it will be there. We can see the examples now. People are putting like if you don't put helmet, how the real accident pictures they are putting many places I have seen. So that gives real impact. Then emotional quotes like your family waiting for you, child is waiting, like that and all. We are say seat belt and all. These are the things we know, we are convinced, but we don't remember because it's like unknowingly we ignore all those stuff. But we can't afford this small mistake in any food industry where the children is going to eat the chocolate or they are going to drink the cold drink and all. I will not give my child to that. So why others should give there? No, they are paying money. They should be completely having the satisfaction and good experience with us. So it is our duty being a quality professional to come with lot of innovative ideas and do this kind of visuals will really impact continuous training, refreshment training for everybody. The only I can say even COVID has a cure nowadays. The only one disease doesn't have cure is I know everything syndrome. If anybody has that, please drop it because learning is continuous. Okay. So I know everything. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொல்லக்கூடாது. எனக்கு தெரியும் தெரியும் தெரியும். When we will tell to our child, தெரியும் மாமா இருக்கட்டும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு சொல்லக்கூடாது. If you have that syndrome, you can't tell to your teachers, you can't tell to your manager. Learning is always continuous. Okay. After doing my doctorate also, now also I'm learning. So why? Because a stagnant water will always tend to spoil and stink. We have to be like a river. So my message to the student is learn, learn, learn. There are a lot of opportunity. First of all, don't go and ask, give me 25,000. Madam asked me to do the lead auditor course. First do the free courses available. You have internet, you have laptop with you. You have mobile with you. Use that.
with the zero investment, how I can do my training and qualify myself. There are a lot of YouTube videos you can learn from them, We don't have to invest a single money right now to be qualified. There are a lot of free material available. Our time, it was not there. 50 rupees, 100 rupees we used to give for 1 hour in internet and sit. I'm talking about myself when I was in, ஒரு ஊரத்துல அந்த படிச்சும் போது அந்த மாதிரி தானே நம்ம படிச்சிட்டோம். We don't have the chat GP to complete our homeworks and assignment and stuff and all, not even our PPTs. Till now, we make PPTs with our hand. So when people are getting lot of into AI, don't become too smart that, because the superiors who are sitting still doesn't use AI. We know what is human brain and we know what is AI brain. If you send me one message on LinkedIn, I know who has typed with the hand and who has used the AI tool to send me a LinkedIn request. So when you do this artificial intelligence and give your project to us or give anything, so don't think that we don't know AI, because we have already a good foundation without AI and we also know AI, so we are more dangerous. This generation, who now learning the AI, the 20 years generation munadi them are more dangerous because we know both the sides. So don't depend upon AI too much. Please learn it on yourself. AI is also useful. We will be washed out if we are not using AI, but don't depend upon it. Wherever required, only you can use it. Do it on yourself. Make a good foundation. Don't build your foundation on AI. That is only fad everywhere going on. Only use AI like your assistant, not like it is only dependent upon it. So I think I have spoke too much. Any questions to me, please? Yeah, Vaishali, and happy to have you here, and very nice insights you gave us. Lot of things we learned actually, and nice to know that you have done even quality checking on AI tool and the normal wordings. It's nice to know about it. And Vaishali, I don't know if I'm right, because this is something which we were giving trainings. As I was telling you yesterday, that we were giving trainings to students. So I taken my cousin to the trainings. Okay, so that time something my trainer was teaching on the chocolate front. Okay, Okay. so and he said you should not eat more chocolate because they add human error. Sorry, air. Okay, that's I don't know, because you told you're coming from that chocolate thing, so I just wanted to reconfirm that. So then what he did, he's so interested in chocolate, he went and Googled it and he came back and said, no, it is just a point percentage. Whatever, minimal percentage is used, but it's not dangerous to health. Is it true or no? Because you're into quality, so I just wanted to check, and you're coming from that chocolate. Okay. So I'll just tell about chocolate. Okay, I can just tell one thing is there are so many regulations where we will check our raw material first. It will not at all get checked. And first of all, when the target audience is children, the formula when it is getting approved, it will get passed through lot of regulatory, and when we submit that formula, even SI will see, everybody will see. Coming back to the question, it is too much regulated. Okay. Certain chemicals will be extracted from certain things, right? It doesn't mean that directly they're putting hairs into it or something. So why if for example, I can say we are breathing this air, nothing will be purity into that, right? By default, something will be present in the air. See, everything agricultural, if you use, you can't alter it, right? If you are growing, for example, a cocoa powder, which we'll be using in the chocolate. So it is a natural product. It goes in the soil. We put the seed, we put the water, and we put some fertilizer. We just we will take the harvest and we will process it. The powder will be ready. Now, to control the soil, to control the water we are adding, the air that plant is breathing or something and all, is depend upon the nature also, right? Certain things is naturally present into that. What we will do? I'll give you a simple example. Okay. Now, ethylene, ETO, one product is ethylene dioxide is there. Okay. It is banned everywhere in the Europe, but it is naturally present in black pepper and
red chilies. When it get ripened, that oxide will form, and certain amount will be there in naturally in the product itself. So how you will take it out from that? Now, very Which true. some 0.000 will be there itself, because when the food is the fruit is ripening, it is becoming red chili to the green chili to the red chili. It is naturally present in black pepper also. It is present. So tomorrow European Union come and they will say this is the certain restrictions for you. You can't sell chili more than that. But if chili itself has that, I can't go in the soil. I can't penetrate in the chili and take it out. Correct. If True, very certain things is there available, okay. So this kind of many examples will be there. Coming back to chocolate, as a layman, we should not go in that details and all. What we should say, when I am buying a chocolate, milk, if it is kept out, it will get spoiled. Similar way, when chocolates are kept in a very hot sun in Tamil Nadu, definitely it will get spoiled. Long period ஒரு சின்ன சின்ன கடலை அப்படியே ஹேங் பண்ணிட்டு அப்படியே பண்ணிட்டே இருக்கேன். அதுல எத்தனை நாள் அங்க இருக்கு நமக்கு தெரியாது. Oh, okay. It should be in the fridge. Take from the fridge. Vendor is giving you, so please give in the fridge. And the Nariya things, you ask Vigneshwari about quality complaints and all, right? What and all we will get in Cadbury's. I'll say Puchi irka, ada irka, apadi irka. Cashews will put in the Cadbury's. Cashew will have the eggs of the worms. When it goes in the nice environment, that from the cashew, that worm will come out. It will eat nice chocolate and the worm will form inside. From outside, nobody has kept it. Because it is kept in நம்ம அப்படியே இந்த கொழம்பு வெளிய வச்சானா கெட்டதா போறேன். Similar way, it is a food item, has to be meant to keep in the fridge. There is a storage guidelines given on that. When we say store below 25 degree, below 18 degree, na, we have to store like that. If you store in a higher temperature, definitely it will get spoiled. So be sure any perishable good, it is called as perishable good, which will get spoiled and if you don't keep it, like அந்த நம்ம தேங்காய் சட்னி பேசிட்டோம் வெளியே இருக்கும் போது மெயின் ஸ்டாக் kept in the fridge, பட் சின்ன சின்ன பவுல்ல நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ல சர்வ் பண்ணும்போது அது அப்படியே இருக்கு, மிச்சமா அப்படியே இருக்கு. காலையில 10 o'clock I have taken it out, 4 o'clock அதே சர்வ் பண்ணிட்டேன்னா definitely it will get spoiled. True, true, very true. So humidity irka number climate la number Tamil Nadu nariya things irko. The similar way we have to be very very careful, and please take some stand when we are taking the food, and definitely for health reason whatever we are eating, it should be like chocolate shall not be eat like a rice. Definitely the health benefit will not be there in that. It's only made for one delight to have it's not like a food you will consume it too much. Correct. So I am also working for the manufacturing, and I am also learning a health coaching. I told you, right? Nutrition and things, and so I can tell you the balanced stuff in this. So we have to educate. It's a parent's duty, actually. We have to give the legacy to. I'm talking here the parent who are the parent. It's not the children. It's your legacy. What you are going to. The number சொத்தை நம்ம என்னென்ன கொடுக்கணும்னா நம்ம பசங்களுக்கு good exercise. Make them habit. How brushing they are doing, how they are taking bath, they are nutritious sapanada. What you cook only they will eat. What restriction you are cultivating in them, they only they are. You don't give them the exposure. Don't buy the things for them. Don't give them that money to adikadi ninge order panna kudadu. Why they will do it? So there are certain ethics and principle which we give them the good legacy of the health. Then only our children will grow up good citizens and they will live long, healthy, long life. I have a 4-year son. I am trying that. Till now, I am also a Swiggy person. When time illana order panna, but no. I have to put my foot down for the health reason. I have to now every time compulsory cooking, not cooked for us, but no, for my child. I'm not compromising. I am teaching him exercise. I am teaching everything now. So this is what I am also learning as a parent. Somebody told me this. Yes, I'm convinced on that. I have to give the legacy to my child. So these are the stuff when we talk about chocolates or cold drinks and stuff and all. We know, I don't say this is good, this is bad and all. Everything is meant to be for that particular time. When we will enjoy, when people will enjoy, children and the pal number solvangla. Before it is getting broke, give them the chocolate. When it is broke, the new teeth come, that will be permanent. That time don't give much. They're habitual. You can't change that.
Do you think that there is a chocolate should be given as a reward to the kids? It's not like a food, right? So that is we have to teach them like that. The similar way the cold drink, this is not a children drink, like we say tea, right? So similar way cold drink, you really think a 1 year child can drink cold drink? No, people have got used to that, no? Like pizza kayenge to that is parents mistake. It's not kids mistake. True, right? It's parents. We need a parental training. We don't need kids training. I need a training. I give one mobile to my child, and I'm suffering. I 100% agree with Vaishali on this. We need a parental training on healthy food habits and not the kids training. Actually, parental. I see a lot of mothers in the malls. When I walk around, just to keep the children busy, they get a pizza, leave them the children with the Why pizza. don't you come in front of the camera? I thought I'm talking to myself. I can only see myself. I thought I lost the meeting, but still I completed somehow. No, he's talking, na? Somebody's talking from your house, right? Your son. I think Vigneshwari. Vigneshwari, okay. Can't you see my camera? No, we can't see you. I can recognize your voice only. Yeah, you can able to see, continue. So that we are able to see Vigneshwari ma'am. Okay. Continue to I'm talk. not able to see her. I'm not able to see her. Okay, anyway, so this is what we can connect later on also. But right now I can say that for everyone, anybody wants to learn food safety. Internet is flooded with the good training material. Okay. Anybody ask whatever links I know, I can share. If you want to put me in a group, I can share good stuff. And because we don't have to spend money. First, learn what is readily available without any investment. Very true. Nice. Investment is your learning curiosity, your internet money, your time. Okay. Very nice. Your entertainment time where we are scrolling the reels, instead of that, learn something about See, again, one simple tip I give you. When we go on internet for 20 minutes, we can tell ourselves, don't just keep seeing what the Instagram gives you or what the feeds gives. No. Go and search in YouTube Shorts or Instagram Short what you want to learn about it, and see, okay, I'm going to see only 5 videos now. That's it. Then switch off. So you can have your own controls. I'm practicing it. See, I'm not perfect. I'm learning everything. Whatever I'm learning, I'm telling to my friends like that. So who do mistakes only can tell teacher good lessons. You don't know that. I'm always a learner. I don't call myself, and instead of lecturing, I love to talk to people. So this is what I can connect anytime with anyone. I'm just free, text away. So I respond very easily. So because I also, keep seeing mobile every time. It's already now a simple computer in our hand. And so whenever technology helps us, we have to use it. That's it. So thanks a lot. Any other questions to me? Certification, food industry, anything you talk about, and the standards. I'm very good in the standards because I know BRC standard. I'm lead auditor for it. FSCC 22000. SQF many people doesn't know actually. Safe quality food and FSMA. The FSMA standard. Then there are some Costco standards available. Many things actually. We'll Global take your help, agricultural practices. Yeah, sure. We'll take help from you when we are doing next semester. So we'll surely take your help to build the content and things. We'll give you more jobs. And you remember as also that you give us some placements in your companies also. Okay. No, I can help the HODs to connect with the HR people which I know. And right now, actually, I'm in my notice period. I have left my job. I am like only 3 months will be with AB Mori, and my child is small. He is not speaking it, and I need to focus more on him. So I just want to do the parent duty for 2-3 years, and after that again I will come back. So in this 2-3 years, what I'm going to do is teach people, coach people, teach. First, I'll learn and teach people. Yeah, sure. We need this person also for us. Sure, we'll connect back. Vaishali, you can wish the students and you can join back at 12:45 for the panelist reviews. Yeah, I just wish them learn.
And don't depend upon AI. All the best for your all projects. And I'm going to see who has used Chat GPT in their projects. Sure, the quality check I will also be have. done. I also have ChatGPT. I can also see what is humanized stuff done on the who has used what. So don't think that panelists are they are old people or something and all, and they don't know AI. So we can also have a check. Who has done what. Sure. Who has really used the brain. And next time, before they make the project itself, please give me this information. Sure. We'll do that. Sure. Nice talking to you, Vaishali. Thanks for participating. Yeah, Vigneshwari, you were talking something. I stopped you in between. Vigneshwari? Yeah, hi Vaishali. It was great listening to you, and yeah, even I enjoyed. But I have too many questions to ask you later after the session. We will connect. I have sent you my phone number on the chat, but we'll connect. So yeah. I have a lot of questions about probiotic, and I want to learn your thesis. Okay, so now both of you I will also connect with you guys. We'll connect back. Thanks for being patient. Sorry. Sudha, here all the students, I would like to say that we have, as Vaishali said, we have come with a generation where we have worked with paper and pens, and we are also into the generation where AI is also important. But I would like to look forward from the students about how you guys are connecting technology to food industries, because food industry is a very wide spectrum and technology has still not reached the areas. So food industry is a area where more technologies can come in and more of your projects can work in for better monitoring, sorting. I mean, as she said, there's so many things in the food industry where the technology can be inserted. And we would like to see very true, Vigneshwari. As you said, food is something which is ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி. அண்ட் நம்ம இன்னுமே டெக்னாலஜி ஃபுல் ஸ்பெக்ட்ரம்ல ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வரல. இந்த ஒரு செக்டார்ல தான் இன்னுமே மேனுவல் as well as டெக்னாலஜி ரெண்டுமே சேர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம். But yes, manual is always human intervention will be there. But we want to see the new generation bringing in more technologies and more concepts in the food industry. All the best. Yeah, sure, Vigneshwari. Thanks. As you said, like நம்ம food இருக்க வரைக்கும் நம்ம survive பண்ற வரைக்கும் food இருக்கும். So it's evergreen industry where people get lot of opportunities to work and make lot of improvements, as you said. So we'll thanks for your sessions, and we'll connect back at 12:45. Vigneshwari, நீங்க கால்ல continue பண்ணலாம். You can be there, not a problem. So Yuvraj sir. Hello. Yes, Vignesh. Sir. So am I audible? Yeah, you are audible, sir. Good afternoon, good morning. Sorry, you were waiting on the It's call. almost. I think you would have enjoyed the panelist discussions. Yes. Thanks to all the previous speakers. So especially right from Michael Ebenezer, who was my ex-colleague inside EXO. Yeah. Okay. So then I would like to thank ex-colleague, the speakers like Vigneshwari, Vaishali. They have given a lot of insights. Being in the same catering industry, so I'm also going to take up a bit of presentation on catering, food safety in catering only. So basically it is aimed at the students, so not for the experts like the panelists. Okay, so that's how I've made some presentation, so I'm going to show it up. Yes, sir. Sure, sir. So just a quick introduction about me. So I'm basically Yuvraj. I'm basically from. Just give me a minute. கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு நினைக்கிறேன் இன்டர்நெட் உங்களுக்கு. Yeah, actually there's some issues with my network. It's okay, no problem, sir. You can just check. Yeah. Is my screen visible? Can you confirm? Not yet, sir. It's started sharing. Yes, sir. It's still visible, sir. Yuvraj. Okay, right. Thank you so much, team.
So first of all, I would like to thank Rare Minds, for this opportunity, and also these schemes, the non-model one skill development scheme by Honorable Chief Minister Mr. Stalin. So I think in the scheme இல்லாம நம்ம எல்லாருமே இந்த forumல இருக்க முடியாது. So I would like to thank for that as well. So and similarly, as I told you, so it is my privilege to be here. Okay, so again, so my educational background basically, I have done my MSc in food science and nutrition. So, okay, so I have an overall 22 years experience, both in India and Gulf countries. So majorly I have worked with MNCs companies like Alberta Bella and then Sodexo. So these are my major companies. And in the initial of my career, I just I was in food manufacturing industry. So that's for the short period of time. So this is basically, I have large expertise in catering only. So probably, I will take you through the slides now. So you all know very well about food safety. Probably, the food safety, what is meant by food safety. So this is basically, the definition says that it is an assurance, that the food is acceptable for human consumption according to its intended use. So everybody should be aware of what is the intended use, because intended use is a very an important word which we are going to see, because நார்மலி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இந்த சாப்பாடு நம்ம சில சாப்பாடுலாம் அப்படியே சாப்பிடுவோம், சிலதெல்லாம் வந்து பால் கூட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும், இப்போ சிலதெல்லாம் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து டைலூட் பண்ணி சாப்பிடணும். ஸோ there are product description for that also. Okay, so we food safety talks about that as well. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படியே சாப்பிட்றதால வந்து if something happens means you should not say that like the issue is because of that the instructions were not followed அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. So it is basically you have to follow the manufacturer instructions. Okay, so even if it's catering, there could have been some instructions would have been given. So அதையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். So in the intended use ஒரு மேஜரான வேர்டு. So I think all these I think young students have to be aware of this. Okay, similarly the food safety management system. So in the food safety management system, it talks about, again, it's a basic like it talks about the systematic approach of controlling food safety assets. We can adopt good hygiene practices, good manufacturing practices, and also we can implement food safety management system certifications, as Vaishali was rightly pointing out earlier. So we can go ahead with the HACCP implementation, ISO 22000, FSSC 22000, so which is very strict compliance for the catering industry as well. So if this is இது என்னன்னா ஒரு end-to-end management மாதிரி நமக்கு கம்ப்ளீட்டாவே வந்து from receiving to till management of service till customer level. So we can make food safety safe அப்படிங்கிறது நம்ம சர்வ் பண்றதுக்கான ஒரு வழிகள் இதெல்லாம். ஸோ இதையும் ஃபுட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் பற்றி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, பட் ஸ்டில் ஐ ஆம் சேயிங் அபவுட் திஸ். ஓகே, ஸோ கோயிங் டு தி மை I'm just facing some technical issues. Sir, hello? Yeah, yes. No problem. You can check, sir. Okay. So I think the presentation it's and the first slide போடுறீங்களா? ஒரே ஒரு slide தெரியுது, introduction to food safety. ஒரே நிமிஷம். Oh, no problem, sir.
Sorry, I hope there is some issue. Hey, no problem, sir. Sir, slide share panana, you can talk about it. Not a problem otherwise. If you're not able to share, it's okay. You need time, it's okay, sir. No problem. Nama lunch 12:45 if you want to do, we can do it. Otherwise, if I think you can see the screen now. Yeah, the open it, sir. It started sharing. Just I think we have to wait for a couple of seconds. I think net கொஞ்சம் slow இருக்கு நினைக்கிறேன். It's okay. Yeah, there's some issues with my network. Yeah, no problem. You can speak. Meanwhile, anyway, we'll see the slides. Okay. Yeah. Yeah, it's okay. Sir. So just want to give you some, insights on the food safety part. So again, when we talk about food safety hazards, so there are the three ways. So there are three major hazards actually which have been identified. So the first one is the biological, which is basically the food contamination due to bacteria, virus, and fungi. So these are the major microorganisms which can contribute for food spoilage. And the second thing is the chemical. So it's again, when we use chemicals in excess, so it can also contaminate, the food, especially some vegetables like pesticides and all those stuffs. And similarly, the physical contamination can also be, an issue for the food industry. So especially for catering industry as well. Okay, so sometimes due to lack of processes, so that is also maybe contamination can happen due to physical parts like glass pieces, hair in food, metal pieces in food. So those are some of the examples which I would like to highlight. So this is about food spoilage. So food spoilage generally, it's the meaning is that it's the original nutrition value, texture, the flavor of the food are getting damaged. Okay, so and again, because of this, the food become harmful to the people and which is unsuitable to eat. So there are major reasons for food spoilage. So basically, my previous colleagues were speaking on this. So because time and temperature is the major issues, when it when the food is kept prepared and kept for service, it should not exceed more than 2 hours. So it has to be consumed immediately. So it is basically in catering industry, this is a rule actually. Okay, so this rule has to be followed stringently. So apart from that, there are other factors which can again like water, the moisture level of the food and the infestation. Okay, so then the chemical reactions. So all this going to be going to be some of the reasons for these food spoilage. ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஃபுட் ஸ்பாயிலேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதனால. ஸோ மேஜராக சொல்ல போனால் டைம் அண்ட் டெம்பரேச்சர், நம்ம எவ்வளோ நேரத்தில் நம்ம குக் பண்ணுறோமோ, ஸோ அதை ஒரு 2 மணி நேரத்தில் என்ன ஆகும்னா the food is getting exposed to the danger zone temperature. So if you see the process, so நீங்கள் சிம்பிளாக போனா this is the process flow for any catering operations. Okay, so we need to give importance for each and every process. So idhula every process will have its own risk. So we need to have a risk the risk assessment for all these steps. Okay, so in order to avoid this food safety hazards. Okay, so like right from purchasing, receiving, storing, then preparation, then again in the cooking of food. And once cooked, some more major industries will have the holding also. So holding, in some industries will have cooling, then reheating. So cooling, reheating in the steel industries, like major, I think the hair caterers, they follow along. So then finally it goes for serving. So this is the entire, the process flow for any catering operations. So and also here what we have to remind about this facilities. So the facilities பத்தி பேசும்போது the FSSAI schedule for has given a lot of requirements. So adala we need to be complying. Any caterer, they have to comply for all these requirements. So basically அவங்களோட equipments எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. So
normally, so it has to be non-corrosive equipment they have to use. They have to use only food grade equipments. So the Mari Sila idella pata, they should not, I mean, the facility should permit, sufficient space for cleaning, so storage. So the Mari, the general requirements have been given. So எல்லாமே வந்து it's available online. So we cannot discuss each and every points here. Okay, so it is just for your information only I have presented here, but நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல ஸ்கெடியூல் ஃபார்ல ரொம்ப கிளியராக ஒரு கைட்லைனாவே ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒவ்வொரு ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ப்ராப்ளி our students can go through this. Okay, so if required I can share this PPT with everyone. Okay, so this is one important schedule for requirement that the caterers their kitchen has to comply. And similarly, these are some of the best practices. Okay, so what are the best practices? So basically, in your kitchen environment, what is required? Okay, so like things like the clean workplace to prevent contamination. So idellam thevayanadu. Okay, so they should have proper hand wash stations. So it's basically for every 15 employees. So there is a requirement to have at least one hand wash station. So, and again, within the kitchen, there should be enough separation of the food preparation areas. So there may be food non-veg and food preparation and veg preparation happening in the same kitchen. So அதை வந்து segregate பண்ணிருக்கணும். So again, cooking to the right temperature. So basically, if you see on the right side, you can see thermometer அப்படின்ட்டு. So anything in the இதுதான் வந்து everyone has to follow, in terms of microbial growth, multiplication, in the danger zone, like exposed risk zone, something that is from 5 to 63 degrees centigrade, it's always called a danger zone. So food should not be exposed in this zone. Okay, so that's the reason. So all cold food should be stored below 5 degrees centigrade, and again, all hot foods should be served or holding has to happen before above 63 degrees centigrade. Or thumb rule mari. So in any for catering industry, so we have to follow adhere all these requirements. Again, I'm just highlighting some of the best practices for the catering industry. என்ன மாதிரி best practices follow பண்ணுவாங்க, like proper storage with lids. So any kitchen will have this kind of setup. Okay, then equipment should be corrosion free, should be kept clean, and the food should not be kept open. Okay, so anytime something may fall and it will create food safety hazard also. So அதே மாதிரி storage in the chiller, your chiller walk-in cooler எல்லாம் வந்து to follow FIFO, FIFO. So all this information should be covered, and date marking. Okay, so all this have to be followed properly. And again, உங்களோட raw food segregation, if it is within the same fridge, so raw food and ready to eat food segregation has to happen. The most importantly, color coding of your equipments. So that plays a vital role here, to avoid cross contamination. Okay, so maybe color coded knives use panla, color coded chopping boards, color coded cleaning materials. So there are so many other the materials which we can define as per the organization's requirement. So இதெல்லாமே வந்து it's very basic for the catering industry. Okay, and here I'm just highlighting some of the regulatory requirements, regulatory compliances which the caterer has to comply. So the first and foremost, we need to abide for the land of the law. So other one, the FSSA license or FSSA registration has to be there for our food operations. Okay, so and also the if you have your food transportation, then your food transportation vehicles also be registered. Okay, then the FASTag deployment, so அது வந்து ஒரு FASTag certification சொல்லுவோம். So every 25 members, suppose உங்களோட கிச்சன்ல 25 ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்குங்கன்னா, at least one supervisor has to be trained for FASTag certification, which is again a FSSA oda mandate. Okay, so then again, annual medical checkups, medical checkup for food handlers, and again the vaccination.
against all enteric disease as per the schedule. So இது எல்லாமே வந்து ஒரு மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணியிருக்கணும் எல்லா ஃபுட் ஹேண்ட்லர்ஸும். ஸோ பேசிக்கலி வித் த்ரூ ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் we have to do this. Okay, so then apart from that, legal methodologies of weighing scales. So it is weighing balance. நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து கிச்சனில் வந்து வே பண்ணி தான் கொடுப்போம் எல்லாத்தையும், மெட்டீரியல் ரைட், ஈவன் ரா மெட்டீரியல், ஈவன் குக்ட் ஃபுட் அண்ட் ஆல் இல்லை. ஸோ அதெல்லாமே வந்து வே பண்ணி தான் கொடுப்போம். ஸோ அதனால லீகல் மெட்ராலஜிஸ் அகெயின் talks about important requirement. And for raw materials, the challans, then COM means certificate of analysis, and FOMI. So FOMI அப்படின்னா FOMI, that's a warranty அப்படின்னு சொல்லுவோம், product warranty. So இது எல்லாமே வந்து raw materialsக்கு வந்து we have to get it from their suppliers. Okay, so this is very important. Okay, because whenever there is a food safety officer visit at the kitchen, ஸோ இதெல்லாமே டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆஸ் ஏ ஃபுட் ஹேண்ட்லர், ஆஸ் ஏ ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர், நமக்கு வந்து இந்த காமன் ரெக்குவயர்மெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி வாட்டர். ஸோ வாட்டர் மேபி you may be using bottled water or RO water. So you have to go with the right testing parameters. So most of the caterers they use RO water. So அதனால வந்து IS 10,500 standards வந்து they have to test their product. So water. Okay, so there's similarly cooked food. So cooked food also needs to be tested, frequencies as per their requirement. Actually, based on their risk assessment, they can set their own frequencies. Okay, so again, surface swab testing. So suppose நம்ம வந்து நம்மளோட effectiveness, cleaning effectiveness எப்படி இருக்கு, நம்மளோட sanitization எப்படி எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்குங்கிறதுக்கு we need to do this particular swab testing. So இதுவும் ரொம்ப important. Then display of food safety display, FSD means food safety display board. So it is again, once you are licensed, you are obliged to display this as well. So நம்மளோட லைசன்ஸ்க்கு கூட இதையும் டிஸ்பிளே பண்ணிக்கணும். So it is again a 12 or sometimes it's for catered it's 12 golden doors. So இதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி அவங்களோட the numbers along with the contact persons. So all these details we need to display. Then similarly the ROCO. So ROCO அப்படிங்கிறது it's a reused cooking oil. The repurpose reused cooking oil the oil has to be disposed and through FSSAI approved aggregators மூலமா தான் போகணும். Then again we need to have a frequency for testing of oil also. So the TPC level. So oil cooking oil should not be reheated அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து மேபி the mostly once you can reuse, but most of the time the free radicals ஜாஸ்தி ஆயிடும் ஆயில்ல. ஸோ repeated cooking, so that can cause cancer. So that's the reason. So they have fixed a TPC level of 25% or below. Okay, so that is again one more requirement from FSSAI. Then nutritive value should be displayed on menu. So உங்களோட whatever menu you have, whether உங்களோட மெனுல வந்து whether it is a menu board or a menu tag, so இதுல வந்து உங்களோட product along with nutritive value and also the allergen information. So all these things have to be displayed பண்ணணும். Okay, so either it can be displayed digitally. There are many people are doing so that the cafeteria itself. Okay, then calibration. So similarly calibration அப்படிங்கிறது ஒரு temperature. So food safety temperature is very important, like it's critical control point now. So we need to use only the calibrated equipments. So similarly உங்களோட pest control, those who are providing the pest control services for your organization. So அதில் என்ன அந்த FBOஸ்க்கு வந்து ஸோ அவங்களோட லீகல் ரிக்குவயர்மெண்ட் பிரகாரம் நம்ம அவங்களோட சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி வைக்கணும். So there are apart from FSSAI requirement, there are other requirements like you need to see the trade license applicability and also the fire NOC. Suppose if you are having a central kitchen, then you need to see all these legal requirements into the consideration. Okay, so basically these are all some of the compliances which is required for the catering industry. So this is my last slide. I think there are as the previous people were talking, so there are a lot of new trends are happening in digitalization of food safety also. Okay, so especially the food safety monitoring is improving day by day. Okay, so and recently I have involved in so many other projects also, so where we have implemented AI based food safety monitoring in many kitchens.
Okay, so it's again, it was very useful, and people are feeling it, I mean, handy, and also feeling it, more monitoring is happening in their kitchen. Okay, so நீங்க பார்த்தா digital checklist நிறைய பேர் இப்போ வந்து they don't use paper. They're converted their digital checklist into I mean digital apps, and they do real time verification. Okay, so the system is already there in place. And the second thing is AI enabled the video analytics. So this is again, it's a trending application. I think it's now more focus is happening in catering industry as well. So it's basically with the deployment of CCTV cameras and the cloud world, so all this food safety individual practices, individual use cases you have to define. So other use cases define பண்ணிட்டு then probably suppose if the catering industry எடுத்துக்கிட்டா ஒருத்தர் suppose if he is entering the kitchen without any hairnet, so this AI can catch, it can easily catch those issues. Okay, so it can give you an alert. Okay, so notification to the right person. So other நீங்க வந்து nowadays very well. So எல்லாருமே இப்போ I mean the business owner will not be sitting at one place. Okay, so he might be traveling, he might be getting some other multiple kitchens also. Okay, so he will have his app, and he will definitely he can go through the live videos if required, and he can give instruction from there, real time, or our instruction can go to the kitchen itself. Okay, so that kind of approach is there nowadays in catering industry itself. Okay, so this is I think another trend which is happening. So apart from that, barcoded FIFO stickers, so traceability. So suppose if there is any food safety issues, any foodborne illness cases, so for traceability purpose, there is barcoded FIFO stickers also available. And also, as many people were saying, so on the go inspection, so completely LME inspection, those were for the auditors, for the internal auditors. So everything is happening in mobile and tabs and all. Okay, so இது எல்லாமே வந்து it's all new trends. I think students I think probably you can focus on these projects also. Okay, so there are many things which are happening. I think it will give you added value for your industry. Okay, so that's about my presentation. So if you have any particular questions, you can ask with me. So thanks sir, very detailed thing was that, because me and Vigneshwari, we were talking on practical aspects, which was detailedly mentioned similar things here with data. So sir, when you were talking about the pest control, so like how do you maintain the kitchen? Like do you like you have any process that you have to clean the kitchen, like entire thing, like for 3 months once, that pest control? Because mostly because you're keeping all raw materials like all vegetables, so how do you manage that? See, pest control actually, if you see it is a outsourced activity basically. It is not the caterer, they're not trained to do this. So அவங்க வந்து reputed agency hire பண்ணுவாங்க. So hire பண்ணிட்டு they will make your contract based on their requirement. So it may be some it is, so if it is a large industrial kitchen, then there may be a daily activities happening. Okay, so sometimes if it's a smaller kitchen, so based on their requirement, they will define their contract on weekly basis or at bi-weekly basis. So and the required services, so they will understand. And as you said, first of all, kitchen best free வைக்கணும்னா there are so many factors are there, including our kitchen hygiene. Okay, so then infrastructure. So infrastructure, whatever எல்லாமே, so kitchen வந்து நீட்டா இருக்கணும், so gaps இல்லாம இருக்கணும். So there are so many other factors also. So it is based on the I mean there are many factors. If I say இது இப்படிதான் fix பண்ணணும்னு இல்ல. So see, from caterer to caterer it will vary. Very, yeah. And it depends on the buildings also, like அவங்க எப்படி build பண்ணிருக்காங்க kitchens. It's ஆமா, correct. Yes. Sure, sir. So as we are discussing, I get to see that lot of career opportunities for students, right? They can go and do lot many things. It's not only about farming and things. Other than that, after that, what they can do on a food tech
or a safety, right? Yes, of course. I think since I am also in the same, I'm in educational background with the food and nutrition background. There are people who are aspiring to be getting into the catering industry. They are also they have all the opportunities. Okay, so they can specialize in food safety. They can specialize in something regulatory requirements. So there are opportunities are wide across. ஸோ இதை வந்து ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பாசிட்டிவாக எடுத்துட்டு தே கேன் கேட்டரிங் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் வர்றது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் வர்றது இட்ஸ் ஐ திங்க் தே ஷுட் பி ப்ரௌட் ஆஃப் அதை தான் நான் ஜஸ்ட் டெல்லிங் a lot many people are getting into this because or college level people were not taking this as one of the major course. Now people, a lot of them are there. That's what we are trying to do with the non-mudalvan, that it should become a professional skills for them. Yes. Because everybody thinks it's only IT is a professional or something. So these all are also are a professional skills. Yes. And again, for almost, I would like to, invite all the Tamil Nadu students. So especially Tamil Nadu, I am seeing in the catering industry itself, Tamil மக்களோட பங்களிப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு because most lot of migrants are coming in. So I think தமிழ் மக்களும் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இதை வந்து I think they should specialize in catering and they should come up. So it's a humble request to all the students. Sure, sir. Sir, you can wish the students and yeah, thank you. So I wish you all the students to I mean to participate in this presentation. So I think I would like to give you wish you success for your projects. Yeah, sure, sir. And all the panels, I think it's a lunch break at 12 to 12:45. You can join between 12:45 to 1, sir. So we'll put you all in a breakout room to judge the projects. So request you all to please have lunch and join back. Thank you so much. Thank you, sir.
Ma'am, good afternoon, ma'am. Yes. Good afternoon, ma'am. We are Nutrimax team, sir. Recording in progress. Good afternoon, sir. Hi, welcome back. Hello. என்னப்பா ஏதாவது டவுட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Hello. Just we are waiting for breakout room numbers. Once we get the breakout room, we can get into the breakout rooms. Just please wait. Curious how your food is tested for safety and quality? New breakthroughs in food analysis are here. From AI-driven analysis to precise dehydration and fermentation processes. Cutting-edge tools now ensure your food is clean and healthy. These techniques not only enhance nutritional value, but also extend shelf life and reduce contamination risk. With modern technology, food safety is no longer a guess. It's a guarantee.
Start with proper hand washing 20 seconds with soap before handling any food. Always wear clean uniforms, hairnets, and gloves to prevent contamination. Got a sneeze? Cover it and sanitize immediately. Keep personal items and food away from prep areas. Stay clean, stay safe. Good hygiene keeps food safe. Make it a priority. Did you know that checking the expiry date of your food can save you from health risks? Expiry dates aren't just a suggestion. They are an essential indicator of a food's safety. Behind the scenes, food analysis is carried out to ensure products maintain their quality and safety until their expiry. After expiration, bacteria and mold can multiply, making food unsafe to eat. Before you eat, always check the label. Your health matters. Stay safe. Eat fresh. Did you know that checking the expiry date of your food can save you from health risks? Expiry dates aren't just a suggestion. They are an essential indicator of a food's safety. Behind the scenes, food analysis is carried out to ensure products maintain their quality and safety until their expiry. After expiration, bacteria and mold can multiply, making food unsafe to eat. Before you eat, always check the label. Your health matters. Stay safe. Eat fresh. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, ma'am. Nutrimax team, sir. Okay, just students, all students, please wait. You will be allowed in your respective breakout rooms. And I request all the panels to join breakout room 13. Ma'am. Hi, Sudha. I He is in one call, ma'am. He will call after. I have joined in. Where am I supposed to go? Breakout 13, you can see adla join பண்ணுங்க ma'am. You can go in your Zoom call, you can see breakout rooms or இது இருக்கும் window. In my this thing, huh? Sorry, 1 second, no? I'm not able to. Participants chat எல்லாம் காமிக்குதுல்லப்பா அங்க வந்தீங்கன்னா அங்க ஒரு breakout rooms ன்னு இருக்கு பாருங்க. அது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா room 13 ஒன்னு காமிக்கிறதுல join போட்டுருங்க. எனக்கு பிரேக் அவுட் நாங்க காட்டல எனக்கு இங்க பார்ட்டிசிபென்ட் chat ரியாக்ட் ஷேர் அப்படிதான் காட்டுது அது பக்கத்துல வாங்க அப்படியே லாஸ்ட்க்கு வாங்க லாஸ்ட் செகண்ட் இல்ல ரெக்கார்ட் தான் இப்ப காட்டுது சஞ்சய் இஸ் இன்வைட்டிங் யூ டு ஜாயின் ரூம் 13 ப்ளீஸ் ஜாயின் 13 room 13 I request all the panels to join room 13 room 13 not showing ஒரே நிமிஷம் சார் she's adding I think 1 minute participant chat react share this is what AI compliance app record and more
ಏನು ಏನು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ Hello. Hello. Yeah. Until now, room 13 is not showing. Okay. Sorry. Recording in progress. Progress. Progress.
காலை வணக்கம் எல்லாருக்கும். Hello. Oh, sorry. Yeah, it has come to the main room. Yeah, please request you all of you to please join breakout room 13. Main room 13. Okay. Sorry. See, I'm not able to join the breakout room. Sorry, this is Vaishali. From 15 minutes, I'm struggling. Can somebody guide me? We will only take you in the breakout room. Don't worry. Please take it. Take it. Yeah. దీనికి கேக்குதுங்களா? கம்ஃபர்ட் கிச்சன் இன்னும் பிரசன்டே பண்ணலங்க சார். அங்க இருக்கவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க சார். ஹலோ சார். ஹலோ சார். ஹலோ சார், நான் பேசுறது கேக்குதா? ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேன். ஹலோ சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன்மா. லவுட் அண்ட் கிளியர், தெளிவா கேக்குதுமா நீங்க பேசுறது. Okay sir. My topic is ensuring food safety through rapid detection of contamination. Sir, கேக்குதா? கிளியர்லா கேக்குதம்மா, நீங்க பேசுங்க. நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம். யாரும் உள்ள பேச மாட்டேன், நீங்க பேசிட்டே இருக்கணும். Okay ma'am, slide change பண்ணுங்க ma'am. Hello ma'am. கண்டினியூ பண்ணுங்கப்பா, கிளியரா இருக்கு, கண்டினியூ பண்ணுங்க. Ma'am, slide ma'am. ஸ்லைட் ஷேரிங் நீங்க பண்ணலாம்ப்பா, பண்ணுங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் மேம். சார் நீங்க ஸ்லைடு தாங்க. Excuse me, ma'am or sir.
Sir, can I speak, sir? Ma'am, எனக்கு கீழே போயிருக்காங்க. Hello? சார் ப்ளீஸ் ரேர் மைண்ட்ஸ் டீம் ஹோஸ்ட் கோஹோஸ்ட் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ். அந்த பிள்ளைங்க புரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க பாருங்க. பேசிட்டு இருக்காங்க மீன்ஸ் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க. நீங்க சொன்னீங்கன்னா அவங்க ப்ரெசன்டேஷன் ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னு நம்புறேன். தேங்க்யூ. Ma'am, good afternoon, ma'am. Swati, 2 minutes, Swati. 1 second, please. Okay, ma'am. Students all in the main room, we request you to go to the breakout rooms. நீங்க already in the breakout rooms ல போயிட்டு present பண்ணுங்க. Please. Okay. நீங்க யாரும் present பண்ணாதீங்க. main rooms இல்ல, breakout rooms க்கு போங்க. Okay. உங்களுக்கு ஏதாவது doubts இருந்துச்சுன்னா please call out. Okay, ma'am. இந்த பழைய மெண்டல் പിന്നെ കയറിയിരുന്നു. Slide show me. Ma'am, slide show பண்ணனும் ma'am. Ma'am, please. Students, please go to your breakout rooms. Sir, please show me the slide, sir. ஸ்வாதி, நீங்க எந்த ரூமோட which college, ஸ்வாதி? இல்ல டீம் பேர் என்ன? Team name. Savory Squad, ma'am. Diamond Savory College. Squad. நீங்க first எந்த ரூம்ல இருந்தீங்க? 10, ma'am. So ரூம் 10க்கே போங்க. உங்களுக்கு பிரேக் அவுட் காட்டும் இல்ல, 4 பாக்ஸ் காட்டும் இல்லீங்களா, அதுக்கே போங்க மறுபடியும். Okay. Okay, ma'am. நீங்க ஆல்ரெடி எந்த ரூம்ஸ்ல இருந்தீங்கோ அதே ரூம்ஸ்க்கு போங்க. உங்களுக்கு 4 பாக்ஸ் தெரியும். Ever wonder if your food is truly clean and safe? Let's explore some simple steps to ensure it. Start at home. Soak your vegetables in a mix of baking soda and water for 15 minutes. This helps remove harmful pesticides. See the cloudy water? That means the chemicals are coming off, making your food safer to eat. But how do professionals ensure food safety? Advanced technology like biosensors and nanotech detect contaminants even at the molecular level. Using smart devices, you can also check nutritional content and quality instantly.
No lab needed, just real-time results. AI-driven systems take food testing to the next level, speeding up the process and making it more accurate, guaranteeing safety in every bite. Proper packaging and labeling, especially with expiry dates, play a key role. Expiry dates ensure food stays fresh and safe for consumption. Quality packaging Dr. Raghuvandan, protects. I'll call you now. We'll discuss that. Food from contamination, preserves freshness, and extends shelf life, keeping your food healthier for longer. With simple home tricks, advanced technology, smart packaging, and careful expiry checks, you can trust that your food is safe and fresh. Wondering if your food meets your nutritional goals? New technology makes it easy to find out. With portable analyzers and AI-powered tools, you can now assess nutritional content in seconds. Instantly discover everything from vitamins to macronutrients. No lab needed, just smart tech at your fingertips. Stay informed, stay healthy. The future of food analysis is here. Want to know if your produce is truly clean? Just mix baking soda with water, soak your vegetables for 15 minutes. Let the magic happen. See the difference. Clear water means cleaner produce, no harsh chemicals needed. Take control of your food safety, simple, effective, and right at home. Curious how your food is tested for safety and quality? New breakthroughs in food analysis are here. From AI-driven analysis to precise dehydration and fermentation processes. Cutting-edge tools now ensure your food is clean and healthy. These techniques not only enhance nutritional value, but also extend shelf life and reduce contamination risk. With modern technology, food safety is no longer a guess. It's a guarantee.
start with proper hand washing 20 seconds with soap before handling any food. Always wear clean uniforms, hairnets, and gloves to prevent contamination. Got a sneeze? Cover it and sanitize immediately. Keep personal items and food away from prep areas. Stay clean, stay safe. Good hygiene keeps food safe. Make it a priority. Did you know that checking the expiry date of your food can save you from health risks? Expiry dates aren't just a suggestion. They are an essential indicator of a food safety. Behind the scenes, food analysis is carried out to ensure products maintain their quality and safety until their expiry. After expiration, bacteria and mold can multiply, making food unsafe to eat. Before you eat, always check the label. Your health matters. Stay safe. Eat fresh. Ever wonder if your food is truly clean and safe? Let's explore some simple steps to ensure it. Start at home. Soak your vegetables in a mix of baking soda and water for 15 minutes. This helps remove harmful pesticides. See the cloudy water? That means the chemicals are coming off, making your food safer to eat. But how do professionals ensure food safety? Advanced technology like biosensors and nanotech detect contaminants even at the molecular level. Using smart devices, you can also check nutritional content and quality instantly. No lab needed, just real-time results. AI-driven systems take food testing to the next level, speeding up the process and making it more accurate, guaranteeing safety in every bite. Proper packaging and labeling, especially with expiry dates, play a key role. Expiry dates ensure food stays fresh and safe for consumption. Quality packaging protects food from contamination, preserves freshness, and extends shelf life, keeping your food healthier for longer. With simple home tricks, advanced technology, smart packaging, and careful expiry checks, you can trust that your food is safe and fresh. Wondering if your food meets your nutritional goals? New technology makes it easy to find out. With portable analyzers and AI-powered tools, you can now assess nutritional content in seconds. Instantly discover everything from vitamins to macronutrients. No lab needed, just smart tech at your fingertips. Stay informed, stay healthy. The future of food analysis is here. Want to know if your produce is truly clean? Just mix baking soda with water, soak your vegetables for 15 minutes. Let the magic happen. See the difference. Clear water means cleaner produce, no harsh chemicals needed. Take control of your food safety, simple, effective, and right at home. Curious how your food is tested for safety and quality? New breakthroughs in food analysis are here. From AI-driven analysis to precise dehydration and fermentation processes. Cutting-edge tools now ensure your food is clean and healthy.
These techniques not only enhance nutritional value, but also extend shelf life and reduce contamination risk. With modern technology, food safety is no longer a guess. It's a guarantee. Start with proper hand washing 20 seconds with soap before handling any food. Always wear clean uniforms, hairnets, and gloves to prevent contamination. Got a sneeze? Cover it and sanitize immediately. Keep personal items and food away from prep areas. Stay clean, stay safe. Good hygiene keeps food safe. Make it a priority. Did you know that checking the expiry date of your food can save you from health risks? Expiry dates aren't just a suggestion. They are an essential indicator of a food safety. Behind the scenes, food analysis is carried out to ensure products maintain their quality and safety until their expiry. After expiration, bacteria and mold can multiply, making food unsafe to eat. Before you eat, always check the label. Your health matters. Stay safe. Eat fresh.
Hi sir, good morning. எப்படி இருக்கீங்க Good sir? morning, ma'am. நல்லா இருக்கு ma'am. நல்லா இருக்கு. Actually, we have started organic farming in 1995 itself. In Auroville, there is a legend called Bernard. Okay. He came from, I think, Australia. He is one of my boss. He is developing organic principle in Auroville. After that, only that one of our legend, Nammadwar, Dr. Nammadwar, came there and studied about that organic farming principle. Okay. So Bernard is one of the almost a father of organic farming, developing organic farming strategies. So that time I was working along with him on some projects. So that we have implemented quite a lot program related with the farmers. That time that the word of organic farming is very difficult to understand, because now only these that each one is having a problem with the existing food issues, that we well understood about organic farming. But we have developed at that time the organic farming very different crop of species. So before that, I need to elaborate importance of organic farming on present situation, especially that why that we are that organic farming has gained that immense significance in today's agricultural landscape due to its emphasis on sustainability, environmental health, and the production of safe chemical-free food. So this one, majorly the environmental sustainability is a reduction in the pollution. So organic farming minimize the use of synthetic chemical like pesticides, herbicides, fertilizers, and also reducing soil, water, and air pollution. That's one of the consequences. Then the second thing is about soil health. So continuous crop rotation is going to increase the soil health. Then next one is a climate change education. Nowadays, organic farming enhances carbon sequestration, because each one knows very well about that alarming situation of climate change, because that is a very important base for agriculture, because all crop cultivations is majorly aligning with the climate, because the climate is the season, because that all crop varieties, all cereals or pulses, whatever crops is aligning with the climate and season. Otherwise, it's going to be very big issues in food production. So the climate change now is especially on greenhouse gas emission, control that climate change. Next one is about chemical-free food, about the health benefit. Now understood about the present situation, that even for that all the disease is prevalent nowadays in early days. Whatever the our senior generation faces the issue in 70s, but now we are facing the issue even 40s, because of what the food we consume is giving very high risk in the in our lifestyle. Then our nutrition quality, because that just as I told that about organic food is as a complete pack of nutrition. Whatever we consume, the type of products. For example, if you are taking cereals, pulses, whatever the protein, carbohydrates is going to take up 100%, 15%. Then about the economic viability on smallholders, especially on organic farming, product is giving some higher prices to the farmers. Those who are, because you know very well in India, is around 70% of the farmers are marginal small farmers. So it will give a good remuneration to the farmers. Whatever the produce is coming to the for the consumption, it needs to be giving some good remuneration to the farmers. So in this side, organic farming is giving very good valuable income to the marginal small farmers. Very high market demand nowadays from because all the sector people during in the early days, even we have given that information that many program I jointly along with Dr. Nammadwar, I told that explained about dangers of the chemical pesticide and then high residue pesticide. For example, that normally I recommend to people not to take any albendazole. Albendazole is one of the deworming product regularly that need to take every 6 months once about our because of our food consumption model. I recommend only that watermelon. You take just 2 pieces of watermelon every week is going to be albendazole for all, because the spray around 7 to 8 heavy chemical sprays is used for just 65 days of crop. Just you understood about that how much of residue of pesticide is present with that. Well, I am in
traditional farmer, and I am also the third generation entrepreneur right now, running a company which is running actually a revenue more than 150 crores or something. And we are also into promoting organic farming in our own way, in the sense that we try to help the farmers develop their product and bring it to us, and we give them an opportunity for their selling whatever the products they are getting in the first few years, to help them out. Because as you know, the organic farming needs some time to, the gestation period is more to develop themselves. So that is why we kind of help them in the starting phase. Basically, we were into cassava, if you have known, tapioca, kuchikalangu, marwali kalangu. நான் உங்களோட போஸ்ட் பார்த்தேன் சார். என்னது, லைக் இட் சேஸ் தட் பிற மாநில மக்கள் விரும்பும் சேலம் ஜவ்வரிசி. தினமணி போஸ்டர் பார்த்தேன். அண்ட் சேலம் ஐ நோ இட்ஸ் மேஜர்லி இந்த குச்சிக்கிழங்கு, இந்த மரவள்ளி கிழங்கு, வாட் எவர் யூ கால். Yes. Now we are trying to change it. We are trying to bring in millets more into Salem. Somehow, because cassava is already there. Tapioca is already there. Along with it, farmers also needed some kind of a crop which they can use during the gestation period. Before the two crops to change in between. So they are now growing millets also. Most of our friend farmers they are growing millets also now. Yeah. Okay, yes, sir. The boast of the Asia's biggest millets processing plant is at Salem now. Oh. We are owning that, and we are running it very successfully for the past 5 years now. All the minor millets, the samai, tenai, kudrevalli, all this stuff, these are grown now all over. Most of the hilly places in and around Salem, they are growing all these millets these days. But you சொல்றது எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சு. Millets, when you say it is high priced, right? It looks costly. It was costly. Now it is not. Provided the processing earlier. Why did this millets go away from our traditional food? Number staple food எப்படி போயிடுச்சு இது? If you just imagine, because of the contamination which was there, and number we as humans, we started eating from our eyes instead of our mouth. That was the reason that we lost out on all these things. Organic farming is not a choice now. It is a compulsion. It is a necessity. You cannot say that it is a choice now. Given the kind of epidemic we are facing, each and every day the new kind of diseases are being known to us. Now it is coming on front. Organic farming has to come. It is not a choice anymore. I heard a few of our very knowledgeable people, those who were just giving their informations. We are lagging behind in a lot of knowledge also, because we say that India is the best in organic. No, it might have been, but now if you see African countries, they have no industries. They are not using any kind of fertilizers. They are not using any kind of pesticides. If you look at the environment there, they are going to be the food basket of the world in future. And to compete with them, our Indians have to go a long way now, because we have already completely destroyed our land. We have already destroyed our agriculture completely. How we have destroyed is because we brought in this green revolution and introduced only rice
Hello, 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 students. Any issues, students? Hello? Afternoon, ma'am. This is Sedu Raman. Screen Hi, sharing sir. அப்படியே லாக் ஆயிருக்கு மேம். என்னாச்சு சார்? ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆயிருக்கு மேம். ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சா? நீங்க Yes, இப்ப ma'am. எங்க இருக்கீங்க? மெயின் ரூம்ல தானே? மேம் லைவ்ல தான் இருக்கேன். ரூம் எதுவும் எனக்கு அலாட் பண்றது தெரியலையே உங்களுக்கு மேம். ரூம் இப்ப தர மாட்டாங்க. காலையிலே முடிச்சிட்டோம் உங்க ரூம். எஸ் மேம், ரூம் நம்பர் 4 கொடுத்துருந்தீங்க. பட் இப்போ ஷார்ட் லிஸ்ட் மறுபடியும் பண்ணி இப்ப வெறும் பேனலிஸ்ட் மட்டும் இருப்பாங்க. நீங்க அதுக்கு எஸ் மேம். நீங்க அந்த பேனலிஸ்ட் ரூமுக்கு போணுமா? எஸ் மேம். யூ வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் தட் டிஸ்கஷன்? எப்படி உங்க எஸ் டீம் மேம். பண்றாங்க? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஒரு நிமிஷம் சேது. எஸ் மேம். ரெண்டு பிரீஃப் கொடுத்துட்டு போங்க. அப்பதான் நாங்க மேம். உங்களை பத்தி பிரீஃப் பண்ணுங்க. எஸ் மேம். Just a brief about you and talk something about food safety, what you understand in your perspective. ஓகே மேம். மேம் பேசிக்கலி நான் ஒரு அக்ரி கிராஜுவேட். பயாலஜிக்கல் அண்ட் டெக்னிக்கல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிளான்ட் ப்ரொடெக்ஷன் என்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஃபுட் அனாலிசிஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற அப்டேட்டட் டெக்னாலஜிஸ் என்னென்ன இருக்கு, அதை பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் மக்கள்கிட்ட இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்றீங்கன்றது தெரியும். ஆஸ் அ அக்ரி கிராஜுவேட் நான் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் மேம். அப்சர்வரா பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். ஓகே. திண்டிவனம் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்ல நான் முதல்வன் ஸ்கீம்ல செஷன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மேம், ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல. ஓகேப்பா. நான் உங்களுக்கு பிரேக் அவுட் ரூம் எதுன்னு தெரியலையே எனக்கு. ஒரு நிமிஷம். 4 மேம். 4 போயிருங்க. நீங்க பிரேக் அவுட் ரூம் செக் பண்ணிட்டு நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க 4ல போயிட்டு. மேம் அதுக்கான ஆப்ஷன் எதுவும் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல மேம். அதில் தான் நான் 4 இருக்கே. 4 நீங்க பிரேக் அவுட் ரூம்ல போய் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா மேல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 1 2 பிரேக் அவுட் ரூம் எதுன்ற ஐடென்டிஃபிகேஷனே எனக்கு வரல மேம். அதுதான் கீழ இருக்கு பாருங்க. கீழ பார்ட்டிசிபென்ட் ஸ்டார்ட். சுதா ஒரு நிமிஷம் போறங்க. அவங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க? சேதுராமன். சேதுராமன். எஸ் சார். பேனல் தான் மென்டர் கோவிந்த். எஸ் மேம். ஓகே, थैंक यू, थैंक यू. And wheat instead of all these variable crops which our farmers used to grow. Now coming back to the question, why these millets vanished from our food basket? Because it used to look dirty, kai kuttal. We used to have that only system. There were no rice mills to polish it, buy it and make it clean, and without number in the sama at times you get those little pebbles, stones. Yeah, that is why people left. No, ipo sama vena adu clean illa. No, the cleaning process is konja long. Exactly. But given the technology which has come up nowadays, we can do anything. We can clean anything. After introducing those things, now people are like, if they say, oh, pebbles, without pebbles, you have without sand particles, you have millets. They are so surprised. And when they are the products, they are okay. If this is the quality, then we will be introducing it into our food habit.
And now I see most of them, it has become a fashion now that people say, no, I am not eating rice, I am not eating wheat anymore. True, very true. No, I'm on this. Yeah. That's a good culture, but I don't say I'm not against rice or wheat. Rice or wheat are also food. Vegetable food, that's there a long time. Other stuff, millets also into your diet, of course. Good afternoon, Iqbal Singh, sir. So, good afternoon, everyone. My name is Iqbal Singh. I am Head of Learning and Development at Cafe Coffee Day. I joined CCD about 2 years ago, and it's been a wonderful journey. And it was quite challenging and very exciting for me to be a part of Cafe Coffee Day. And in the last 2 years, I have learned a lot. And especially being from North India, it is my first assignment in any of the South India states. So my overall experience into L&D is about 20 years. I have worked in various companies in the past. However, mostly I have been into North India only. Basically, I hail from Punjab. So after completing my education, we moved to Delhi, and I have been working in Delhi NCR in various companies. I have a blended kind of experience. I have worked in the retail companies. I have worked in fashion industry as well, cosmetic industry, and this time I'm working for a QSR brand with CCD. So my throughout experience has been into learning and development only. So here also, I'm looking after learning and development, and in the last 2 years we have taken many initiatives. And CCD is, it's not only a brand name; it's a feeling for many people, because everybody has its own story associated with the brand. And CCD, is one of the oldest brands in India, which started the co-working spaces, not only the coffee. Right, so that is why many people would come to CCD not for only having a cup of coffee, but also they have lots of memories, whether it is related to building relationships, whether it is personal or professional. People come to us for their business meets as well. So everybody has its own reason to visit CCD, and of course we are pioneers in coffees, and we have our signature drinks and loyal customers who are associated with Cafe Coffee Day for years. So right. So just to bring out the best. Were there any trainings that were very specifically given out from the kind of organic produce that would be focused on, or were there any specific points from the agri sector, or was the training specifically only for the retail store alignment? We do all kind of trainings. It starts from the behavioral trainings when somebody joins our company. I'm specifically talking about the frontliners who actually help the customer, get guests and all who visit our stores. So it starts from the behavioral aspects, and then after that we do train them on various things like how to make different products, like making coffees, food items and all. Right, and how to procure them. Right, we have lots of operational trainings for them as well. So when anybody joins our company, we have a dedicated 8 days of training, initial training, which is must for them to attend when they join the brand. And then after that they hit the cafes, and then we have their on-the-job trainings as well happening at the cafe level. So these are some of the trainings that we do. So how does it operate? I mean, like, do you have a lot of hiring that happens, or is it something that the students? So today, of course, this is about Green Grow. We are having a virtual hackathon for all those students who've been in the botany or in the bioscience, etc. Sectors, and nutrition or health science. That's the kind of backgrounds they come with. So do you look at any specific hiring requirements or prerequisites for freshers if you hire them? Alternatively, what would you advise, considering you have a very strong L&D experience, what would you advise to these students if they want to pick up this profession at a very early stage? Working at CCD is a wonderful experience, as we get to know from all of our employees.
However, we have different levels of inductions available for different segments. So, for example, for our regular team members, we hire only people who are graduates. We don't hire undergraduates, unlike other QSR brands. So, the basic requirement is graduation. And we also have different programs as well, as you mentioned. So we typically hire management trainees from all the leading hotel management institutes of India, whether they are national hotel management institutes or the state-run institutes, and also private institutes. And we are also open to other colleges as well. So depending upon the requirement, we source employees from across different universities and colleges. However, for the management trainees program, we are specifically hiring from the IHMs and state-run IHMs. It was a learning experience for me also. It was good. It was really good, and I really appreciate the way you people have so smoothly conducted this. And basically, the students, after listening to them, after going through their slides, it's like a lot of work has to be done. I don't say they're not at par with others, but our education system is like that. They are all into that only theoretical part. They don't know anything about practically what is happening out there. They have to be given some practical knowledge also. That's the thing which I felt when I was listening to their slides. Otherwise, the content, it's all there on the web. They have done a good homework. They have collected various stuff from various places, and they have done a good job to their understanding. But this is that is not the actual life. That is not the practical life which is happening. Though their slides are good, the content is good, but practically we have to do something on the ground also. That's what I felt. Really happy coming here, and it's a worthwhile time that I spent with you guys. And thanks for that. Really, it was a learning experience for me. I too learned a few things, and of course, knowledge sharing is always very beautiful. Sure. And to these young people, and asking them questions was listening to their replies was so. It was a happy feeling. To gauge them, to understand them, it was a nice feeling. Really appreciate whatever you guys are doing for for the benefit of organic food and sustainability. So these are very in topics these days, and I think making students of today's age, Gen Zs and all, making them aware about all these things is really a great initiative. So I really appreciate your all the efforts. The presentation was good. Somehow I feel that since these people are sitting in maybe tier 2, 3 cities, so some polishing is required for them. Rural areas. Yeah, rural areas. But I really appreciate some of the students were really confident. Maybe a little brush up is required where they can learn a bit more about how to design the content, the presentation, and how to present it as well. So how to design the content and how to present it. Yeah. Normally they're trying to face people, so it is a big thing for them to start itself. Yeah, definitely. I think they were really good. Especially, I think Rose team, the candidates, when they realized that I probably, being North Indian, I don't understand the language. So they quickly picked up and they actually, translated entire PPT again for me. Though I was able to get the intent from the content itself, but they explained it really well. So I'm really happy with all the efforts and their mentors as well, who helped them actually, reaching up to this level. But little brush up maybe can, bring better results.
I'm Dr. Vignesh. First of all, thank you for inviting me to be a panelist in this wonderful program. It was really a pleasant surprise for me to see the students perform very well at this platform, and it's a good initiative by the government of Tamil Nadu, and it is definitely going to improve the skills of the students, and it's going to make them more skilled and more talented and more employable, pretty sure. And Rare Minds has also done a lot of background work on this. I understand that, and it takes immense perseverance to train a lot of students, and in this level, and I congratulate Rare Minds on that. And personally, I had a very good time interacting with the students and regarding their projects, and it was very informative, and they had taken a lot of efforts in preparing the slides and the PPTs, and I wish everybody all the very best. உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் சார். இப்போ என்னோட ஏஜ் வந்து இப்போ 32. இப்போ கண்டிப்பாக வந்து இதை அட்டன் பண்ணுறவங்க எப்படின்னு 22 நியர்பை தான் இருப்பாங்க. ஸோ எனக்கு 10 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல, ஃபுல் எக்ஸ்போசர் கிடைக்கல. நானும் இந்த 10 இயர்ஸாக உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இங்கே காலையில் உள்ள ஸ்பீச்லையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இவங்களுக்கு அந்த நம்மளோட நாலேஜ் என்னன்னு ப்ரிஃபராகவே நல்ல ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இது ஏற்பாடு பண்ண ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நம்ம ரேர் மைண்ட்ஸ் ஓட ஒரு லிங்கேஜாக இருக்கட்டும், நீங்கள் அப்படியே டைவர்சிஃபைடான ஒரே ஃபீல்டில் போடாமல் நம்ம பேனலிஸ்ட்டுமே ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் உள்ளவங்க. ஸோ காலையில் நான் 2 பேர் செஷன் ஆட்டோம்னா 2 பேருமே நல்லா ஃபுல் நாலேஜ். அப்புறம் அவங்க ப்ரொஃபைல் போய் பார்த்தேன், அவ்வளோ நாலேஜ் உள்ளவங்க. ரொம்ப சிம்பிளாக நான் இந்த சிலவங்களாம் வந்து அவங்களோட இவ்வளோ நாலேஜை வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த இது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தென் நான் அவங்க 4 ஸ்டார் டீமை ரிவ்யூ பண்ணும்போது அவங்க இந்த சின்ன ஒரு வயசுல இவ்வளோ அதாவது உங்களோட ஒரு ஹெல்ப்னாலேயோ தென் அவங்களோட ஒரு தனிப்பட்ட தேடலோ நம்ம ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ அந்த நான் ரிவ்யூ பண்ண 4 ஸ்டார் அந்த டீமுமே நல்ல ஒரு நாலேஜ் கேதர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, நல்ல ரேபிட்டாக ரீப்ளை பண்ணாங்க. ஓவரால் அந்த எனக்கு முன்னாடி அவங்க இப்போ காலையில் மார்னிங் செஷன் எடுத்து எல்லாருமே நல்ல ஒரு நாலேஜ் ஷேர் பண்ணாங்க. நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சார். எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலி பிஃபோர் ஜூன் என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னவா இருந்தது அப்படின்னாக்கா, இந்த சொசைட்டியில் ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு அவேர்னஸை கொண்டு வரணும், ஃபார்மிங் பற்றின நேச்சுரல் ஃபார்மிங் பற்றின ஒரு மோட்டிவேஷன் அவங்களுக்கு பண்ணணும் தான் ஒரு பாஸ்ட் 6 இயர்ஸாக ஓடிட்டு இருந்தோம். பட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ரேர் மைண்ட்ஸ் அண்ட் நான் முதல்வன் கொடுத்த வாட்டி தான் தெரிஞ்சது இதோட வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்கமிங் ஜெனரேஷன் அவங்க கையில் வந்து இந்த ஒரு அவேர்னஸை கொடுத்தா மட்டும்தான் இனி வர பீப்புளுக்கு ஒரு ஃபுட்டோ அல்லது ஒரு நேச்சுரல் திங்ஸோ கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஆங்கிள் தான் நான் இந்த கோர்ஸையும் பார்த்தேன், இந்த ஈவெண்ட்டையும் பார்த்தேன்னா. ஈவன் லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, லைஃப் சயின்ஸ் அவ்வளோதான், இதை படித்தாக்கா ஒன்று பிஎடோ அல்லது ஒரு எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் போக முடியும் அப்படி ஒரு திங்கிங் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் திஸ் கோர்ஸ் they realize so much opportunities available in the world. இன்னும் சொல்ல போனாக்கா இந்த ஃபார்மிங் ஓரியன்டாவோ அல்லது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டாவோ அவ்வளோ ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குங்கிற விஷயம் இந்த 9 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களோட நாலேஜ் போயிருக்கு. ஸோ nowadays they are very confident after completing the course, definitely they will be an entrepreneur. ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த கோர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஒரு சின்ன ஸ்பார்க்கு கொளுத்தி போட்டு இருக்கு அவங்களோட மனசில் விதையை. ஈவன் இன்னைக்கு இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லேயும் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் நான் பார்த்தேன்னா, பிகாஸ் ஐம் அட்டெண்டிங் 5 colleges, அந்த பசங்க யாரும் இதில் இல்லை, இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ், டிஃப்ரெண்ட் பேட்சஸ். ஆனால் அந்த ஃபயர் வந்து இங்கே கிளிக் ஆகிருக்கு. இன்னைக்கு கொடுத்த அந்த பசங்களோட ப்ரெசன்டேஷனில் அதை என்னால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ இன்னும் இவங்களை மோட்டிவேட் பண்ணோம்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து இன்னும் நல்லா பக்காவா இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன். Ever wonder if your food is truly clean and safe? Let's explore some simple steps to ensure it. Start at home. Soak your vegetables.
in a mix of baking soda and water for 15 minutes. This helps remove harmful pesticides. See the cloudy water? That means the chemicals are coming off, making your food safer to eat. But how do professionals ensure food safety? Advanced technology like biosensors and nanotech detect contaminants even at the molecular level. Using smart devices, you can also check nutritional content and quality instantly. No lab needed, just real-time results. AI-driven systems take food testing to the next level, speeding up the process and making it more accurate, guaranteeing safety in every bite. Proper packaging and labeling, especially with expiry dates, play a key role. Expiry dates ensure food stays fresh and safe for consumption. Quality packaging protects food from contamination, preserves freshness, and extends shelf life, keeping your food healthier for longer. With simple home tricks, advanced technology, smart packaging, and careful expiry checks, you can trust that your food is safe and fresh. Wondering if your food meets your nutritional goals? New technology makes it easy to find out. With portable analyzers and AI-powered tools, you can now assess nutritional content in seconds. Instantly discover everything from vitamins to macronutrients. No lab needed, just smart tech at your fingertips. Stay informed, stay healthy. The future of food analysis is here. Want to know if your produce is truly clean? Just mix baking soda with water, soak your vegetables for 15 minutes. Let the magic happen. See the difference. Clear water means cleaner produce, no harsh chemicals needed. Take control of your food safety, simple, effective, and right at home. Curious how your food is tested for safety and quality? New breakthroughs in food analysis are here. From AI-driven analysis to precise dehydration and fermentation processes. Cutting-edge tools now ensure your food is clean and healthy. These techniques not only enhance nutritional value, but also extend shelf life and reduce contamination risk. With modern technology, food safety is no longer a guess. It's a guarantee.
start with proper hand washing 20 seconds with soap before handling any food. Always wear clean uniforms, hairnets, and gloves to prevent contamination. Got a sneeze? Cover it and sanitize immediately. Keep personal items and food away from prep areas. Stay clean, stay safe. Good hygiene keeps food safe. Make it a priority. Did you know that checking the expiry date of your food can save you from health risks? Expiry dates aren't just a suggestion. They are an essential indicator of a food safety. Behind the scenes, food analysis is carried out to ensure products maintain their quality and safety until their expiry. After expiration, bacteria and mold can multiply, making food unsafe to eat. Before you eat, always check the label. Your health matters. Stay safe. Eat fresh. Hi sir, good morning. எப்படி இருக்கீங்க Good சார்? morning, ma'am. நல்லா இருக்கு, ma'am. நல்லா இருக்கு. Actually, we have started organic farming in 1995 itself. In Auroville, there is a legend called Bernard. Okay. He came from, I think, Australia. He is one of my boss. He is developing organic principle in Auroville. After that, only that one of our legend, Nammadwar, Dr. Nammadwar, came there and studied about that organic farming principle. Okay. So Bernard is one of the almost a father of organic farming, developing organic farming strategies. So that time I was working along with him on some projects. So that we have implemented quite a lot program related with the farmers. That time that the word of organic farming is very difficult to understand, because now only these that each one is having a problem with the existing food issues, that we well understood about organic farming. But we have developed at that time the organic farming with very different crop of species. So before that, I need to elaborate importance of organic farming on present situation, especially that why that we are that organic farming has gained that immense significance in today's agricultural landscape due to its emphasis on sustainability, environmental health, and the production of safe chemical-free food. So this one, majorly the environmental sustainability is a reduction in the pollution. So organic farming minimize the use of synthetic chemical like pesticides, herbicides, fertilizers, and also reducing soil, water, and air pollution. That's one of the consequences. That the second thing is about soil health. So continuous crop rotation is going to increase the soil health. Then next one is a climate change education. Nowadays, organic farming enhances carbon sequestration, because each one knows very well about the alarming situation of climate change, because that is a very important base for agriculture, because all crop cultivations is majorly aligning with the climate, because the climate is the season, because that all crop varieties, all cereals or pulses, whatever crops is aligning with the climate and season. Otherwise, it's going to be very big issues in food production. So the climate change now is especially on green gas emission, control that climate change. Next one is about chemical-free food, about the health benefit. Now understood about the present situation.
that even for that all the disease is prevalent nowadays in early days. Whatever our senior generation faces the issue in 70s, but now we are facing the issue even 40s because of what the food we consume is giving very high risk in our lifestyle. Then our nutrition quality, because that just as I told that about organic food is as a complete pack of nutrition. Whatever we consume, the type of products. For example, if you are taking cereals, pulses, whatever the protein, carbohydrates is going to take up 100%, 15%. Then about the economic viability on small holders, especially on organic farming, product is giving some higher prices to the farmers. Those who are, because you know very well in India is around 70% of the farmers are marginal small farmers. So it will give a good remuneration to the farmers. Whatever the produce is coming to the for the consumption, it needs to be giving some good remuneration to the farmers. So in this side, organic farming is giving very good valuable income to the marginal small farmers. Very high market demand nowadays from because all the sector people during in the early days. Even we have given that information that many program I jointly along with Dr. Nammar, where I told that explained about dangers of the chemical pesticide and then high residue pesticide, for example. That normally I recommend to people not to take any albendazole. Albendazole is one of the deworming product regularly that need to take every 6 months once about our because of our food consumption model. I recommend only that watermelon. You take just 2 pieces of watermelon every week is going to be albendazole for all, because the spray around 7 to 8 heavy chemical sprays is used for just 65 days of crop. Just you understood about that how much of residue of pesticide is present with that. Well, I am a traditional farmer, and I am also the third generation entrepreneur right now, running a company which is running actually a revenue more than 150 crores or something. And we are also into promoting organic farming in our own way, in the sense that we try to help the farmers develop their product and bring it to us, and we give them an opportunity for their selling whatever the products they are getting in the first few years, to help them out. Because as you know, the organic farming needs some time to, the gestation period is more to develop themselves. So that is why we kind of help them in the starting phase. Basically, we were into cassava, if you have known, tapioca, kuchikalangu, marwali kalangu. அது உங்களோட போஸ்ட் பார்த்தேன் சார். என்னது லைக் இட் சேஸ் தட் பிற மாநில மக்கள் விரும்பும் சேலம் ஜவ்வரிசி. தினமணி போஸ்டர் பார்த்தேன். And Salem, I know it's majorly the kuchikalangu, the marwali kalangu, whatever you call. Yes. Now we are trying to change it. We are trying to bring in millets more into Salem. Somehow, because cassava is already there. Tapioca is already there. Along with it, farmers also needed some kind of a crop which they can use during the gestation period. Before the 2 crops to change in between. So they are now growing millets also. Most of our friend farmers they are growing millets also now. Yeah. Okay, yes, sir. Good. The boast of the Asia's biggest millets processing plant is at Salem now. Oh. We are owning that, and we are running it very successfully for the past 5 years now. All the minor millets, the Samai, Tenai, Kudrewali, all this stuff, these are grown now all over. Most of the hilly places in and around Salem, they are growing all these millets these days. But you சொல்றது எல்லாமே கொஞ்சம் costly products இருந்துச்சு. Millets, when you say it is high priced, right? It looks costly. It was costly. Now it is not. Provided the processing earlier. Why did this millets go away from our traditional food? Number staple food எப்படி போயிடுச்சு இது?
If you just imagine, because of the contamination which was there, and number one, we as humans, we started eating from our eyes instead of our mouth. That was the reason that we lost out on all these things. Organic farming is not a choice now. It is a compulsion. It is a necessity. You cannot say that it is a choice now. Given the kind of epidemic we are facing, each and every day the new kind of diseases are being known to us. Now it is coming. Hello, Ashok. Hello. Ashok, can you hear me? Hello. Yeah, I can hear you. Yeah, okay, yes, thanks. yes. I can Hope hear your you. network. Yeah, sir. Hope your network is fine now. Yeah. Yeah. Sir, Now it is video okay. video share பண்றீங்களா சார் உங்களுக்கு means can you வீடியோ ஷேர் பண்ணு. ஹலோ. இல்ல நீங்க ப்ளீஸ் வீடியோ உள்ள வர முடியுமான்ட்டு. The team okay. actually we moved them and other panel is taking care. So I thought I can have some discussion with you. Now it is okay. ஒரே நிமிஷம் சார். யா எங்க வெளிய இருக்கீங்களோ? Yes. Okay. சார் எங்க ஒரு இடத்துல நின்னு I am outside of the office. I am standing in front of the office. Okay. Sir, just you can introduce yourself and talk about food safety and quality, sir. My name is Ashok. I did MSc food processing and PGP College of Arts and Science. I did MSc food processing under Periyar University. 2004, I left out from my education career. My first career was started at maize industry, Sandoz maize industry. That is a glucose manufacturing industry. That is raw material for biscuit and confectionery. Chocolate units. I was worked as a chemist for 4 years in that industry. Then I moved to Lakshmi Foods, that is chocolate manufacturing industry, as a quality control chemist. I was worked there 4 years. I learned that HACCP and food safety all are in the that confectionery unit. That was a third-party unit of ITC Limited. Then I moved to EAD Parry India Limited, that is a sugar manufacturing industry, as a quality assurance executive. Then still now I have been working here in EAD Parry Limited. 11 years, totally 20 years experience in the quality control department and quality assurance department. Recently, I moved to head office in Chennai for technical support to vice president. This is my professional career. Sure, thank you, Ashok. Thanks for the introduction. Thanks. Can you hear me? Yes. Yeah. Thank you, sir. Sir, Yes. Yes. சொல்லுங்க. I did internal audit also, ISO 9001 and ISO 9001 and food safety and 14,000 and 45,000 also. I am internal auditor for ISO. Hello. Yeah, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you, sir. Just line இருங்க சார், நாங்க இப்ப முடிச்சிருவோம். பேனல்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டு வராங்க ஒருத்தரா. Okay.
Okay. Okay. சார் இலவங்கன் சார் முடிச்சிட்டீங்களா? Hello. Just updating and sharing the. Okay, sir. Group la share பண்ணிட்டேன். No problem. Just checking, sir. Know that you will come in trouble, that's why. Hello, students. Hey. Sukumar, can you help me? What are you doing? என்ன நடக்குதானா? யுவராஜ் சார் முடிச்சிட்டீங்களா சார்? ಸರ್ ಯಾರು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. किसके साथ? யுவராஜ் சார் முடிச்சிட்டீங்களா? ஸ்கோர் அப்டேட் பண்றீங்களா? சாரி நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல, நீங்க பண்ணுங்க. சாரி சுதா மேடம், ஸோ ஸ்கோர் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பண்ணுங்க சார், அதுக்கு தான் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். சாரி, பண்ணுங்க சார் பண்ணுங்க. ஏஆர்கே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் யாரும் இருக்கீங்களே? ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் முடிச்சாச்சா? டிஸ்கஷன். ஹலோ, organic farming has to come. You know, it is not a choice anymore. And
I heard a few of our very knowledgeable people, those who were just giving their informations. We are lagging behind in a lot of knowledge also, because to say, we say that India is the best in organic. No, it was. It might have been. But now, if you see African countries, they have no industries. They are not using any kind of fertilizers. They are not using any kind of pesticides. If you look at the environment there, they are going to be the food basket of the world in future. And to compete with them, our Indians have to go a long way now, because we have already completely destroyed our land. We have already destroyed our agriculture completely. How we have destroyed is because we brought in this green revolution and introduced only rice and wheat instead of all these variable crops which our farmers used to grow. Now, coming back to the question, why this millets vanished from our food basket? Because it used to look, dirty, kai kuttal. We used to have that only system. There were no rice mills to polish it, buy it, and make it clean, and without, number in the Sama, at times you get those little pebbles, stones. Yeah, that is why people left. No, Sama vana. That's clean illa. No, the cleaning process is கொஞ்சம் long. Exactly. But given the technology which has come up nowadays, we can do anything. We can clean anything. After introducing those things, now people are like, if they say, oh, pebbles, without pebbles, you have without sand particles, you have millets. They are so surprised. And when they are the products, they are okay. If this is the quality, then we will be introducing it into our food habit. And now I see most of them, it has become a fashion now that people say, no, I am not eating rice, I am not eating wheat anymore. True, very true. Yeah. That's a good culture, but I don't say I'm not against rice or wheat. Rice or wheat are also food. The stable food that's there a long time. Other stuff, millets also into your diet, of course. Good afternoon, Iqbal Singh, sir. So, good afternoon, everyone. My name is Iqbal Singh. I am Head of Learning and Development at Cafe Coffee Day. I joined CCD about 2 years ago, and it's been a wonderful journey. And it was quite challenging and very exciting for me to be a part of Cafe Coffee Day. And in the last 2 years, I have learned a lot. And especially being from North India, it is my first assignment in any of the South India states. So my overall experience into L&D is about 20 years. I have worked in various companies in the past. However, mostly I have been into North India only. Basically, I hail from Punjab. So after completing my education, we moved to Delhi, and I have been working in Delhi NCR in various companies. I have a blended kind of experience. I have worked in the retail companies. I have worked in fashion industry as well, cosmetic industry, and this time I'm working for a QSR brand with CCD. So my throughout experience has been into learning and development only. So here also, I'm looking after learning and development, and in the last 2 years we have taken many initiatives. And CCD is, it's not only a brand name; it's a feeling for many people, because everybody has its own story associated with the brand. And CCD, is one of the oldest brands in India, which started the co-working spaces, not only the coffee. Right, so that is why many people would come to CCD not for only having a cup of coffee, but also they have lots of memories, whether it is related to building relationships, whether it is personal or professional. People come to us for their business meets as well. So everybody has its own reason to visit CCD, and of course we are pioneers in coffees, and we have our signature drinks and loyal customers who are associated with Cafe Coffee Day for years.
So Right. So just to bring out the best, were there any trainings that were very specifically given out from the kind of organic produce that would be focused on, or were there any specific points from the agri sector, or was the training specifically only for the retail store alignment? We do all kind of trainings. It starts from the behavioral trainings when somebody joins our company. I'm specifically talking about the frontliners who actually help the customer get guests and all who visit our stores. So it starts from the behavioral aspects, and then after that we do train them on various things like how to make different products, like making coffees, food items and all, right? And how to procure them, right? We have lots of operational trainings for them as well. So when anybody joins our company, we have a dedicated 8 days of training, initial training, which is must for them to attend when they join the brand. And then after that they hit the cafes, and then we have their on the job trainings as well happening at the cafe level. So these are some of the trainings that we do. So how does it operate? I mean, like, do you have a lot of hiring that happens, or is it something that the students? So today, of course, this is about Green Grow. We are having a virtual hackathon for all those students who have been in the botany or in the bioscience, etc. Sectors, and nutrition or health science. That's the kind of backgrounds they come with. So, do you look at any specific hiring requirements or prerequisites for freshers if you hire them? Alternatively, what would you advise, considering you have a very strong L&D experience? What would you advise to these students if they want to pick up, this profession at a very early stage? Working at CCD, is a wonderful experience as we get to know from all of our employees. However, we have different levels of inductions available for different segments. So, for example, for our regular team members, we hire only people who are graduates. We don't hire undergraduates, unlike other QSR brands. So, the basic requirement is graduation. And we also have different programs as well, as you mentioned. So we typically hire management trainees from all the leading hotel management institutes of India, whether they are national hotel management institutes or the state-run institutes, and also private institutes. And we are also open to other colleges as well. So depending upon the requirement, we source employees from across different universities and colleges. However, for the management trainees program, we are specifically hiring from the IHMs and state-run IHMs.
Ever wonder if your food is truly clean and safe? Let's explore some simple steps to ensure it. Start at home, soak your vegetables in a mix of baking soda and water for 15 minutes. This helps remove harmful pesticides. See the cloudy water? That means the chemicals are coming off, making your food safer to eat. But how do professionals ensure food safety? Advanced technology like biosensors and nanotech detect contaminants even at the molecular level. Using smart devices, you can also check nutritional content and quality instantly. No lab needed, just real-time results. AI-driven systems take food testing to the next level, speeding up the process and making it more accurate, guaranteeing safety in every bite. Proper packaging and labeling, especially with expiry dates, play a key role. Expiry dates ensure food stays fresh and safe for consumption. Quality packaging protects food from contamination, preserves freshness, and extends shelf life, keeping your food healthier for longer. With simple home tricks, advanced technology, smart packaging, and careful expiry checks, you can trust that your food is safe and fresh. Ever wonder if your food is truly clean and safe? Let's explore some simple steps to ensure it. Start at home, soak your vegetables in a mix of baking soda and water for 15 minutes. This helps remove harmful pesticides. See the cloudy water? That means the chemicals are coming off, making your food safer to eat. But how do professionals ensure food safety? Advanced technology like biosensors and nanotech detect contaminants even at the molecular level. Using smart devices, you can also check nutritional content and quality instantly. No lab needed, just real-time results. AI-driven systems take food testing to the next level, speeding up the process and making it more accurate, guaranteeing safety in every bite. Proper packaging and labeling, especially with expiry dates, play a key role. Expiry dates ensure food stays fresh and safe for consumption. Quality packaging protects food from contamination, preserves freshness, and extends shelf life, keeping your food healthier for longer. With simple home tricks, advanced technology, smart packaging, and careful expiry checks, you can trust that your food is safe and fresh. Rohit Rajkumar here. Hi, Rajkumar. Rohit? Yes, yes. Can you hear me? Yeah. Rajkumar here. I just completed. I'll be uploading that sheet in the group in 5 minutes. Yeah, sure, sure. Yeah. Please upload that in the panel group, okay? Yeah. Thank you. Yeah. And all the panelists requesting to upload the scores in their panel group, okay? We have completed.
Wondering if your food meets your nutritional goals? New technology makes it easy to find out. With portable analyzers and AI-powered tools, you can now assess nutritional content in seconds. Instantly discover everything from vitamins to macronutrients. No lab needed, just smart tech at your fingertips. Stay informed, stay healthy. The future of food analysis is here. Good afternoon, sir. I am from Govind, Govind Raj. Mr. Govind Raj. எஸ் சொல்லுங்க. ஏன் உங்க phone busy-ஆ வருது? I'm currently in connect with another trainer na. Sorry. Please, can you start that quiz? What you did last time, same thing? If you don't mind.
In this, actually, I'm running the show in room number 5. Okay, let me do it. Thank you. Yeah, thank you. One minute, wait பண்ணுங்க. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். Every squad. Satya, Monica, and இல்லைங்க யாரெல்லாம் டீம் மெம்பர்ஸ்? கோவின், நீ மியூட் பண்ணிட்டு உங்க டீம் கூட பேசுறீ. சார் வந்தா இப்படியே கொடுத்துறேன் சார். இல்லடி மேம்
I'm Dr. Vignesh. First of all, thank you for inviting me to be a panelist in this wonderful program. It was really a pleasant surprise for me to see the students perform very well at this platform, and it's a good initiative by the government of Tamil Nadu, and it is definitely going to improve the skills of the students, and it's going to make them more skilled and more talented and more employable, pretty sure. And Rare Minds has also done a lot of background work on this. I understand that, and it takes immense perseverance to train a lot of students, and in this level, and I congratulate Rare Mind on that. And personally, I had a very good time interacting with the students and regarding their projects, and it was very informative, and they had taken a lot of efforts in preparing the slides and the PPTs, and I wish everybody all the very best. உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் சார். இப்போ என்னோட ஏஜ் வந்து இப்போ 32. இப்போ கண்டிப்பாக வந்து இதை அட்டன் பண்ணுறவங்க எப்படியும் 22 நியர்பை தான் இருப்பாங்க. ஸோ எனக்கு 10 இயர்ஸ்க்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் கிடைக்கல, ஃபுல் எக்ஸ்போசர் கிடைக்கல. நானும் இந்த 10 இயர்ஸாக உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க காலையில் உள்ள ஸ்பீச்லையும் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இவங்களுக்கு அந்த நம்மளோட நாலேஜ் என்னன்னு ப்ரிஃபராகவே நல்ல ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே இவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இது ஏற்பாடு பண்ண ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நம்ம ரேர் மைண்ட்ஸ் Hello, Yuvraj sir. Hello. Yeah, yes. Sir, thank you. நாங்க உங்க ஷீட் வந்துச்சு. Yes, So yes. சார் எப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்களா? என்ஜாய் பண்ணீங்களா இல்ல எப்படி இருந்தது உங்களோட? Yes, really it was good interaction with the students. சார் உங்க கேமரா ஆன் New பண்றீங்களா? experience. Oh, Sorry? okay. Yeah. So what do you think about it, and can you just help us with your feedback on the program? So here only, or you need it separately? இல்ல சார் இங்கே பண்ண செப்பரேட்டா இங்கே பண்ணலாமே, எல்லாம் வெறும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. If you want to keep it separate one on one, we can do that also. You are okay with here, or you want to do one on one? We can do it here. Yeah, okay. So good afternoon, students. I think பேசுறது உங்களுக்கு எல்லாரும் கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். So basically கண்டிப்பா கேக்குது சார். Correct. Okay, so thank you very much first of all for Rare Minds. So அவங்க வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க இந்த பேனலிஸ்டாக வர்றதுக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் டு தி Rare Minds டீம். தென் ஐ திங்க் நம்மளோட நான் முதல்வன் அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்க்கு வந்து என்னோட நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ அகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோரம் வந்து இந்த ஃபோரத்தில் நம்ம எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கன்னா இது ஒரு மெயின் ரீசன் அந்த திட்டம் தான். ஸோ அதுக்கும் நான் வந்து ஐ வுட் லைக் டு தேங்க். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் பார்க்கும்போது ஐ திங்க் ரொம்ப இன்டராக்டிவாக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இண்டிபெண்ட்டாக உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு, ஸோ ஆஃப்டர் தட் அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு உண்டான சொல்யூஷன், அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு கொடுத்துட்றாங்க. உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத நீங்களே உங்களோட ஓன் முயற்சியில் வந்து நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு, ஸோ ஆஃப்டர் தட் அதை ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாக ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக சில பேர் நிறைய இன்னோவேட்டிவாக பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஐ திங்க் இது ஒரு காலேஜில் ஒரு டிகிரியில் ஒரு தீசிஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் பெருசாக பார்க்குறோம். பட் ரொம்ப ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் எல்லாம் வந்து ஐ திங்க் ஓவரால் இட் வாஸ் வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பேர் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஸோ அகெயின் இட் வில் கான்ட்ரிபியூட் ஃப்ரம் ஆர் அண்ட் ஆல்சோ லைக் பேனலிஸ்டாக வரும்போது வாட் எவர் வி கேன் டூ, ஸோ அதையும் நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ ஐ திங்க் ஐ வுட் லைக் டு விஷ் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹியர் ஸோ ஆன் திஸ் ஃபோரம்
ஸோ எல்லாருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள். ஸோ ஐ திங்க் இன்னும் மேன்மேலும் இன்னும் வளரணுங்கிறத கிளியரா நான் வந்து உங்களோட வாழ்த்துக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டிப்பா. தேங்க்யூ சார். சார் ஓவரால் ஃபீட்பேக் ஹேக்கத்தான் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? லைக் இந்த ப்ரோக்ராம்ல ட்ரைனிங், ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கேட்டுச்சிங்களா சார்? இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எஸ் ஐ திங்க் இன் பிட்வீன் கொஞ்சம் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. என்னோட நெட்வொர்க் இஷ்யூ தான் நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே. ஸோ ஓவரால் ஃபீட்பேக்னு சொல்லும்போது இது வந்து நான் வந்து ரேட்டிங் என்ன கொடுத்தா அவுட் ஆஃப் 10க்கு வந்து நான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 9.5 கொடுப்பேன். ஓகே, அந்த அளவுக்கு வந்து இது ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன். அண்ட் அகெயின் சொல்லப்போனா ஸ்டூடெண்டோட பார்ட்டிசிபேஷன் இன்னும் நிறையவே தேவை அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்குறேன். ஓகே, இனிஷியலா நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க ஒருத்தருக்கு வந்து 5 டீம்ஸ் வரும் அப்படின்னீங்க. ஆஃப்டர் தட் அது கம்மி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 3 குரூப் 3 ஷார்ட் லிஸ்ட் இல்ல அதான் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணல. ஆமா. ஸோ ஐ திங்க் இது ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம். ஸோ ஐ திங்க் இந்த இனிஷியேட்டிவ் அப்படியே கண்டினியூ ஆகணும் அப்படிங்கறத விருப்பம். கண்டிப்பா லாங் டர்ம் ஷோர் சார் வில் டூ தட். அண்ட் அதான் சொல்றேன், as usual every time ஒரு கை வச்சு நம்ம கை தட்ட முடியாது. so we need all you people together to win together. yes of course we will support each other. That's what. Thank you sir. Thank so you. we'll keep in touch sir. Yeah, sure. Further also நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். I know some panels are still judging. Yeah fine yeah. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்றீங்களா? ஏதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாலண்டரியா எப்படி இருந்தது உங்க ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன்? உங்க டீம்ல என்ன பண்ணீங்க? நல்லா இருந்தா? எப்படி இருந்தது? எனி ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு டிஸ்கஸ்? ஹலோ இலக்கிய, வினிதா, சௌமியா. 4 பெட்டல்ஸ்ல இருந்து இலக்கிய ராய் மேம். இலக்கிய எப்படிமா இருக்கு மேம்? நல்லா இருந்தது மேம். நிறைய நாங்க யோசிச்சதை விட நிறைய பேர் யோசிச்சத எல்லாம் பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் தோணுது. இதை நம்ம இன்னும் இப்படி பண்ணலாம். ஒருத்தர் ஒரு டாபிக் எடுத்திருந்தாங்கன்னா இவங்க இதை இன்னும் இப்படி பண்ணியிருந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி எங்களுக்கா டிஃப்ரெண்டா ஐடியாஸ் தோணுது. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு வர்ச்சுவலா நாங்க அட்டென்ட் பண்ணது இல்ல, அது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகே. அது ஒரு பயமாவும் இருந்தது. பட் இட் இஸ் டைம் கன்சியூமிங். டைமும் நம்ம சேவ் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் யோசிச்சோம் வர்ச்சுவல் ஹேக்கத்தான் இதெல்லாம் எப்படி, இதுல நம்மள எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, நம்மள கரெக்ட்டா லிசன் பண்ணுவாங்களா? நம்ம கேமரா ஆன் பண்ண முடியும். இலக்கிய நீ காலேஜ் இருக்கியா? கேமரா ஆன் பண்ண முடியுமா? எஸ் மேம். பண்ணுங்க. உங்க டீம் எங்க இருக்கோம்? எல்லாரும் பேசுங்க. ஹாய். இல்ல நவராத்திரி ஸ்பெஷல் எல்லாம் புடவை எல்லாம் கட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க. ஆயுத பூஜை செலிப்ரேஷன் மேம். அதான் நவராத்திரி. ஓகே ஆயுத பூஜை பண்ணிட்டீங்களா? முடிஞ்சாச்சா செலிப்ரேஷன் எல்லாம்? எஸ் மேம். என்ன ஸ்பெஷலா பண்ணீங்க காலேஜ்ல? என்ன டான்ஸ் எல்லாம் இருந்ததா? மேம் இல்ல மேம், ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லயும் நாங்க சரஸ்வதி போட்டோ வச்சு பூஜை பண்ணுவோம் மேம். பாட்டெல்லாம் பண்ணீங்களா இல்லையா? பாடணும் மேம். பாடுனீங்களா? இப்ப ஒரு பாட்டு பாடணும் யாராவது. மேம் இன்னொரு டீம் இருக்காங்க, அவங்க பாடுறாங்க. யார் வேணாலும் பாடலாம். சம்திங் நைஸ். அதுல ஆன் பண்ணுங்க மேம். நாங்க ஆஃப் பண்றோம், அவங்க பாடுவாங்க. ஓகேடா, நான் திரும்பி உங்கள்ட்ட வருவேன். From Wings of Nights ma'am. Video on. சௌமியா ஆன் பண்ணுங்க. கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. Yes ma'am. இல்ல ஒரே கிளாஸா? Yeah ma'am. We are from same class. University PU ஆ? Ma'am. சிட்டியா? Oh pretty. எந்த யூனிவர்சிட்டிடா? Ma'am பெரியார் யூனிவர்சிட்டி ma'am. பெரியார் யூனிவர்சிட்டி. ஓகே. சோ என்ன ஸ்வீட் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா? லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா? ஸ்பெஷல் லஞ்ச் அன்னைக்கு சாப்பிட்டேன். Yes ma'am. ஓகே. எங்க உங்க டீம் யாரு பாட போறீங்க? டீம் பாட போறாங்களா? மேம் நான் தான் மேம் பாட போறேன். மேம் சினி சாங்ஸ் பாடலாம்ல மேம்? என்னடா? சினி சாங்ஸ்லாம் பாடலாம்ல மேம்? இல்ல ஓகே.
ஏதாவது உனக்கு சாமி படம் தெரிஞ்சா பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஃபிலிம் சாங்ஸ் வேண்டாம். ஓகே மேம். தெரியல பண்ண காலேஜ்ல மேம். கூகுள்ல போடு. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் மறந்துருச்சு மேம். ஐ அம் ஸ்டார்டிங் மேம். யா பண்றா. वैष्णव जन तो देखने कहिए जे पीर पराई जानी रे पर सुखे उपकार करे सोए मन अभिमान आनी रे वैष्णव जन तो देखने कहिए जे पीर पराई जानिए. ஓகேடா. தேங்க்யூ. நல்லா இருந்தது, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ மேம். ரொம்ப நல்லா இருந்தது சௌமியா. சொல்லுங்க. ஷுவர். சோ இன்னைக்கு எப்படி இருந்தது செஷன்ஸ்? ஃபீட்பேக் கொடுங்க மேம். செஷன்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போனது மேம். ஒவ்வொரு ரவுண்ட் அப்பயும் கொஞ்சம் வீடியோ கான்ஃபிடன்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டு பேசு, கேமரா ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்கடா. ஒவ்வொரு செஷன் அப்பயும் வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருந்தது மேம். எங்ககிட்ட கேட்ட क्वेश्चंस கூட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. எங்களை இன்னும் கொஞ்சம் ஆன்சர் அப் பண்றதுக்கு எங்களுக்கே இவ்வளவு விஷயம் தெரியுமா அப்படின்ற அளவுக்கு சில உங்களுக்கே சர்ப்ரைஸா இருந்ததா? எஸ் மேம். ரொம்ப நல்லாவே போனது மேம். ஜெனரலா வந்து ஈவன் ஆன்லைன்ல வந்து இது ரொம்ப புதுசு எங்களுக்கு எல்லாருக்கும். கண்டிப்பா. சோ எப்படி ஜூம் மீட்டிங் இனிமே நீங்க வந்து நீங்க எல்லாம் இன்னும் ஒரு 6 monthsல ஜாப் கெரியர் தேடுவீங்களா இல்ல ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணுவீங்களான்னு தெரியாது. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல, ஒரு ஃபியர் போணும். யா மேம். எஸ் மேம். சோ லைக் ட்ரெய்னர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்கல்ல காலேஜ்க்கு, எப்படி ட்ரெயின் பண்ணாங்க, உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததா? அது வித் தட் பேஸ்ட். யா மேம். எங்களுக்கு ஜே பிரபாகரன் சார் வந்தாங்க மேம். வி ஆர் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் மேம். அவர் ரொம்ப நல்லாவே எங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணாரு. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ஸ் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு. ஈவன் லெசன் ரெலவெண்டா சொன்னாங்க. பிளஸ் வந்து யூஸ் கேஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் அவர் சொன்னது ரொம்ப புதுசாவும் இனோவேஷனாவும் இருந்தது. எங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது மேம் அது. ஓகே. எங்க வேற டீம் யாரும் பேச மாட்டாங்களா? ஒன்லி சௌமியா தான் பேசுவாங்களா? மேம் என்ன டீம் சொல்லுங்க, டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பேசுங்க. ஆஸ் எ டீம் நீங்க எப்படி என்ஜாய் 4 பேர் சேர்ந்து பண்ணீங்களா? எப்படி நீங்க எல்லாம் காலேஜ்ல மீட் பண்ணீங்களா இல்ல ஆன்லைன்ல பண்ணீங்களா? இல்ல மேம், எல்லாமே காலேஜ்ல மீட் பண்ணி தான் மேம் பண்ணோம். 4 பேருமே பண்ணோம் பண்ணீங்களா? ஓகே. எஸ் மேம். சோ இன்னைக்கு லைக் நீங்க காலையில இருந்து பாத்திருப்பீங்க இந்த வீடியோ, லைக் யூடியூப்ல இட்ஸ் லைவா போகுது, நீங்க பார்க்கலாம் உங்களை எல்லாம். Really, I don't know. It's live. People should subscribe and see how you people are talking, how things are going on. Plus நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசியிருக்காங்க ஃபுட் டெக்னாலஜி, உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஸ்பீக்கர்ஸ். நீங்க அதெல்லாம் கேட்கணும். ஓகேவா? நாங்க லிங்க் அனுப்புறோம். நீங்க எனக்கு எந்த குரூப்ல இருக்கீங்கன்னு தெரியல, ஒரு என்னோட நம்பர் எடுத்துட்டு அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. நாங்க வந்து லிங்க் அர்ஜுன், நீங்க காமன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் இல்லையா எல்லாருக்குமே? சாட்ல ஒரு அர்ஜுன் வாட்ஸ்அப் நம்பரு. சோ யூடியூப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் கழிச்சிருக்கேன். சாட்ல வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? எல்லாத்துக்குமே. சோ நீ உங்களையும் பார்க்கலாம். பிளஸ் நீங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரியலா நம்ம பேனலிஸ்ட் எல்லாம் நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க, which is valuable and which is unique thing. எப்படி படிக்கலாம், நீங்க நெக்ஸ்ட் எப்படி என்னென்ன பண்ணலாம் ஃபுட் டெக்னாலஜில அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளீஸ் ரிக்வெஸ்ட் யூ டு ஆல் subscribe and watch the YouTube link which we have shared on the chat. லைவா நீ இப்போ என்னென்ன லைவ்னு சொன்னே சௌமியா, கேமரா ஆஃப் பண்ணிட்டியா? நோ சார். எல்லாருமே அழகா தான் இருக்கீங்க, புடவை கட்டி இன்னைக்கு நல்லா வந்திருக்கீங்களே. Thank you. லைவ்னு தெரியாம நல்லா வந்திருக்கீங்களே. தெரிஞ்சதா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் ஆகி வந்திருப்பீங்க.
எஸ் மேம், நாங்களும் பெருசா போட்டு வந்துருக்கோம். டிஃபெண்டர்ஸ் வாங்க. எஸ் மேம். வாங்க வாங்க. எங்க மேம்? டிஃபெண்டர்ஸ் உங்க கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. சிவகதி ஆன். நான் எங்கடா பேசுறேன்? Shiva, Karthik, please turn on your video. சிவகாசியா? மா இது லிங்க் போட்டுருக்கோம் பாருங்க. எஸ் மேம். லிங்க் போட்டுருக்கோம் யூடியூப். Yes, Defenders team has already subscribed, commented and liked and did all. Very super Lata. Yes ma'am, Defenders only one group, 4 members like us, subscribe. எங்க என்ன வேஸ்ட் எல்லாம் என்ன இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ஆயுத பூஜைக்கு? ஒண்ணுமே இல்ல மேம். நீங்க தான் நாங்களும் நல்லா Dress எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன்னு சொன்னீங்க. மேம் சிவகார்த்தி சொல்லிருப்பாங்க மேம். ஓ அப்படி. ஓகே. எப்படி இருந்தது செஷன்? எப்படி இருந்தது ரேர் மைண்ட்ஸோட ட்ரெய்னிங் பிளஸ் இன்னைக்கு செஷன்கள் எப்படி இருந்தது? ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு மேம். புதுசா கத்துக்கிட்டோம் மேம். நான் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் கத்துக்கிட்டோம் மேம். ஓகே மேம், இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் டீம் லீட் எப்படி பண்றதுன்னு கத்துக்கிட்டோம். கண்டிப்பா இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் மேடையா இருந்தா உங்களுக்கு அந்த பயம் போயிரும் இல்லையா ஃபேஸ் பண்றதுக்கு. சோ அந்த பயம் போயிரும். பிளஸ் எப்படி டேக்கிள் பண்ணும். இவங்க பேனலிஸ்ட் எல்லாமே நாங்க யூடியூப்ல போட்டிருக்கோம். அதான் லிங்க் ஷேர் பண்ணிருக்கோம். நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா யூ கேன் கம் பேக் டு அஸ். நாங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம். பிகாஸ் இன்னும் நெக்ஸ்ட் 6 months நீங்க ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்க போலாம். லைக் கெரியர் என்ன டிசைட் பண்ணோம் எல்லாம் நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? சோ எப்பயுமே என்ன சொல்லிருக்காங்க இன்னைக்கு பேனல் எல்லாமே லேர்ன் டு அன்லேர்ன். அதாவது நமக்கு எல்லாமே தெரியும்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம கத்துக்கிட்டே இருக்கணும். புது விஷயம் டெய்லி புது விஷயம் வரும். அதனால we have to keep ourselves unlearn to learn. நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோவே நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயமும் தெரியாம போயிடும். மறந்துடுவோம். ஆமா மேம். அப்புறமா யூடியூப் போட்டிருக்கோம் வந்திருக்கான்னு பாருங்க. அந்த சாட்ல ஜூம் சாட்ல இருக்கு மேம். இருக்கு மேம் லிங்க். அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் அதாவது உங்க காலேஜ் நாட் அவுட் சைட் திங்க் ஒன்லி யுவர் கிளாஸ் பீப்புள். ஓகேயா? காலேஜ் வந்து வெளியே வந்துட்டீங்களா? ஓகே. இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோ பண்ணுங்கப்பா தம்பிங்களா. ஓகே மேம். ஷூர். தேங்க் யூ மேம். ஐடி மேம். என்னடா தம்பி? மேம் ஐடி மேம். ஐடியா? மேம் ரேர் மைண்ட்ஸ் தான மேம். ஐடி கொடுத்திருக்காங்களே சாட்ல போட்டுருக்காங்க. ஜூம் சாட்ல பாருங்க. இருக்கு மேம். இருக்கு மேம். ஓகே தேங்க் யூ. வேற எந்த டீம் ரெடியா இருக்கீங்க? தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ. வேற டீம் என்ன டீம் இருக்கீங்க ரெடியா இருக்கீங்க பேசுறதுக்கு? மேம் வேற டீம் who's available? ஃபர்ஸ்ட் டீம் பேசுறாங்களே I forgot their name. The girls team. மேம் டிஃபெண்டர்ஸ் சிவகாதி பேசுறேன் மேம். என்னடா தம்பி? மேம் இது ஸ்கோர் தெரிஞ்சுக்கலாமா மேம்? குயிஸ்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேனலிஸ்ட் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நாங்க ஃபைனலா இன்னொரு half an hour ஆகும். நாங்க ஃபைனல் அனௌன்ஸ் பண்றோம் வின்னர்ஸ். ஓகேயா? ஓகே மேம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீம் நான் உங்களை பாதியிலே கட் பண்ணிட்டேன். பாட்டு பாடக்கு போயிட்டேன். வேற எங்க இருக்காங்க அந்த டீம்? மேம் இங்க இருக்கோம் மேம். Hello ma'am. Yes ma'am. Yeah. Ma'am, Puvai here. Hi Puvai. Hi ma'am. Ma'am, breakout room 9ல questions share பண்ணிருக்காங்க. ஏதோ quiz ன்னு சொல்லிட்டு. Yeah. Am I supposed to ask the questions because the answers are there? இல்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஜஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்காங்க. உங்களை என்கேஜ் பண்றாங்க. Oh, they asked me to ask the question, but then அதுல already answers இருக்கு. Greenல highlight பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதனால I'm not sure what to do about it. So can you please give me clear idea? If you have done with it, please ask students to come to the main room. No, please, it's okay. Okay. பவித்ரா அவங்களுக்கு she's not able to like அவங்க எனக்கு கொஞ்சம் clear-ஆ கொடுக்க மாட்டேங்கறாங்க ஐடியா. So that's why I just wanted to ask you if there's anything specific that I should do there. Nothing you have to do. If you have done with the judgment and if you have shared the sheet in the panelist WhatsApp group, I'll share it now, but I can ask the students to come back to the main room, right? Yeah. If you have done, you can ask them to come to the main group. Okay, sure. Okay. Thank you, ma'am.
சொல்லுங்க. Just you have to share me the feedback how the session went on. நீங்க முடிச்சிருங்க ஜட்ஜிங் ஸ்கோர்ஸ் போட்டுட்டு. Hello, ma'am. Hello, ma'am. ஹலோ துர்கா, சொல்லுங்கம்மா. Ma'am, can I share my feedback, ma'am? ப்ளீஸ் கேமரா ஆன் பண்ணுங்க துர்கா. Yes, ma'am. Hello, ma'am. ஹாய் துர்கா. எங்க உங்க டீம் எல்லாம் காணோம். 1 minute, ma'am. வெளிய பூஜை போடுறாங்க, அங்க இருக்காங்க. ஓகே ஓகே. டீம் மெம்பர்ஸ் கூப்பிடுறாங்க, வாங்க. அவங்களை இழுத்துன்னு வா. ஏய் சுபா, சுபா அக்கா வா சுபா. இல்ல டீம் பெரிய கேள்வி. மேம் இது மேம் எல்லா பேர் சொல்லுங்க. டீம் பேரு. துர்கா தேவி, துர்கா தேவி, அபிதா, அக்ஷயா, சுபா, சுபாஸ்ரீ. என் பேர் சுதஸ்ரீயா சுபஸ்ரீயா சுபாஸ்ரீ, சுபாஸ்ரீ. சுபாஷினி. ஓகே ஓகே. சொல்லுங்க எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு செஷன்ஸ்? அப்புறமா எங்க ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. ட்ரைனிங் எப்படி இருந்தது? மேம் இன்னைக்கு ட்ரைனிங் நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நாங்க போர்டு முன்னாடி நிக்கிறதுக்கே பயப்படுற ஆளுங்க தான். பட் இன்னைக்கு நாங்க லைவ்ல பேசுனது ரொம்ப பெரிய விஷயம் தான் மேம். வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். அந்த பயம் போயிடுச்சா? லைட்டா இருக்கு மேம். பட் வீடியோ கால் பேச முடியுது மேம். பட் எப்பயுமே லைவா பேசணும்னா பயம்தான் மேம். பிராக்டிக்கலா ஒருத்தர் முன்னாடி போர்டு முன்னாடி நின்று பேசுறதுக்கு இப்பவும் ஒரு சின்ன பயம் இருக்கு மேம். பட் அந்த பயம் எப்படியா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நல்லா கன்வே பண்ணலாம். நீங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த நல்லா சொல்லலாம். அந்த பயம் போறதுக்கு இது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெப் தான் மேம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அது நீங்க வாலண்டியரா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு எடுத்தீங்க பாருங்க. இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ் எல்லா விஷயத்துலயும் இருக்கணும். சோ தட்ஸ் வேர் யூ லக்கி பைட்ஸ் இல்லையா? நிறைய இடத்துக்கு நம்ம டிராவல் பண்ணணும்னா நம்ம நல்ல பொசிஷன் போனா அதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் எடுக்கணும். Without taking effort or hard work, we can't reach to our what destination we have to go. இல்லையா? சோ எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு? சேலஞ்சிங்கா இருந்ததா? எப்படி 4 பேர் சேர்ந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம்? எப்படி அத சொல்லுங்க மேம். ஆக்சுவலா நாங்க 4 பேருமே ஒருத்தர் பாத்துக்க முடியாது. ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் தான் மேம். 2 hours டிராவலிங்ல தான் இருக்கும். பட் போன் மூலமா கான்டாக்ட் பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தான் அப்பா கிட்ட போன் இருக்கும், இல்ல ஹஸ்பண்ட் கிட்ட போன் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணி தான் இந்த பிபிடி ரெடி பண்ணி நாங்க இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் மேம். ஓ வெரி நைஸ். இதே ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான். நீங்க இதுதான் ஸ்டார்டிங் என்ன சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வச்சிருக்கீங்க. இன்னும் பெரிய பெரிய ஸ்டெப் எல்லாம் வைக்கணும். கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். சோ ட்ரெயினர்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்கல்ல, உங்களுக்கு ட்ரைனிங் பண்ணோம்ல நாங்க. ஒரு 9 வீக்ஸ் ட்ரெயினர் எல்லாம் வந்தாங்கல்ல, எப்படி ட்ரெயின் பண்ணாங்க? எப்பயுமே கிளாஸ தாண்டி எங்களை மோட்டிவேட் பண்றதாவும், அதே மாதிரி எங்க சப்ஜெக்ட்ல என்னென்ன ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நிறைய சொல்லியிருக்காரு மேம். சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. சரி. இப்போ நாங்க பாட்னிங்கிறதுனால எங்களுக்கு ஃபாரஸ்ட்ரிஸ்லயும் நிறைய பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். எக்ஸாம்ஸ் நல்லா எழுதலாம் ஃபாரஸ்ட்ரிஸ்ல. அதே மாதிரி நாங்க ட்ரை பண்ணா அவரை மாதிரி கூட வரலாம் அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணாரு மேம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அது நீங்க நிறைய பொசிஷன்ஸ் போகணும்னா நிறைய பேனல்ஸ் நீங்க இது வரைக்கும் நாங்க நிறைய ஹேக்கத்தான் இதோட 3வது ஹேக்கத்தான் பண்றோம். நீங்க இந்த ஹேக்கத்தானோட யூடியூப் லிங்க் சாட்ல போட்டிருக்காங்க. நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அதுல நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ். ஏன்னா நீங்க பிஸியா இருந்திருப்பீங்க காலையில ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷன்ல. நீங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் கேட்க மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க அதை வாட்ச் பண்ணுங்க. ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க எப்படி இந்த டெக்னாலஜி ஃபுட் டெக்னாலஜில என்னென்ன பண்ணலாம், என்னென்ன மாதிரி வேலை பார்க்கலாம், என்னென்ன இருக்கு. சோ தட் யூ கெட் அவேர்னஸ். ஓகேங்களா? சோ ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ. சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும். எஸ் மேம். தேங்க் யூ மேம். ஷூர் தேங்க்ஸ் வாலண்டரியா வந்து பேசுனதுக்கு. எஸ் மேம். தேங்க் யூ. எனி அதர் டீம்? ஹலோ இலக்கியா, சாரி நீ வரும்போதெல்லாம் யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறாங்க. இலக்கியா மேடம் மேம் வரும்போதெல்லாம் யாரோ ஒண்ணு டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறாங்க. பரவாயில்ல மேம், எல்லாரும் பேசட்டும் மேம். கண்டிப்பா சொல்றா. எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு செஷன்? நான் தான் சொன்ன மாதிரி வர்ச்சுவல்னோடனே ஒரு பயம் வந்துச்சு மேம். நேர்ல கூட நம்ம கண்டென்ட் இப்ப சொல்றோம்னா அவங்களுக்கு புரியும்,
அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இதுல எப்படி நம்மளோட மென்டர்ஸ் எப்படி அவங்களுக்கு நம்மளோட ஆன்சரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி வைக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியர் இருந்தது மேம். பட் அதுக்கப்புறம் அந்த ரூம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து புதுசா இருந்துச்சு. இத பத்தி எங்களுக்கு தெரியாது. பீங் அ கவர்மெண்ட் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ்ல இருக்கறனால பெருசா ஒரு எக்ஸ்போஷர் எங்களுக்கு கிடைக்காது மேம். இந்த ஃபீல்ட் ட்ரிப்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே எங்களுக்கு கிடைக்காது. சோ இத வந்து எங்க ட்ரைனர் பிரபாகரன் சார் தான் வந்து எங்களை ரொம்ப இனிஷியேட் பண்ணாரு. ட்ரை பண்ணுங்க, யூ ஹேவ் டேலண்ட்ஸ், நீங்க எக்ஸ்போஷர் பண்ணுங்க, வின்னிங் டசன்ட், அப்ப நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சார் மோட்டிவேட் பண்ணி நாங்க எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அதுல இருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ், ஓகே நம்ம செலக்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னு. சோ இவ்வளவு பேருக்கு முன்னாடி இவ்வளவு பிரைவேட் காலேஜஸ், நிறைய செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் இருக்கும் போது அவங்க கூட நம்ம கம்பீட் பண்றோம். நம்ம ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்து அவங்க கூட கம்பீட் பண்ணும்போது அதுவே ஒரு எங்களுக்கு ஒரு போல்டா ஒரு ஹாப்பியா இருக்கு மேம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. சோ உங்க டீமா நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணீங்க? டீமா எப்படி ஒர்க் பண்ணீங்க இன்னைக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ்? மேம் நாங்க ஐடியாஸ் வந்து சார் வந்து யூனிக்கா இருக்கணும், எங்கேயும் ப்ரௌஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அதனால நாங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம். சோ நாங்க வந்து எங்க நம்ம படிக்கிறோம்ல பாட்னி படிக்கிறனால அதுல இருந்து நம்ம ஏன் நம்ம சப்ஜெக்ட் கூட லிங்க் பண்ணக்கூடாது, சோ அந்த மாதிரி யோசிச்சோம். நெக்ஸ்ட் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஐடியாஸ் யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஒருத்தர் பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணா நாங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றது, ஒருத்தர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றது. ஆனா காலேஜ்ல வந்து எங்களுக்கு இன்னொரு ஹெல்ப் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு டைம் கொடுத்தாங்க, இங்க உட்காந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க, இந்த டைம்ல இதை சப்மிட் பண்ணுங்க, அந்த மாதிரி காலேஜ்ல கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க மேம். அதனால எங்களால பண்ண முடியும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. பிகாஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாடம், லைக் பிகாஸ் இன்னைக்கு எல்லாமே இட்ஸ் கோட் டு பி, இல்ல ஏஐ பேசுறோம், இனோவேஷன்ஸ் பேசுறோம், உங்களுக்கே தெரியும். நீங்க ரூரல் ஏரியால இருந்தாலே நீங்க எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். பீங் இன் கவர்மெண்ட் காலேஜ், ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங் எல்லாம் எதுக்கு கொடுக்கும், நாங்க கவர்மெண்ட் இஸ் டேக்கன் இனிஷியேட்டிவ்னா நீங்களும் ஷைன் ஆகணும். பிளஸ் இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் நிறைய ப்ரொஃபஷனல் வேலைகள் இருக்கு, அதனால நல்லா படிக்கணும். இதுக்கு மேல நீங்க படிக்கிறதுனால ஹையர் டிகிரிஸ் என்ன படிக்கலாம்னு தெரியும், கரெக்டா? இது ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஒர்க்கா ஒன்று எடுத்துக்கலான்றதுனால தான் நாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட் பண்ணிருக்கோம். இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சுக்கிட்டவங்களுக்கு லைஃப் வில் பி ரியலி நைஸ். அண்ட் எப்பயுமே நம்ம ரெண்டுமே எப்பயுமே படிச்சுட்டே இருக்கணும். இன்னைக்கு அதுதான் நான் சொன்னேன். எங்க பேனல்ஸ் எல்லாருமே இதான் சொல்றாங்க, எப்பயுமே நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம், ஐடி வேலை டாக்டர் பண்ணா மட்டும் தான் டெய்லி படிச்சு நம்ம அப்கிரேட் பண்ணி, இனி வேலை எது பண்ணாலும் இன்னையோட சிச்சுவேஷன்ஸ்ல we have to keep updating ourselves, இல்லையா? இன்னைக்கு அந்த காலம் மாதிரி இல்ல. நீங்க 10th படிக்கலாம், எங்களுக்கு எல்லாம் புக்ஸ்ல இன்னைக்கு ஒரு பேனல் சொன்னாங்க, எங்களுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்காவது லேப் எல்லாம் இருந்துச்சு. இன்னும் ப்ரீவியஸா பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதுவுமே இருக்குல்ல, சோர்ஸே இல்ல. இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே உங்க கையில இருக்கு, மொபைல் வச்சிருக்கீங்க, எவ்ரி திங் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட், இல்லையா? சோ எவ்வளவு அந்த ரிசோர்ஸை நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு அளவுக்கு நீங்க வளரலாம். அது இன் ரைட் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணும். எல்லாமே எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு. இன்னைக்கு ரூரல் அர்பன் நம்ம பேசுறோம், கவர்மெண்ட் காலேஜ் பிரைவேட், பட் ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் காலேஜ் பசங்களும் ரொம்ப ஸ்மார்ட். வி டோன்ட் நோ எங்க சயின்டிஸ்ட் வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. எனி டைம் நீங்க 10th மார்க் எல்லாம் பார்த்தா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல தானே வராங்க, கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல, கரெக்டா? சோ வி டோன்ட் நோ, பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஆர் ட்ரீட்டட் ஈக்குவலி ஆர் வி வாண்டட் டு கிவ் த ட்ரைனிங் ஈக்குவலி டு எவ்ரி ஒன். இதுல வந்து நல்ல ஸ்மார்ட்டா புரிஞ்சுட்டு இப்ப நீங்க எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, நிறைய பேர் இது ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தா உங்களுக்கு இன்னும் காம்படிட்டிவா இருந்திருக்கும். சோ யூ மேக் ஷுர் தட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டேக்கிங் பார்ட் லைக் திஸ். அப்புறம் இன்னைக்கு யூடியூப் பாத்தீங்கன்னா வைஷாலி மேம் எல்லாரும் பேசியிருக்காங்க. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபோரம்ஸ் இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான். மைக்கேல் சார் சொன்னாரு இன்னைக்கு, இந்த மாதிரி ஹேக்கத்தான் ப்ரோக்ராம்ஸ், லாட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் கம்ஸ் இன் ஒரு வெப்சைட்ல வருமா. நீங்க அதை போய் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நல்ல கேஷ் பிரைஸ் மட்டும் இல்ல, அதுல நிறைய விஷயம் கத்துக்கலாம், புதுசா விதமா. உங்களுக்கு நாளைக்கு போய் ஒரு இடத்துல காம்படிட்டிவா இருக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் ஹெல்ப் ஆகும். அதனால ப்ளீஸ் இன்னைக்கோட யூடியூப் வாட்ச் பண்ணுங்க. லிங்க் போட்டது பாத்துட்டீங்களா சாட்ல? எஸ் மேம், பார்த்தோம் மேம். நாங்க Facebookல இருக்கோம், இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கோம், எல்லா ஐடியும் போட்டிருக்காங்க. நீங்க ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஏன்னா யூ வில் கீப் கெட்டிங் உங்களுக்கே தெரியல, மொபைல்ல நீங்க இன்னைக்கு என்ன விஜய் பாட்டு கேட்டீங்கன்னா விஜய் பாட்டா தான் வரும். அந்த மாதிரி நீங்க என்ன எதை தேடுறீங்களோ அது கிடைக்கும். சோ அதுதான் நாங்க இந்த லிங்க் அனுப்புறோம். பிகாஸ் யூ வில் கெட் இது வச்சு உங்களுக்கு அதோட ரிசோர்சஸ் கிடைக்கும். ஓகே மேம். புரியுதா? அண்ட் யூ ஹேவ் டு திங்க் லவுட். என்னன்னா நம்ம எல்லாம் மனசுலயே, நிறைய பேர் பயத்துல, நீங்க சொன்ன மாதிரி பயத்திலேயே மனசுலயே வச்சுப்போம். we have to think loud sometimes. எல்லாருக்கும் தெரியும், அப்பதான் தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வில் ஃபேஸ் த சேலஞ்ச். ஓகேவா? இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, உங்க ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துரும். ஆல் தி பெஸ்ட். எங்க உங்க டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் பேச மாட்டாங்களாமா? அந்த காமிக்கிறேன்.
Hi, ma'am. ஹாய். ஓகே. பேர் சொல்லுங்க. யார் யாரும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலையோ? This is Soumya from Wings of Nights, ma'am. சௌமியா தெரிஞ்சிருச்சு எனக்கு நல்லா. Myself வேற Purani டீம் சொல்லுங்க. Four Petals, சாரிமா ma'am. கேக்கலப்பா. Myself Purani from Four ஓகே Petals. ஓகே பூரணி. ஓகே நெக்ஸ்ட். Devika. சாரி கேக்கலடா. Devika. தேவிகா. ஓகே நீங்க From அடுத்து Mahalakshmi. மகாலட்சுமி. ஓகே சரஸ்வதிக்கு சரஸ்வதி பூஜைக்கு மகாலட்சுமி வந்திருக்காங்க. ஓகே Saraswati Pujikku Mahalakshmi. Okay, எல்லாம் ma'am. ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க. Thank you, ma'am. ஓகேயா? ஓகே நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ரிசல்ட்ஸ்க்கு. Yes, ma'am. Bye. ஓகேவா? ஓகே தேங்க்யூமா. Any other team? Hello? Dish detectives? Ma'am, food train trackers, ma'am. Hi, Hello? ma'am. Hi. Hi, ma'am. என்ன இன்னைக்கு உங்க காலேஜ்ல பூஜை இல்லையா? Ma'am, நாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கோயம்புத்தூர் மேம். ஓ ஓகே கோயம்புத்தூர். ஓகே ஓகே எப்படி இருக்கு கோயம்புத்தூர் கிளைமேட் எல்லாம் அழகா இருக்கா? நல்லா இருக்கா? மழை பெய்யுதா? சூப்பர் மேம். சில்லுன்னு இருக்கு மேம். சூப்பர். ஓகே ஒரு இடத்துல வச்சிருடா, ஷேக் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகே மேம். ஓகே சொல்லுங்க, இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுங்க உங்க டீம். Ma'am, my name is Srinidhi, ma'am. ஓகே Ma'am, I'm Vinita, third year BSc Botany, ma'am. ஓகே Ma'am, Nadia, ma'am. ஓகே சொல்லுமா, பேர் சொல்லுமா. Nandini, ma'am. நந்தி. ஓகே சொல்லுங்க, இன்னைக்கு எப்படி இருந்தது? இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு செஷன்? Ma'am, ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு மேம். பட் எங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ண சார் எல்லாருமே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா பேசுறதுனால எங்களுக்கு அந்த பயம் இல்லாம கொஞ்சம் நல்லா வந்து எங்களோட பிரசன்டேஷனை வந்து நாங்க பண்ணோம் மேம். ஓகே நாங்க எப்படி சொல்லுங்க சொல்லுங்க. நாங்க அந்த இடத்துல ஏதாவது தப்பு பண்ணாலும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரிமா இப்படி பண்ணாதீங்க, இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கோங்க, நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா சொன்னாங்க மேம். நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே சோ இன்னைக்கு ஏதோ கத்துக்கிட்டீங்க கரெக்டா? நீங்க புதுசா ஏதோ ஒன்னு கத்துக்கிட்டீங்க கரெக்டா? ஓகே சோ ட்ரைனிங், எங்களுக்கு ட்ரைனர்ஸ் வந்திருந்தாங்கல்ல உங்களுக்கு காலேஜ்க்கெல்லாம், அவங்க எல்லாம் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணாங்க உங்களுக்கு? நல்லா பண்றாங்க, ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க மேம். ஓகே இல்ல இல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாலாம் இருக்காங்க, சொல்லி கொடுக்குறாங்களா கரெக்டா சப்ஜெக்ட்? நல்லா சொல்றாங்க. எந்த சாரு? விஷ்ணு பிரசாத். விஷ்ணு பிரசாதா? ஓகே 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 ஷூர். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் ஆன்லைன். நாங்க வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அனௌன்ஸ் பண்றோம். ஓகே மேம். ஓகே ரிசல்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. தேங்க் யூ. தேங்க்யூமா. பூவை முடிச்சிட்டீங்களா? பேனலிஸ்ட் மார்க் எல்லாம் போட்டீங்களா? No, just give me a minute. Hello, Rajkumar sir. Yeah, Sudha. Hello sir. சார் சொல்லுங்க, எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு உங்களோட செஷன்ஸ் எல்லாம்? இட்ஸ் குட், நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சுதா. ஆக்சுவலா ஒரு ஃபுட் சயின்ஸ், ஒரு ஃபுட் பேக்ரவுண்ட், ஃபுட் சேஃப்டி பத்தி நிறைய பேசினாங்க. சார் உங்க கேமரா மட்டும் ஆன் பண்ண முடியுமா கோச்சுக்காம? யா சார் ஸோ பாட்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இந்த ஃபுட் சயின்ஸ், ஃபுட் சேஃப்டி, அனாலிட்டிக்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டது இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க, நிறைய விஷயம் படிச்சிருக்காங்க. மேபி இயர் அண்ட் தேர் கொஞ்சம் அங்கங்க irrelevant-ஆ இருந்தாலும் பட் இஸ் ரெலவென்ட் டு த டாபிக்னு அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது. ஸோ டவுட் கேட்டா தி கேன் ஏபிள் டு அட்லீஸ்ட் இது எங்க தேடினா கிடைக்கும்ன்ற அளவுக்கு தேடி சொல்ற அளவுக்கான எஃபர்ட் போடுறாங்க. ஓகே ஸோ அதுல ஐ ஷுட் ரியலி அப்ரிஷியேட் தெம். அண்ட் சர்டைன் திங்ஸ், இஸ் தேர் எனி டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இன் திஸ் ஃபோரம் சுதா? இல்ல இல்ல வந்து எல்லாமே ஸ்டூடண்ட்ஸ் தான்.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். நோ எனிதிங் எனிபடி ஃப்ரம் பேனல் அட்லீஸ்ட்? பேனலிஸ்ட் இருக்காங்க, பட் வந்து ஜட்ஜிங் பேனல் தான், பட் மென்டர் இருக்காங்க, பிளஸ் ட்ரெய்னர் இருந்திருப்பாங்க. What I could see is like எல்லாரும் வந்து ஃபுட் சேஃப்டி, டாக்ஸின்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ் பத்தி எல்லாம் பேசுறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா யாருமே வந்து ரெகுலேஷன்ஸை பத்தி பேச மாட்டேங்கிறாங்க, தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நான் பார்த்த 4 ஸ்லைட்லயும் உள்ளூர்ல இருக்கிற FSSAI விட்டுட்டாங்க, வெளியூர்ல இருக்கிற FDA கொண்டு வந்து போட்டு FDAனா என்ன பண்ண டக்கு டக்குனே கூகுள் எட்ரி தேடுறி அப்படிங்கிறாங்க. முதல்ல உள்ளூர்ல இருக்கிற FDA தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா. ஆனா FSSAI என்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க, என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, டேட் டைம் முதல் கொண்டு சொல்றாங்க. ஆனா அது பேர் எடுத்து FDAன்னு போட்டாங்க. ஓகே, சோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க, ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ப்ரெசன்டேஷன்ல சும்மாலாம் அது பண்ணிட முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கோட சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷனோட நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எஃபர்ட் நல்லா இருக்குது. தெர் ஆர் 2 டீம் நல்லா அழகா கோஆர்டினேட் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஸ்லைட்ல அழகா ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. பட் ஐ குட் சே நான் ஒரு ஃபியூ காலேஜ்ல சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ற பேனல்ஸ் போவேன். ஸோ ஐ குட் டெல் தெம் சேயிங் தட் either microbiology or biochemistry, biotechnology, food science, அவங்க படிக்கிறவங்களாம் அவங்களோட நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போகிற ஸ்கோப் இருக்கிற பட்சத்துல இந்த ரெகுலேஷன்ஸை பத்தி ஒரு பேப்பர்ல ஒரு சப்ஜெக்ட்ல அவங்க சொல்லலாம், அவங்க படிச்சுக்கலாம். ஸோ தட் வில் பி ஈஸி ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிகாஸ் ஐ எம் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெஷரா எடுக்கும்போது. அவங்க கிட்ட FSSAI பத்தி கேட்டா they are not, ஒண்ணுமே தெரியல அவங்களுக்கு அதை பத்தி. ஸோ ரெகுலேஷன்ஸை பத்தி தெரியல. பட் தே ஆர் வெரி குட் இன் ஃபுட் டெக்னாலஜி, நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட். தே ஆர் வெரி குட் இன் தேர் சப்ஜெக்ட். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரெகுலேஷன்ஸ், ஸோ தே ஆர் நாட் வெரி கீன் டு நோ அபவுட் இட். ஸோ அது கொஞ்சம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. தெர் ஆர் சம் யூனிவர்சிட்டிஸ் நவ் தே ஆர் புட்டிங் இட் அப். ஒரு காலேஜ்ல நான் அந்த HOD கிட்ட பேசி பர்டிகுலரா அவங்க தே புட்டிங் சம் பே. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா இருக்கும். பட் ஓவரால் இட் இஸ் அ வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ அலோ. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் டு ரேர்மென்ட்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த இனிஷியேட்டிவ் பத்தி எப்படி நினைக்கிறீங்க சார்? இட்ஸ் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஃப்ரம் சென்ட்ரலைஸ் டு இட் ஃப்ளோஸ் டவுன் டு த ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி தமிழ்நாடு ப்ராஜெக்ட் நான் முதல்வன் சொல்லிட்டு. See, the no words, there is a lot of initiative has been taken up. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எஃபர்ட்ல நல்லா தெரியுது அவங்களை எந்த அளவுக்கு கைட் பண்ணியிருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு அவங்க ரெடி டு நெக்ஸ்ட் லெவல் ப்ரெசன்டேஷனுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லேயே அவங்க தே கம் டு அன் ஐடியா அபவுட் PG போகும்போது ஃபைனல் செமஸ்டர்ல அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியும், எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும், எப்படி லிங்க் பண்ணலாம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் டு ஆன்சர்ஸ்க்குன்றத தே கேன் ஏபிள் டு கெட் இன் டு திஸ். ஸோ அதனால இட் இஸ் அ வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம். பட் what I could say is like keep doing it, continue பண்ணுங்க. Very relevant topics to the relevant people கொடுத்தா it will be good than this அப்படின்றது என்னோட சஜஷன். பிகாஸ் பாட்னி there's a lot to ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு பாட்னில நிறைய இருக்குது. ஸோ பாட்னி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பாட்னியை பத்தி ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருந்தீங்கன்னா இன்னும் அவங்க பெட்டரா பண்ணியிருக்க முடியும். அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு எக்ஸ்போஸ்டு ஒரு ஏரியால இருந்து அவங்க காமிச்சிருக்க முடியும் அப்படின்றது என்னோட சஜஷன். கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ஃபார் டேக்கிங் டைம் அண்ட் ஜாயினிங் அஸ். பட் சார் நாங்க உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷனே பண்ணல. ஸோ ஜஸ்ட் உங்களோட இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணுங்க சார். Yeah, myself Rajkumar, having around 18 years of சார் உங்க experience. பிக்சர் வீடியோ எனக்கு ஏதோ பிரச்சனை நினைக்கிறேன். One second. Is that okay now? Yes, sir. Yes, sir. It's better. Yes. So myself Rajkumar, I'm having 18 years of experience in food and beverage manufacturing industries. So as a postgraduate microbiologist, started my career into Coca-Cola beverages, then into Tata Chemicals Nutraceuticals, then now with Anil Foods as a heading of quality and food safety function. நிறைய காலேஜஸ்க்கு செமினார்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், நிறைய ஃபாரம்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி இயர் த JJ ஃபிஷரிஸ் காலேஜ்க்கு வந்து அவங்க வந்து எவ்ரி இயர் தே வில் கால் மீ ஃபார் த கெஸ்ட் லெக்சர். இந்த
பேண்டமிக் சுச்சுவேஷன்லேருந்து ரிமோட்டில் கொடுத்துட்டு இருந்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸாக ரெகுலராக போயிட்டு இருக்கோம். அண்ட் தென் காலேஜ் லைக் ஜமால் முகமது, அங்கேயும் ஐ யூஸ் டு கோ தேட். ஸோ நீங்க திருச்சிங்களா சார்? no, I'm basically from Chennai now for the work in Dindigul. Oh, Dindigul. Yeah. So that's it. I'm handling these functions of quality and food safety in this company. Okay. So any special achievements which you have done you want to share? ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரியணும் நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் இதுலயும் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம், பிகாஸ் ஃப்ரம் மார்னிங் we have been talking to multiple panels. See, it is not achievement. See, I graduated in microbiology. Immediately our food industry போனோடனே, so the microbiology topic is completely gone. So படிச்சதுக்கும் வேலை செய்யறதுக்குமே சம்பந்தமே இல்லாம then I started studying it. So again அங்க போய் food technology கோர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. So there are companies in even தமிழ்நாட்டுல நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு. நீங்க காசு கட்டிட்டு படிக்கிற இடம் காலேஜ், அண்ட் காசு வாங்கிட்டு படிக்கிற இடம் as a fresher at the college. அந்த சாரி கம்பெனி. அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல நம்ம காசை வாங்கிட்டு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம், நிறைய விஷயம் படிச்சுக்கலாம். அது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களோட கெரியர் நல்லா இருக்கும். Very correct, sir. So that's how I grown up, because என்னோட பாஸ், என்னோட பழைய பாஸ்லாம் வந்து படிடா, நீ வேலையே செய்ய வேணாம், வந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு போடா அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ பீன் grown up. எல்லா பாஸும் அப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாது. இப்போ நான் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த ஒர்க் ப்ரெஷர் படிக்க வைக்கலாம் டைம் கிடையாது. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோட வேலைக்காக விட்டுருவோம். தென் ஸ்லோலி அந்த வேலையோட சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். கரெக்ட் சார். அவங்க சொன்னதால நீங்க படிக்கல, உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்குல்ல. அது வேற வழி இல்ல, நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், தெரிஞ்சாதான் அங்க வேலை செய்ய முடியும். when we have to survey in a place where we need to know everything, each and everything. So அது it has to be in the lineup, otherwise it is difficult. Correct. And regulations most important. Students அதுதான் படிச்சே ஆகணும். எனி ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள போனாலுமே ஒரு ரெகுலேஷன்ஸோ ஒரு ஸ்டாண்டர்டைசேஷனோ இல்லாம, ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இல்லாம நம்மளால ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹவு தே ஆர் பீன் இன் ப்ரொசீஜர் பண்றாங்க. சார் வால்யூம் கேக்கல. சாரி, நவ கேக்குது. கேக்குது. ஸோ 10th and 12th எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்ணி ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்றாங்களோ, அதே மாதிரி காலேஜ் ஒரு ப்ராக்டிகல்ஸ் எப்படி பண்றாங்களோ அதே தான் ஒர்க். எனி ஒர்க் எடுத்தாலுமே set protocols, is there procedures that we need to follow that. And it will vary from industry to industry, particularly in food industry as far as my knowledge. So there's a set protocol has been already been there from the FSSAI, and when you want to develop in some other like European regulations, US FDA, then it's a wide subject. அது கொஞ்சம் படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, we don't have to keep it in mind always, but எங்க போய் ரெஃபர் பண்ணி எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்ற விஷயம் தெரிஞ்சா போதும், we can get to up to date but the particular topic. Correct. படிச்சிட்டாங்கன்னா ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கலாம். Yes. No, that to keep updating it. அது வந்து அப்டேஷன் ஆயிட்டே இருக்கும். ஸோ ஜென்ரலா காலேஜ்ல படிக்கும்போது லெக்சர்லாம் சொல்லுவாங்க, நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு போயிடுவீங்கடா, நாங்க படிச்சுட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு பாடம் எடுக்க அப்படின்வாங்க. பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. இது மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்துட்டா நம்மளும் அதை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதோட சப்ஜெக்ட். ஏன்னா எவ்ரி வீக் தேர் இஸ் அப்டேஷன்ஸ், எவ்ரி மந்த் தேர் இஸ் a new regulations coming up. So we need to get updations, otherwise இல்லாட்டி மிஸ்லீட்ல தான் போயிட்டு இருக்கும். நம்ம ஒரு ரேஸ்ல வின் பண்ணோம்னா we have to run with everybody. Competition is being very high. கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட். காம்படிஷன் இன் கரண்ட் ஃபுட் எஃப்எம்சிஜி மார்க்கெட் இன் தமிழ்நாடுல இட் இஸ் ஹியூஜ். அது வந்து காம்படிஷனாவே பார்க்க முடியாது. உள்ள வர்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். பார்ட்டிசிபேட்டிங் இஸ் டிஃபரெண்ட், உள்ள வர்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கும். அதெல்லாம் உள்ள வந்து that is the most important area. Correct. That confidence I think people will get as they get experience இல்லையா. But என்னன்னா only thing is the people have to have interest in learning. Basically that is most important. See, அவங்க காலேஜ்ல படிச்சு செமஸ்டர் மார்க் எடுத்து டாப்பர்லாம் வர்றதை தாண்டி அவுட் ஆஃப் த புக்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதுதான் அவங்களோட வேலையா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம். ஏன்னா 99% நம்ம படிச்சதுக்கும் நம்ம போய் செய்யற வேலையத்துக்கும் ரொம்ப டிஃபரன்ஸா தான் இருக்கும். அது ஒரே மாதிரி ரிலவெண்டா இருக்காது. The industrial experience is completely different than what we read in the college. கண்டிப்பா any industry is the same thing. Any industry நம்ம படிக்கிறது வந்து ஒரு just entry ticket தான். அதுக்கப்புறம் போய் நீங்க எப்படி அதை என்ஜாய் பண்ண போறீங்கன்றது it's in your hands. Exactly. It just opens the gate for you. What you have to choose, you have to choose. Exactly what you said is right. Yeah.
Sure, sir. Anything particularly to students you want to say? Again, you want to say that they have to just No, keep they are learning, upgrading. good. They are very good, and what they are choosing the path is very clear, and they need to continue this path, and they need to sustain and getting on improvements and the every year, so that அவங்களோட progress they need to monitor it. Otherwise, இது ஸ்கூல் கிடையாது இல்லையா, டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒன்ஸ் ஃபார் அஸ் யூஜுவலி இந்த பிஜிக்கு போயிட்டாங்கன்னா மோர் லைக் செமினாரா தான் இருக்கும், அவங்களதான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆமா, So they need to இன்னைக்கு ஸ்கூல் சின்ன பசங்களுக்கே அப்படிதான் ஆயிடுச்சு சார். நீங்க வேற ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே அப்படிதான் செமினாரா தான் இருக்கு. ஆமா. So அதனால so they need to start reading things. கண்டிப்பா புக்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு எல்லாமே 10% இருக்கு. படிச்சாலும் கரெக்ட், நீங்க சொன்னது கரெக்ட். அதான் சொல்ல வந்தேன், சொல்லுங்க. புக்ஸ் ஒரு 10% படிச்சாலும் அவுட் ஆஃப் த புக்ஸ் 90% அவங்க படிச்சே ஆகணும். So no other go. கரெக்ட். இல்ல இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே சோர்ஸ் இருக்கு, which we didn't have in our like கல்ல பேனல்ஸ் எல்லாம் சொன்ன மாதிரி நம்ம படிக்கிற டைம்ல. பட் சோர்ஸ் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றாங்கன்றது இட்ஸ் தேர் இன் தேர் லிமிட்ஸ். எவ்ரிபடி அந்த 5G மொபைல் எல்லாம் சொல்றாங்க. நாங்க வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ், பட் எவ்ரிபடி ஆர் கெட்டிங் யூனோ ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வாங்கிடுறாங்க எப்படியோ அப்பா அம்மாட்ட சண்டை போட்டு. அது எப்படி கரெக்டா ரைட் வேல யூஸ் பண்ணுன்றதுதான். இப்ப காலையில இருந்து இவ்வளவு நேரம் ஜூம்ல இருக்கும் போதே தெரியலீங்களா 5G எவ்வளவு தூரம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு. வெரி வெரி கரெக்ட் சார். எல்லாம் ஜியோக்கு நன்றி, ஏர்டெல்க்கு நன்றின்ற மாதிரி. வெரி நைஸ். தேங்க்ஸ் ராஜ்குமார் சார். ஜஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க சார். அதர் பேனல்ஸ் வச்சு கொடுத்தா வெயிட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஹலோ, ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ, ಹೇಳು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರು. ನನ್ನ ಫೋನ್ಗೆ. Hi Sudha, is there a group photograph after this session? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಲೋ ತಮೀಮ್ ಸರ್. Yeah. ಹಾಯ್ ಸರ್.
உங்களை காலையில நாங்க பேச வைக்கணும்னு பார்த்தோம். சார் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கங்க, அப்புறம் ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க பேனலிஸ்ட் ஜட்ஜ் பண்ணி ஷேர் பண்ணிட்டீங்களா சார்? நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஓகே, தேங்க் யூ சார். தேங்க்ஸ். இப்போ ரஷ்யன். ஹலோ. சார் சார் சாரி, காலையில இந்த செஷன்ல இருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் பேஷன்ஸ் அண்ட் டைம் வாட் யூ ஸ்பெண்ட் வித் அஸ் டுடே. சார் உங்களை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுங்க. I thought I have taken a lot of time. There were 4 groups in students. A lot of presentation things like that. Okay. To start with, I'm Tamim Ansar Ali. I'm basically a postgraduate in microbiology. Okay. I have total of 22 years experience, out of which 20 years in industries, food industry, and 2 years as a freelance food safety and quality consultant. I am consulting lead auditor for BRC GS version 9 food and FSSC 22000 and also ISO 9000 on 2015. Okay. So, sir, food safety பத்தி நீங்க ஏதாவது just you want to highlight something like for the current situations, like what is implemented or like which people, the students are online so they can learn. Food safety அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கனால I will speak in Tamil because most of them correct sir. Okay. Food safety அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் it starts from the home. ஸோ அதுதான் முதல்ல வீட்டில் நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோமோ சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அதுதான் ஃபுட் சேஃப்டி. எனக்கு ஃபுட் சேஃப்டி சொல்லி தந்தது எங்கள் அம்மா தான் ஆக்சுவலாக. ஓகே, கரெக்ட். வீட்டில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபுட் சேஃப்டி அப்படிங்கிறது வீட்டில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம எப்படி க்ரோ பண்ணுறோமோ, சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எப்படி க்ரோ பண்ணுறோமோ, எப்படி நம்ம ஹைஜீனிக்காக இருக்கோம், ஸோ எப்படி அதை வேவி ட்ரெஸ் அது மாதிரி, ஸோ எப்படி சாப்பிட்றோம், என்ன சாப்பிட்றோம், எப்படி சாப்பிட்றோம் போது என்ன சாப்பிட்றோம், ஸோ ரொம்ப அதுதான் நம்ம சாப்பிடும்போது ரைட் ஃப்ரம் வீட்டில இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம இதெல்லாம் வந்து ஃபுட் சேஃப்டி வந்து ஈச் பர்சன் ஹேஸ் அ ரோல் டு பிளே. ஃபுட் சேஃப்டி வந்து ஒரு பர்சனுடைய ரோல் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிட்டு முடிச்சிட முடியாது. நான் ஃபுட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டிஸ் இருக்காங்க, நிறைய ஃபுட் சேஃப்டி ரூல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே இருந்தாலும் ஆஸ் அ பீப்புள் நம்ம வந்து ஓகே எனக்கு ஃபுட் சேஃப்டி வேணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நினச்சாதான் ஃபுட் சேஃப்டிங்கிறது வந்து சாத்தியக்கூறாகும். ஏன்னா நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நிறையவே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இப்போ நிறைய சொல்லிருக்கு, பிஎஸ்டிஜிஎஸ் இருக்குது, எஃப்எஸ்எஸ்சி இருக்குது, எஸ்கியூஎஃப் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஃபுட் சேஃப்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸை பார்க்கறதுக்குள்ள ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் குளோபலாக. ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்குமே எல்லாம் வந்து பார்ப்பாங்க, ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஆடிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேஸ் அதுக்கு முன்னாடி டேஸ் எல்லாம் ரொம்ப பரபரப்பாக இருக்கும் ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி ஆக்சுவலாக. கண்டிப்பா. சரிங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரி தான் அந்த இதை இப்போ த்ரூ அவுட் த இயர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னாக்கும் வெரி ஃபியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அவங்க வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக. அவங்க எந்த நேரத்தில் ஆடிட்டு வந்தாலும் சரி, அவங்களுடைய சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக வந்து எப்போதுமே ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னாக்கும் சிஸ்டம் ட்ரிவனாக இருக்கணும். சிஸ்டம் இருந்துச்சாக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கும். எதுலையுமே சிஸ்டம் இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே ஹேவியே தான். லைக் ஃப்ரம் ஃபேமிலியிலேருந்து இதுலேருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு சிஸ்டமிக்காக இருக்கணும். அது ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம், எல்லாமே கரெக்டாக போயிட்டுருக்கும். ஸோ ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஹேசப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட். ஹசார்ட் அனாலிசிஸ், கிரிட்டிக்கல் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு காலத்திலே இருக்க முடியாது ஆக்சுவலி. ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது வெரி பேசிக் திங். அதை பற்றி என்ன அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, ஸோ அதுதான் இப்போ அந்த பேசிக்காக வந்து ஹேசப்னு சொல்கிறது. ஐடென்டிஃபை பண்ண எப்படி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம். கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறப்ப வந்து நிறைய இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் என்னுடைய கெரியரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும். நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து கம்பெனி வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுவாங்க, அதாவது இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்னு.
இயர்லி ஒன்ஸ் வந்து சம்மரில் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் அ லாட் ஆஃப் கிளாஸஸ் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹேசப் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, ஹேசப் அப்படிங்கிறது வந்து ஹேசப் சிஸ்டம் இருந்துச்சாக்கும் ஹசார்டாகவே நம்ம வந்து எல்லாம் வந்து ஒன்றுமே இருக்காது, ஹசார்டே இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஹேசப் அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது லைக்லிஹுட் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் வந்து எப்படி நம்ம வந்து சேஃப் லெவலுக்கு ப்ரிவென்ட் பண்ணுறோம். அதுதான் ஹேசப் வந்து ஆல் டுகெதர் எலிமினேஷன் ஆஃப் எல்லா ஹசார்ட்ஸையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட முடியாது ஹேசப்னால. சரி, ஒரு ஹேசப்னா ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறோம், இந்த ஹசார்ட் இருக்குது, அதை வந்து சேஃபர் லெவலுக்கு நம்ம எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னா ஹேசப், த ஹோல் கான்செப்ட் ஆஃப் ஹேசப் அப்படின்ட்டு. ஸோ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அந்த ஃபுல்லாகவே நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடுறோம், ஹேசப் பண்ணிட்டோமாக்கும் அதில் வந்து எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமே இருக்காது, எந்த ஒரு இதுவுமே கண்டாமினன்ஸே இருக்காது அப்படிங்கிறது ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ அந்த அந்த இது அப்படி கிடையாது. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வந்து இப்போ ஏஐ டூல்ஸ் அதெல்லாம் வந்ததுனால இப்போ என்ன அப்படின்னா ஏஐ டூல்ஸ் டிபெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹியூமன் பிரெயின் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் அசட். ஏஐ டூல் கிரியேட் பண்ணது ஹியூமன் பிரெயின் தான். ஸோ வி சுட் நாட் ரீப்ளேஸ் ஏஐ வித் ஹியூமன் பிரெயின். கரெக்ட். ஹியூமன் பிரெயின் இஸ் ஆல்வேஸ் cannot be replaced by anything else. AI technology வந்து can do faster. Supercomputers can you know, but it cannot replace completely the human brain. ஸோ டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஏஐ வந்து ஓகே நீங்கள் ரிலே பண்ணுங்க, ஏஐ எடுத்துக்கங்க, ஏஐ கற்றுக்குங்க, ஏஐ வந்து ரிலே பண்ணி போங்க, பட் உங்களுடைய பிரெயினை வந்து நீங்கள் வந்து அதனால ஓரம் கட்டிடாதீங்க. பிரெயின் வந்து அது வந்து ப்ராசஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் சார், அவ்வளவுதான். இட் will not show intelligence. நான் ஏன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னா, நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஏஐ வந்ததுனால நம்ம பிரெயினை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. ஓ, நமக்காக வேற யாரோ வேலை பண்றாங்கன்னு இல்ல. இட்ஸ் ஒன்லி த வாட் எவர் யூ கம்ப்யூட், அது வந்து நீங்க சொல்ற வேலையை செய்யும். அதுதான் லைக் ப்ரோக்ராம் பண்ணதான் ஏஐங்கிறது வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டராக எதாக இருந்தாலும் ஹியூமன் பிரெயின் ப்ரோக்ராம் பண்ணது தான் ஏஐ. ஸோ நத்திங் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஹியூமன் பிரெயின். ஸோ அந்த கான்செப்ட். ரெண்டாவது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போதுமே ஒரு ரெசிடியூவல் நாலேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ ஒரு 1 hour வந்து நம்ம வந்து ஒரு செமினாரோ ஏதோ ஒரு அட்டென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2-3 க்ரக்ஸ் தான் அதில் இருக்கும். அந்த க்ரக்ஸை வந்து தே ஹேவ் டு ஹேவ் இட் அஸ் அ ரெசிடியூவல் நாலேஜ். இந்த ரெசிடியூவல் நாலேஜ் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் தம் எனி காலேஜஸ் இருக்கட்டும், எந்த லெக்சரோ எங்கே போனாலும் அந்த நாலேஜை வந்து வளர்த்துக்கிறது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கணும். 1 hour ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்னா 1 hour ப்ரெசன்டேஷன் ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ணி கொண்டு போய் மூலையில் போய் டம்ப் பண்ண முடியாது. தே வில் ட்ரை டு some 2 or 3 messages in a 1 hour session. So that has to be thing. Another thing வந்து பேசிக் நாலேஜ், அதாவது ஒரு பேசிக், அதாவது இப்போ நான் இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க இந்த குரூப்ஸில், அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அந்த பேசிக்ஸ், அதாவது அந்த பேசிக்ஸில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்களாக்கும் எங்கே போனாலும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம். இப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ சப்போஸ் ஒரு மைக்ரோ பயாலஜி ஒரு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டில் வராங்க அப்படின்னா அந்த பேசிக் நாலேஜ், இப்போ ஒரு பிசிஆர்னு எல்லாருமே பிசிஆர் பற்றி பேசுகிறாங்க. பட் என்ன ஜஸ்ட் பிகாஸ் எல்லாரும் பேசுறாங்கன்றதால இட்ஸ் டாபிக். இட்ஸ் டிஎன்ஏ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர் பிசிஆர் வந்து. ஸோ அந்த இது வந்து அவங்களால வந்து சொல்ல முடியல. பாலிமரைசேஷன்ல என்ன பண்றாங்க, டிஎன்ஏ வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்றாங்க, அதை வந்து ஸ்டாண்டர்டு கல்ச்சரை வச்சு அந்த இது ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் வச்சு ஸோ இதுதான் அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து எந்த இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிஆர் மட்டும் சொல்கிறேன், அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. நிறைய இதில் வந்தீங்கன்னாக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேசிக் இது என்ன சொல்ல வர இது பண்ண வராங்க வந்து ஒரு நாலேஜ் வேணும். ரெண்டாவது வந்து ஃபுட் சேஃப்டி கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் நிறைய நம்ம இம்பைட் பண்ணிக்கணும். ஆக்சுவலாக ஃபுட் சேஃப்டின்னு வந்து நம்ம பேசிகிட்டே போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இன்னைக்கு வந்து பெரிய ஒரு ஒரு அவுட்ரை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கும் controversy that is going on now. So it's where it failed, that is அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அதில் வந்து ட்ரேசபிலிட்டி வந்து இட் இஸ் கம்மிங். ட்ரேசபிலிட்டி வந்து அவங்க ஸ்ட்ராங்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ப்ளஸ் டேஸ்அப் அண்ட் வேஸ்அப் அப்படிங்கிறத வந்து டிஆர்சியில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. த்ரெட் அண்ட் வல்னரபிலிட்டி அசஸ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சாக்கும் எந்த ஒரு கம்பெனியுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அவங்க வந்து இப்போ ஆத்தென்டிக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குன்னா அவங்க வந்து இப்போ கோர்ட் வரைக்கும் போட்டு அவங்க ஆத்தென்டிக்காக போய் சொல்கிறாங்க, இது வந்து எங்களுடைய இதெல்லாம்
இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அவங்களுடைய சிஸ்டம் என்ன சொல்ல வரேன்னா அவங்க சிஸ்டம் வந்து கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. ஸோ எனி இண்டஸ்ட்ரியல் திங் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் சிஸ்டம் வந்து ஹேஸ் டு பி அண்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம பீப்புள்ஸ் வந்து பீப்புள் இன்வால்மெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் சேஃப்டி கான்செப்டில். ஸோ நிறைய இப்போ டெக்னிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே வருது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை இப்போ ஆஸ் இந்த மார்னிங் வந்து வைசாலி வாஸ் ப்ரீஃபிங் நிறைய இது வந்து இன்டர்நெட் வந்து ஃப்ரீயாகவே கிடைக்குது. ஸோ ஃப்ரீயாகவே அதில் டைமை வந்து அதில் ஸ்பேர் பண்ண வந்துச்சு. மற்றதில் இந்த இது மாதிரி கேம்ஸ் ஆகாமல் அது இது மாதிரி போயிட்டோம் அர்த்தம். ஸோ அதுலேயே வந்து அவர் பிரெயின் வில் ட்ரைன் தேர். வாட் வி வாண்ட் டு லேர்ன் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து இருக்குது. இட் இஸ் நாட் தட் 24/7 வந்து வி ஹேவ் டு பி டெக்னிக்கல். You have to go through the social media and things like that. But the thing is that we have to learn whatever thing that is available freely. I always tell the student, if you are a student of a certain discipline, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மைக்ரோபயாலஜி பற்றி அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். know everything about something and something about everything. இந்த கான்செப்ட் வந்து இருக்கணும். ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் மட்டும்தான் தெரியும், இப்போ கெமிஸ்ட்ரி மட்டும்தான் நான் படிப்பேன் அப்படின்ற அந்த இதுலேயே நான் போனேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. இன்ஃபேக்ட் know everything about something. அந்த சப்ஜெக்ட்ல அவங்க வந்து ஒரு கெமிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல்ஸை பற்றி ஃபுல்லாகவே கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி ஃபுல்லாகவே அவங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். நாட் ஒன்லி தட் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸையும் தே ஹேவ் டு ஹேவ். ஏன்னா இட்ஸ் இந்த என்வரான்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் வெரி காம்படிட்டிவ் என்வரான்மெண்ட் நவ். ஸோ மல்டி ஸ்கில்ஸும் இருக்கணும் இல்லை சார்? ஸோ மல்டி டெவலப் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து இப்போ எல்லாமே இந்த த்ரூ தி டெக்னாலஜி அது இது போகும்போது அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் வந்து இட் ஹேஸ் டு பி மல்டி ஸ்கில். அதர்வைஸ் need to be a problem. Another thing, ஒன்ல ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கணும், ஒன்ல அட்லீஸ்ட் அதர் சப்ஜெக்ட் they should have a knowledge fundamentals தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆமா கரெக்டா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்னன்னு தெரியும் கண்டிப்பா தெரியறதுக்கு வந்து நிறையவே வழிகள் இருக்குது. இப்போ இன்டர்நெட்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏகப்பட்ட இது இப்போ ஏகப்பட்ட டம்பிங் ஆஃப் டேட்டாஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா we don't have time to look into that. கண்டிப்பா we were studying இந்த இன்டர்நெட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய அந்த அளவுக்கு டேட்டா கிடையாது. இந்த லெவலுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கன்வீனியன்ஸும் கிடையாது. மொபைல் ஃபோனில் அவ்வளோக்கு இது கிடையாது. இப்போ நிறைய இருக்குது. ஸோ அது போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதெல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய நாலேஜ் வந்து கீப் இட் அப்டேட்டட். ஒரு எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா லேர்னிங்க்கு வந்து தெர் இஸ் நோ எண்ட். தே ஹேவ் டு அன்டில் வி டை வி கேன் லேர்ன். ஸோ அதனால் வந்து தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க, நல்லா நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. தி திங் இஸ் தட் நாலேஜ் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுங்க, ப்ரின்சிபல்ஸ் தெரிஞ்சுங்க. ஸோ இது தெரிஞ்சிருச்ச மாத்தம் வி கேன் பி very happy and then we can be very confident in any interviews or any things like that. We can be very basics and the principles தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாட்டோம். We can answer it very ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கணும். நான் சொல்றது நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார். அவங்களுக்கு வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் சரௌண்டிங்ஸ்ல தே ஷுட் பி அப்டேட்டட். அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ கெய்னிங் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அலர்ஜன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அப்படிங்கும்போது பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அதோட இது பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்து அலர்ஜன்ஸ் வந்து இட் இஸ் கெய்னிங் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் now. EU பார்த்தீங்கன்னாக்கும் 14 லிஸ்டட் அலர்ஜன்ஸ் இருக்குது. நம்ம எஃப்எஸ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இந்தியாவில் வந்து நம்ம பீப்புள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் எது சாப்பிட்டாலும் எங்களுக்கு ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு. இல்ல பட் இப்போ இந்தியாலயும் ரொம்ப அலர்ஜி இட்ஸ் பிகமிங் நம்ம ரொம்ப கேள்விப்படுறோம். இப்போ இந்த புதுசா விஷயம் எல்லாம் புதுசா இந்த ஆர்டிகீரியா இந்த புது நோயெல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம். பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ பிகாஸ் ஆஃப் ஃபுட் ஆர் சம்திங் பட் we are hearing a lot of new disease which we are not even aware. அதான் ஆக்சுவலா அந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ நிறைய அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வரதுனால தான் எஃப்எஸ்எஸ்ஐ வந்து they have listed 8 allergens out of the 4 listed by EU. There are 8 allergens. ஸோ இது அலர்ஜன்ஸ் எதுக்கு அப்படி
so it is mainly depend on our body makeup. நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம் அதுதான் மெயின். ஆக்சுவலாக வந்து ஹோல்சம் வந்து we are more westernized because we are where other peoples are moving on to idli, sambar and chutney. True. We are getting, we are getting allergens and things like that. We are getting the disease of the, foreign people because we are adapting foreign people food. Correct. Pizzas, burgers, and whatever, pasta, etc. True. It is a wholesome food, but we are not, able to adapt to the wholesome food because, the world is moving faster, so we want to go and take fast foods and things like that. Another thing is that the immunity develops in 6 months of age. So whatever we give to the child within 6 months, that will have immunity for the whole life. Correct. True, sir. The children's ஆக்சுவலி இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க அம்மா கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்ட்டு ஃபுட் சேஃப்டி. உண்மையா சொல்ல போனா நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு யாருமே இந்த காலத்துல சாப்பிடல. அதனாலதான் அவங்களோட ஏஜ் லைக் இன்னைக்கு காலையில இவங்க மைக்கேல் சார் எல்லாமே சொன்னாங்க 30 இயர்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரெஸ் கூட ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டு இருந்தா அதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, ஒரு சின்ன 2 வேலை எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிட்டா அது ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க. பட் நம்ம ஃபுட் மட்டுமே we have survived with that for longer time. நீங்க பாத்தீங்க லாங்விட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஓல்டன் டேஸ் பீப்புள் தான். அட்லீஸ்ட் பீப்புள் ஆர் சர்வைவ்ட் மினிமம் ஆஃப் 60 years. ஏன்னா ஃபுட் இஸ் தி மெயின் திங். ஏன்னா அதெல்லாம் கோஎன்சைம் Q10 எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இட் இஸ் a cellular no, it is produced when we have a wholesome food. Correct. Q10 வந்து if the production of coenzyme Q10 in the cellular level is good, then we will not have most of the diseases. Correct. For one cellular antioxidant. Correct. வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபுட்ல வந்து we have to concentrate. Very true, sir. இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த விட்டமின் டி எஃபிஷியன்சி நிறைய சொல்றாங்க. இந்த பேசிக்ஸ் தான் சொல்றாங்க, which can be controlled by yourself without going to hospital. But it's becoming so இல்ல இது பிசினஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி நியூ விட்டமின் டி எல்லாம் சொல்லி அதுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து, பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு 6:45 மத்தியானம் 12 மணிக்கு சன்லைட் எடுத்தா வந்துரும். பட் அது நேச்சுரலா வந்தா இட் வில் சஸ்டெயின் ஃபார் லாங்கர். இல்ல டேப்லெட்ஸ் cannot sustain for longevity. You get used to tablets. Fortified, everything is fortified. Correct. Very true. Our body will not take fortified things. Our body will only which is natural. That is very true. Organic food. கரெக்ட். சப்மிசிவ் பண்ணிடும். அது வந்து நோயை வந்து அழிக்காது. அது கம்மி பண்ணிட்டு திரும்பி ஒரு 10 நாள்ல திரும்பி அது ரீஆக்டிவேட் ஆயிடும். It can be serious disease or that's what people have to understand, because this also I learned from my trainers only. Dolo 650 பத்தி பேசும்போது they said that ஒரு சின்ன ஃபீவர் லைட்டா தலைவலி வந்துச்சுன்னா Dolo 650 எடுக்க அவசியமே இல்ல. It should be taken when you are really high fever டைம்ல. அது எடுத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ண டக்குனு உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. பட் இட் இஸ் மேக்கிங் யுவர் அதர் திங்ஸ் milder. No, allopathic medicine, what we see is Dolo 650 or anything, the antibiotics or anything that is containing the disease within the body. Correct. It doesn't expose. Very true, sir. Is within the body. Correct. We will have side effects in future. இதுதான் சொல்றேன், எனக்கு இது தெரியாது. பட் people have to learn. Like one of the trainer only explained to me this, because it really killed somebody because of this one thing. 650 வாரம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா 2 days continuous எடுக்கிறாங்க. It is a very high dose இல்லைங்களா? So it doesn't help your body, it is just helping mentally. நான் 650 சாப்பிட்டா நம்மளோட எல்லாருக்குமே நீங்க சொல்ற மாதிரி டேஸ்ட் பட் மாதிரி மென்டலும் நமக்கு கண்ணு பசி எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல. Correct. It is all mentality. We think that our body is okay, it is okay. Now the COVID also, I would try to bring to your attention. Well, during COVID, food industries were open, and essential services that were all open. They and you can see surprisingly, none of the mad fellows they have got the COVID infection. Even the poor peoples who are roaming in the cities, the streets, they have not got the COVID. The thing we have to learn from this is, it is because of we are afraid of
they just made us afraid that if Correct. the COVID, you will die. கரெக்ட். இப்ப எல்லாமே அந்த என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு வேர்டு பத்தி பேசினா லைக் யூடியூப்ல நீங்க ஒன்று சர்ச் பண்ண அதே வர மாதிரி பீப்புள் ஸ்டார்ட் டாக்கிங் அபவுட் இட் வந்து ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் சொன்னா எல்லா பக்கமும் நீங்க அதை கேள்விப்படலாம். ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் இப்ப நிறைய இந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் திஸ் பிகம் வெரி யூனோ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஃபேமஸ் வேர்ட் இன் மெடிக்கலே பாத்தீங்கன்னா யாரை கேட்டீங்கன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ்ன்னு சொல்றாங்க விச் இஸ் நாட் அ ட்ரீட்டபிள் ஒன் விச் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் ட்ரீட்டபிள் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் நாட் ட்ரீட்டபிள். So அதுக்கெல்லாமே நீங்க food is one of the reason. Food is the main thing, and the most important thing other than food is the most important thing is the mind. That is why they Very say true, very true. if the mind is trained and it can handle very true. It can handle very it. True, very true. Not only COVID. கண்டிப்பா sir. Say this because the people who are roaming in the streets and the who were they're insane. They didn't get COVID all over the world if you take the data because Correct. they COVID. Oh, nice. We have known that COVID is a deadly virus. If we get, we will die. Our body, once we threaten our body, our immunity will come down. That is the basic. Correct. Immunology, once we challenge our body and then we keep our body under constant stress, our immunity will come down. So not only COVID virus, any cold virus can kill us. True. But COVID is இன்னைக்கு ஒரு panel சொன்ன மாதிரி COVID is a big lesson for all of us. How to. It is a warning for all of us how to. The biggest killer virus they said it is from the coronavirus family. I'm a family. Okay. It infects the children of age up to 6 years, and it develops immunity for the life and goes off. Correct. Autoimmune disease it's as I told you, it's not a treatable one. It's very quite dangerous only. Yeah, but when sudden blood clot blood. It is a deadly virus they said, but they treated the COVID with the Zincovit and Dolo 650. நீங்க சொன்ன மாதிரி mindset, people's mindset has to change for anything. Very true. That is that thing the people and the students they have to take the knowledge is that the mindset and then correct. Everything will be set right. Correct. Everything will go off. So there is only one muscle in the human body that has to be correct. That is the heart. If the heart is strong, everything will go right. If the heart is not right. என்ன சார் இவ்வளவு சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்க? ஹார்ட் ஒன்னு சொல்லுது, மைண்ட் ஒன்னு சொல்லுது. எப்படி சார் கேக்குறது? கண்ணு ஒன்னு சொல்லுது, சாப்பாடு கலர் பார்த்தோன்னே கண்ணு சாப்பிட சொல்லுது. அப்ப நாங்க ஹார்ட் இருக்கிறது மறந்துடுறோம், மைண்டும் மறந்துடுறோம். No, scientifically speaking, heart is nothing but a pumping machine. Correct. Yeah. But scientifically speaking, heart is a pumping machine. But so how does the pumping starts? Nobody can identify. Correct. So when we take it into other sense, heart is the main thing. There all our thoughts and things are born only in the heart. But according to science, it is brain. True. But என்னன்னா மூணுமே கனெக்ட் ஆகணும். கண்ணு, மைண்ட், ஹார்ட் எல்லாமே கனெக்ட் ஆகணும். which will give us one. I've asked the same question to the students. Where does our thoughts is it the brain or the heart? Brain சொன்னாங்க. The thoughts are only in the brain. Then I asked them why for the drawing a heart in and then drawing a symbol on the heart. You could draw, correct. You could have drawn a brain. You could have put. So because our forefathers, they have, without understanding science, they have identified the correct. Now we are with so much of scientific knowledge, we are not able to understand.
கரெக்ட் இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. கரெக்ட், நீங்க சொன்னது ரொம்ப கரெக்ட், வேலிட் பாயிண்ட் சார். சோ ஓவரால் ஃபீட்பேக் என்ன சார் இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம்? Program was excellent. The students, they because while we were studying, we did not have this kind of the students, they have a lot of platforms like this, which help them to their knowledge. Very good platform for the students. So I wish them, as I said earlier, they have to develop their residual knowledge. So they have to develop their knowledge. That is what going to help them. Pay keen attention. Correct. So because when we pay a key attention, so it will be in the brain cells forever. Correct. Otherwise, it will. And they have to. Otherwise, yeah, sure. Otherwise, it will not go to the brain. It will go to the left ear and exit through the right ear, or vice versa. Correct. So that is where the. for details இருக்கணும். அதுதான் அவங்க எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கும் கொஞ்சம் அவங்களுடைய இது கொஞ்சம் வேவரியாக தான் இருக்கும். அவங்க கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனம் எல்லாமே இருக்காங்க. ஏன் அந்த ஏஜில் they have to enjoy அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்பை they have to enjoy. They will not get it anywhere else. இதை லூஸ் பண்ணிட்டாங்களாக்கும் இது மாதிரி ஒரு என்ஜாயபிள் லைஃப் எப்பயுமே கிடைக்காது. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்பையும் என்ஜாய் பண்ணணும். அதே நேரத்தில் நம்ம ஃபியூச்சருக்கு நாலேஜையும் நம்ம இது பண்ணணும். இதெல்லாம் கன்கரண்டாக நடக்கணும். நான் நாலேஜை மட்டும் அப்டேட் பண்ணுவேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்பை ஸ்பாயில் பண்ணிடக்கூடாது. கண்டிப்பா அவங்களோட ஏஜ் அந்த டைம்ல அந்த ஏஜ் ஸ்டேஜஸ்ல அவங்க என்னென்ன என்ஜாய் பண்ணணும் ப்ளஸ் படிக்கவும் செய்யணும். அந்த நாலேஜ் அது அந்த அந்த ஃபியூச்சருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஃபியூச்சரை பத்தி தாட் இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அது அவங்கள எக்ஸல் பண்ண முடியும். அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல தான் சார் உங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்தோம் நாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு பி இன் ஒன் பிளேஸ் வித் சச் அ பொசிஷன்ஸ் இல்லைங்களா. ஸோ தட்ஸ் வை வி வாண்டட் யூ பீப்புள் டு கைட் தெம் ஸோ தட் அதுதான் உங்க ஸ்பீக்கர்ஸா நாங்க பேச வைக்கிறோம். பிகாஸ் பீப்புள் ஷுட் நோ நான் இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டாதான் நான் இந்த இடத்துக்கே போக முடியும். வீட்லயே உட்காந்துருந்து ஒண்ணுமே பண்ண, வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தாதான் என்னென்ன எந்தெந்த கடை இருக்கு என்னென்ன இருக்குன்னா தெரியும். உள்ளே உட்காந்துட்டு எல்லாமே தேடிட முடியாது. டேக் எஃபர்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். என்னால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னுடைய ஒர்க்கர்ஸே சொல்லலாம். பார்த்தீங்கன்னா நான் தாய்லாண்டில் பார்த்துருக்கேன், கம்போடியா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் போயிருக்கேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தாய் லாங்குவேஜ் தெரியாது, கம்போடியா தெரியாது. ஓகே, அப்ப எப்படி மேனேஜ் பண்ணீங்க? இங்கிலீஷ் அண்ட் தாய் லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணி எல்லாமே இது பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி I was able to convey them because system was already in place. நான் ஏன் சிஸ்டம் சொன்னேன்னா சிஸ்டம் அங்க இருக்கிறதுனால நான் ரொம்ப போய் அங்க அங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் இல்லாம ஈஸியா உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆயிடுச்சு. தாய்லாண்ட்ல பண்ண அவங்களுடைய பாத்தீங்கன்னாக்கும் அவங்களுடைய கமிட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கும் நம்மளுடைய கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மின்னு தான் சொல்லலாம். பர்சனல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னாக்கும் அவங்களுடைய கமிட்மெண்ட் அதே பாத்தீங்கன்னாக்கும் டைமிங்ஸ் 8 to 5 அப்படின்னா 8 to 5 தான். 5 o'clock they will be in the gate. நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பார்க்க முடியாது. இல்ல அது வெறும் இந்தியால மட்டும் தான் நம்ம இதை ரொம்ப லெத்தார்ஜிக்கா ஃபாலோ பண்றோம். பிகாஸ் நான் ஒர்க் பண்ணும் போதே கான்ஃபரன்ஸ் ரூம்ல எல்லாம் கிளைண்ட் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, 1 hour மீட்டிங் நடக்குதுன்னா அந்த 1 hour 5 minutes பிஃபோர் வருவாங்க. நம்மனா அடுத்த மணி நேரம் முடிஞ்சு அடுத்த 2 மணி நேரம் முடிஞ்சு யாராவது கூப்பிட்டாதான் வெளியே போவோம். தேர் சோ வெல், அது ஒரு நல்ல ஹேபிட் இல்லையா? உங்களுக்கு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல சார்? If you go to any country, America, anywhere, 8 to 6 8 to 6, 8 to 5 நீங்க சொல்ற மாதிரி வீக்கெண்ட்ஸ் தான் வீக்கெண்ட்ஸ். வீட்டுக்கு போனா வேலை கேரி பண்ண மாட்டாங்க. இந்தியால அது ஒரு விஷயம். ஆடிட்டர்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கும் அந்த டயத்துக்கு நிறைய இன்டர்நேஷனல் ஆடிட்டர்ஸ் டீல் பண்ணதுனால ஸோ அந்த ஆடிட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கும் ஒரு டைம் ஐ கால்ட் அவுட் ஆஃப் டைம். சென்ட் மீ மெசேஜ் இட் இஸ் மை பர்சனல் அவர், ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்பீக் வித் யூ. இட்ஸ் நைஸ் நைஸ். இந்தியால கொஞ்சம் சில பேர் ஃபாலோ பண்றாங்க, அது எல்லாருக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் இட் இஸ் யூ கிவிங் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் டு யுவர் செல்ஃப் அண்ட் அதர் பீப்புள் ஆல்சோ. நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்றதுக்காக எல்லாரையும் ஒர்க் பண்ண வைக்க முடியாது. அந்த கல்ச்சர் இப்ப வரணும். ஆக்சுவலா நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் அந்த கல்ச்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கும் நிறையவே இருக்குது. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கும் குவாலிட்டி கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது பிஆர்சி ஸ்டாண்டர்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்குமே நிறையவே சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு குவாலிட்டி கல்ச்சர் ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்துச்சுக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். குவாலிட்டி கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது பீப்புள்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. மெயினா பாத்தீங்கன்னாக்கும் பீப்புள் ஓரியன்ட். எந்த சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் ஓரியன்டா, அதாவது சிஸ்டம் ஓரியன்ட், பட் மெயின்லி பீப்புள் ட்ரைனிங்.
how they are shop floor people, right from the shop floor people வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து என்ன லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங் வந்திருக்காங்க, அவங்களுடைய கல்ச்சர் எப்படி இருக்குது. ஸோ அந்த கல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Okay, to the students, what I'm saying is that they have to go on updating their knowledge. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு பெரிய சுகமான படுத்துக்கலாம், ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரீஸ் போய் உட்காந்தோம்னா ஒரு சுகமான கட்டில படுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இல்லாம இந்த ஒரு நினைப்பே இருக்கக்கூடாது. அதாவது வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் போன மாதம் அங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாலேஜ் அப்டேட் பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம். காலேஜில் படிச்சது வந்து பெரிய லெவலில் இருக்காது. காலேஜில் வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் படிச்சிருப்போம். பட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நிறைய அந்த உலகத்துல வந்து எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேசிக் நாலேஜ் வந்து நம்ம வந்து அதை கிராஸ் பண்ண முடியும். அதனால படிக்கிறத மட்டும் நிறுத்தாதீங்க. எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் போனாலும் ஒர்க்குக்கு போனாலும் அது ஒரு நாலேஜ் அப்டேட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டைம் வச்சுக்கணும். அப்படி இருந்தா நம்ம வந்து நீங்க குவாலிட்டி கல்ச்சர் சொன்னப்போ எனக்கு ஏதோ ஒரு ஞாபகம் வந்தது. லைக் ஜென்ரலி நாராயணமூர்த்தி ஆகட்டும், லைக் ஈவன் டாடா ஃபார் தட் சேக் ஐநோ அந்த 8 to 6 பண்ணா நீங்க கரெக்டா அந்த குவாலிட்டி டைம் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க்கே பெண்டிங் இருக்காது. because we don't complete, either we carry home or we carry it for PTO போட்டு நாளைக்கு கேரி பண்றோம். அந்த கேரி ஃபார்வர்டே இல்லைன்னா your life will be very simple. That's what I think quality culture நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். அது ஃபாலோ பண்ணவே நம்ம ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் கரெக்ட் ஆயிடும். இந்த டைம்க்கு இதான் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம we have to follow that, which is very very lacking across India. But certain people, I can't say individually, நிறைய பேர் அவங்க ஒரு கொள்கை வச்சிருக்காங்க, நான் இந்த டைம் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன், இதுக்கப்புறம் ஒர்க் பண்ண மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ நோ ஒன் ஆஃப் அவர் VP in Wipro used to say, நீங்க சொன்னதான் ஆடிட்டர் ஃபோன் பண்ண மாதிரி எனக்கு 6 o'clock மேல நான் அவர்கிட்ட பேசவே முடியாது. எந்த எஸ்கலேஷன் எதுவுமே என்னவே உயிர் பெற கேட்டே இருந்தாலும் பேச மாட்டாரு. அதே மாதிரி ஷாப் இல் பி அட் ஆஃபீஸ் அட் 8:30னா 8:30. நாங்க 8:31 போனா கூட எங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும், ஐயோ 8:31 ஆயிடுச்சுன்ட்டு. ஏன்னா இல் பி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு பி இன் த ஆஃபீஸ். ஸோ அந்த ஃபியர் நமக்கு அந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இருந்தது. இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு அது இல்லை. ரைட், எவ்ரி திங் இஸ் டேக்கன் கிராண்டட். நம்ம கிராண்டட் நம்ம அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு UK ஆடிட் வந்து வருவாங்க. ஆடிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வராங்க, இப்போ இந்தியாவுக்கு வராங்க. வரும்போது நான் வந்து ஐ எம் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தி கம்பெனி டீம் லீடரா. ஐ எம் ஆஸ்கிங் வாட் யூ லைக் டு ஹேவ் டீ ஆர் காஃபி அப்படின்னு கேட்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் கர்டசி நம்மளுடைய இதாக தான், நம்மளுடைய பண்பாடு. அவர் சொன்ன ஒரே பதில் சொன்னா, நான் ஆடிட்டுக்கு வந்திருக்கேன், டீ சாப்பிட வரல அப்படின்னு. Oh my god, நமக்கு இன்சல்ட் ஆயிருக்கும் இது. Now 9 o'clock. நம்ம என்ன நினைச்சிருப்போம், நம்ம இந்தியன்ஸ் இன்சல்ட் பண்ணிட்டாருன்னு நினைப்போம். நம்ம கேட்கலன்னா இன்சல்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைச்சிருப்போம். After 6 he is very friendly. That's nice. No, actually அது நம்ம அடாப்ட் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும் சார். அது நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணும், நம்மளும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணா each and every individual will have their work life balance plus அவங்க personal time will be for their families. Today we complain major in food technology இதெல்லாம் நம்ம பேசணும். This is also very important because health. டுடே நீங்க இப்ப ரீசெண்டா பாத்திருப்பீங்க, லைக் 2 weeks பேக் பெங்களூர்ல ENY கம்பெனில ஒரு 26 year கேர்ள்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ், அவங்க மேனேஜர் ஏதோ சொல்லிட்டேன், அந்த மென்டலி நாட் ஸ்ட்ராங். தட்ஸ் வெரி 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 ஹார்ட் டு ஹியர். இல்ல அது அப்பா அம்மா நம்மள எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து படிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கெட்டிங் சோ மைண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸா வச்சிருக்காங்கன்றதுதான். Q10 is not in proper production. Cellular level not happening. That is why they are getting disturbed, and then the brain is taking them to think for a suicide. Short term. Very very short temper. Like nothing to think. Correct, sir. It is there is no proper the scavenging and things like that. So where do we think, because the brain is fully occupied now. அவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்காங்க. பட் சி அந்த ஜென்ரேஷனும் நம்ம எவ்ரிபடி ஹேட் தி சேம் ப்ராப்ளம். இதை விட நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க, பிக் ஃபேமிலி எல்லாமே. பட் இந்த ஜென்ரேஷன்ல பீயிங் வெரி மினிமைஸ்ட் திங்ஸ், பட் ஸ்ட்ரெஸ் இட்ஸ் மல்டிபிள் டைம்ஸ். வாட் தே ஏர்ன் 2 lakhs ஏர்ன் பண்ணா ஸ்ட்ரெஸ் ஒரு 5 லட்சம் ஏர்ன் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ தட்ஸ் வாட் தேர். இல்லை இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய as I say, food industry or hotel industry has something evergreen which will never, it will survive for a long time till the human being survive. It is there. So same thing with healthcare. எங்க போனீங்கனால ஒரு ரோட்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாம இல்ல. பிகாஸ் ஈவன் பத்த மாட்டேங்குது நமக்கு ஆக்சுவலா. ஒம்னிவர் ஹாஸ்பிட்டல் கம்ஸ் பிகாஸ் அதுதான் எனக்கு வரியா இருக்கு ஆக்சுவலா. நீங்க பிசினஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்க்காம நீங்க ஹியூமனிட்டில பாத்தீங்கன்னா seriously we have to worry about it.
Like one of our doctors in CMC வெள்ளூர்ல வந்து ஒரு அமெரிக்கன் டாக்டர் தான். He said நீங்க வந்து நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுங்க, கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா இருக்க இந்த குதிரைவாளி கவுனி அரிசி எல்லாம் சாப்பிடுங்க, which you spend money for that. You think stringy-ஆ அதுல கம்மி பண்ணிட்டு நீங்க போய் ஹாஸ்பிடல்ல குடுக்குறீங்க, double the cost. So better eat good food, keep yourself good இல்லைங்களா? So that people to understand. ஏன்னா அது டேஸ்ட் இல்லைல்ல, டேஸ்ட் பட்ஸ் நமக்கு அந்த கவுனி அரிசி இட்லினா வெள்ளையா தான் இருக்கணும், ரெட்டா இருக்க கூடாது. To the students, we have to eat the native food. That is what Correct. Very true. We used to interact with so many doctors, different disciplines. And one of the acupressure doctors, he told me, என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம எந்த மண்ணுல பிறந்தோமோ அந்த மண்ணுல உள்ள விளையிற எல்லாமே நம்ம உடம்பு ஏத்துக்கணும். Correct. Very true, sir. Very true. So there's no, so we have to eat the native food. Very true, sir. Thanks, sir. ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணீங்க சார். பேனல்ஸ் இன்னும் 2-3 பேர் சப்மிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. Sorry. Lot of time, and then both the other people because I'm just out of. Hey, no problem. Thanks, sir. I think, hello students and panel. I think Govind has posted some questions in the chat, quiz questions. If some students can answer that. Govind. Yes, Sudha. Yeah. You can ask the questions. Yes. Chatல போட்டுருக்க நீ கேளு, யாராவது ஆன்சர் பண்றாங்களா பாப்போம். Students, I know. Sorry, students and the judges, I posted some questions in chat window. I try to answer now. ஏய் ஜட்ஜஸும் ஆன்சர் பண்ணுடா. இல்ல, they can. So whoever is available on this call, they can answer. I mean, okay. They can share their answer in the chat window itself. Okay, while they're answering, if you have any other, because we are taking other 10-15 minutes to announce the results. Meanwhile, I'll share some props, that is like பழமொழிகள். விவசாயத்தில் ரிலேட்டடான பழமொழிகள். I'll just ask it in a group, I'll quickly share that in this Zoom call. Please try to answer. Govind, share பண்றியா? Screen share பண்றியா? Sharing, Sudha, it's loading. Please bear with me. Oh, I'll bear.
கோவிந்த் என்ன பண்ற நீனு? ವಿನರ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. Okay, thank you. டீம் நம்முடைய பண்டைய கால விவசாய பழமொழிகள் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ட்ரை டு ஆன்சர். ஓகேங்களா? தமிழ்ல தான் இருக்கு. யூ கேன் ரீட் அண்ட் ஆன்சர் வாட் டஸ் இட் மீன். ஓகே, இது என்ன சொல்ல வருதுன்னு சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறீங்களா? தெரியுதா? இந்த பழமொழிக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஒன் பை ஒன்னா சொல்லுங்க. தவளை கத்தினால் இல்ல, மழை. இது விவசாய பேக்ரவுண்ட்ல இருக்கவங்க ஜெனரலா நம்ம இது நம்ம அப்பா அம்மா எல்லாம் பேசி கேள்விப்பட்டிருப்போம். சில பேர் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸே பண்ணிருப்பீங்க. தவளை கத்தினால் மழை அப்படின்னா என்ன? யாருக்கா தெரியுமா? சார் பேனல் சார், நீங்களும் என்ன சொல்லல, எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா பண்ணலாம் சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுப்பாங்க. Some panels wants to even address. We can take it up. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிச்சா? உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா அது என்ன கேக்குறாங்கன்ட்டு? கோவிந்த் சுதாபன் சொல்லலாமாண்ணா? சொல்லுங்க. இட்ஸ் ஓபன் டு ஆல். ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலி தவளை பாத்தீங்க அப்படின்னா மழைக்காலத்துலதான் இனப்பெருக்கம் பண்ணும். அதோட தவளை சும்மா வந்து சத்தம் போடாது. அதோட பெண் இணையவோ அல்லது ஆண் இணையவோ தேடி சத்தம் போடும். தவளை பாத்தீங்கன்னா அதோட எக் வந்து எங்க லே பண்ணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன குளம் குட்டை தண்ணிக்குள்ள லே பண்ணும். அப்போ அன்வான்டாவும் மேட்டிங் பண்ணாது. ஸோ அப்போ இந்த எப்ப வந்து கார் மேகம் கூடுதோ, அந்த மழை வரக்கூடிய சூழ்நிலை தென்படுதோ, அப்ப தவளை வந்து சத்தம் போடும். எதுக்காக அப்படின்னா அதனுடைய பேரை வந்து இன்வைட் பண்ண. ஸோ அப்ப தவளை சத்தம் கேட்குது அப்படின்னா வித்தின் 24 hours ஆர் 48 hours நமக்கு ரெயின் வந்துடும். ஸோ தவளை கத்தினால் மழை. வெரி நைஸ் பிரபாகரன் சார். தேங்க்யூ. இருங்க, நம்ம வேற எல்லாரையும் கேட்டு பார்ப்போம். சொல்லலாம், அடுத்து நீங்க தான் பேச போறீங்க. ஓகே. அந்தி ஈசல் பூத்தால் அடைமலை கச்சாரம். யாருக்கா தெரியுமா? பேனல்ஸ் கூட நீங்க பேசலாம். ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். முயற்சியாவது பண்ணுங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்க. இது என்ன மீனிங்? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மீனிங், இத பழமொழி வச்சு? எல்லாம் ஈசல் பாத்திருக்கீங்களா? பார்த்தது இல்லையா? கண்டிப்பா பாத்துருப்பாங்க. பட் அவங்க யோசிக்கிறாங்க. ஈசல் ஜெனரலா எப்படி இருக்கும்னு லைக் மீன்ஸ் எப்ப அந்த சத்தம் பண்ணணும்னு தெரியுமா? யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்களே, எல்லாம் ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கோவிந்த். ஓகே பிரபாகர், நீங்க வந்து ப்ளீஸ் சொல்லுங்க. You might know the answer. Again the ball is in my court. நாங்க அடுத்தது பிரியா பேச சொல்றோம். ஓகே. ஈசல் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பழமொழியே சொல்லுவோம், ஈசலுக்கு வந்து ஒரு நாள் வாழ்க்கை தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒன் டே தான் லைஃப். எப்போ ரெக்க முளைக்குதோ அது உடனே வந்து வெளியே வந்து பறந்து இறந்துடும். அதுவும் அந்தி ஈசல். இப்ப கோவிந்த் சொன்ன மாதிரி ஈவினிங் டைம்ல ஈசல் பறக்குது அப்படின்னா அடைமழை வரும். ஏன் அப்படின்னா அவங்க வந்து இயற்கையை வந்து முன்கூட்டியே கணிச்சு. தேங்க்யூ பிரதர். தென் தும்பி பறந்த தூரத்தில் மலை எதை மீன் பண்ணது சொல்லுங்க. யாராவது சொல்ல முடியுமா? அது என்ன மலை? சாரி கேக்கல, பிரேக் ஆகுது. என்னோட வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா?
இல்ல இல்ல அவங்க வேற யாரோ பிரபாகரா யார் பேசுறாங்க? இதெல்லாம் பியாண்ட் சயின்டிபிக் ட்ரூத் அண்ட் ரியாலிட்டிஸ் ஓகேங்களா. ஸோ நேச்சுரலாவே வி ஹேவ் ஃபியூ சயின்ஸ், வி ஹேவ் ஃபியூ இன்செக்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் அண்ட் அதர் அந்த ஏகப்பட்ட ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நேச்சுரலாவே ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு பேஸ்ட் ஆன் தட் வி கேன் ஐடென்டிஃபை வாட் வில் கம் நெக்ஸ்ட் வித்வுட் ஏஐ கண்டிப்பா. டிடெக்டிங். Even though we are in AI, but still we have to some village people stick with the nature. கரெக்ட், ட்ரூ. பிரியா இருக்கீங்களா? பிரியா ஏதாவது ஆன்சர் பண்றீங்களா? மேம் பிரியா மே ஐ எஸ் யா ப்ளீஸ் யா சொல்லுங்க யாரு? anybody can answer. தும்பி பறந்தால் தூரத்தில் மலை. தும்பின்னு எதை மீன் பண்றாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க. தும்பினா தட்டான் பூச்சி. கொஞ்சம் நாங்க உங்களை ரிசல்ட் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் டென்ஷன்ல வைக்கலான்ட்டு நாங்க ஏதோ பழமொழி போட்டு கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க. அட்லீஸ்ட் கூகுள் பண்ணி யூடியூப் பார்த்தா சொல்லலாம்ல. பிரியா இருக்காங்கல்ல? பிரியா இல்ல நினைக்கிறேன், அவங்க இருந்தா சொல்லியிருப்பாங்க. அதான் பிரியா பார்த்த மாதிரி பிரியா அண்ட் பிரபாகர் ஆர் ஃப்ரம் சேம் டீம். என்ன பிரியா? ஓகே சுதாக்கா, ஆக்சுவலி இந்த 3 பழமொழியுமே பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைமா அந்த மழை வர்றதை பத்தி சொல்லக்கூடியது. தவளை ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது தவளை கத்தனா மழை, பட் எப்பன்னு சொல்ல கிடையாது. 24 hours to 48 hours. ஈசல் பறந்தது, அந்தியில பறந்தது அப்படின்னா அடைமழை. ஸோ கண்டினியூஸா ஹெவி ரெயின் இருக்க போகுது. தும்பி பறக்குது உடனே வராது, லேட் ஆகும். கூடி சீக்கிரம் கிடையாது, கொஞ்சம் டைம் எடுத்து மழை பெய்யும். இல்ல இது வந்து அப்படியே அர்த்தமா? இல்ல எனக்கு என்ன, நான் ஜஸ்ட் ஐ அம் ஆஸ்கிங். இத தும்பி அப்படிங்கிறது தட்டாம்பூச்சின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. கரெக்ட். பட் தூரத்தில் மழைனா பிரபாகர் தூரத்தில் மழைனா வேற எங்கேயோ மழை பெய்யுதுன்னு தானே அர்த்தம். பிரபாகர் கேக்குதா? ஹலோ மேம், சாரி மேம், நான் இடையில போயிட்டேன். ஹாய் மேம், வந்தாச்சு. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. அங்க பழமொழி பேசிட்டு இருந்தோம், அதனால ஓகே. பிரபாகர் சார் அடுத்தெல்லாம் பிரியா தான் சொல்ல போறாங்க. 4 5. ஷூர் சொல்லிடலாம். இல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3மே வந்து ஒன்னு ரிலேட்டடா இருக்குங்க. அத வந்து பிரபாகரன் அதாவது மேம், தும்பி வந்து எட்ட பறந்தா தூரத்துல மழைன்னு பொதுவா சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா தட்டான் வந்து ரொம்ப உயரமா பறக்கும் போது தூரமா எங்கேயோ மழை பெய்யும்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி ஒரு தாழ்வான உயரத்துல பறக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்துல வந்து ரொம்ப பக்கத்திலேயே மழை பெய்யுங்கிற அறிகுறியை வந்து இது கொடுக்கும். சோ அதுக்குதான் இந்த பழமொழிகளை வந்து பயன்படுத்துவாங்க. இன்னொரு அடுத்த பழமொழி மார்கழி மழை மண்ணுக்கு உதவாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன் அப்படின்னா, பொதுவாவே ஆடிப்பட்டம் தேடி விதைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஆடிப்பட்டம் நம்ம விதைப்பு ஆடி மாசங்கள்ல வந்து நம்ம விதைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது பாத்தீங்கன்னா இந்த மார்கழி மாதங்கள்ல அறுவடைக்கு தயாராகி நிக்கும். அப்ப போய் மழை பெஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது கண்டிப்பா மண்ணுக்கு உதவாது. நம்மளுடைய ஹார்வெஸ்டையுமே அது வந்து பாதிக்கும். அதுக்காக தான் மார்கழி மழை மண்ணுக்கு உதவாது அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சொல்லி வச்சிருந்தாங்க. சோ இதுதான். அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கு? மார்கழி மலை மண்ணுக்கு உதவாது. தை மலை நெய் மலை. ஓகே. தைல பெய்யறது வந்துட்டு மண்ணை வந்து ரொம்ப சாஃப்டன் பண்ணும். அது ரொம்ப தூரலா மெல்லதான் வந்துட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரு நெய் எப்படி கொஞ்சோண்டு நமக்கு ஊத்துனா கூட உணவு இருந்த நல்லா நம்ம இதா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரிதான் தை மாதத்துல பெய்யற மழை வந்து கொஞ்சம் மழையாச்சு இருந்தாலுமே அந்த வேளாண்மைக்கு வந்து நல்லது செய்யக்கூடியதா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த தை மலை வந்து நெய் மலைன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம விவசாயம் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஏற்றதா இருக்கும். அந்த டயத்துல பெய்யற மழை வந்து விவசாயத்துக்கு ஏற்றதா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த தை மலை நெய் மலைன்னுவாங்க. சோ கொஞ்சம்
நல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். கரெக்டா சொல்ல போனா அந்த விவசாயத்துக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கும் தை மாசம் பெய்யுற அந்த மழை. சோ அதுதான் அந்த பழமொழி. அடுத்து இன்னொரு பழமொழி என்ன சொல்லியிருக்கிறீங்க? தெரியல, வேற யாருக்கும் ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லலாம். 9th ஒன்னா புற்று கண்டு இருங்க, ஐயோ சுழலி போயிட்டே இருக்குது மேல. புற்று கண்டு கிணறு வெட்டு. புற்று கண்டு கிணறு வெட்டுனா பொதுவா என்ன ஆகும்னா, நம்ம முன்னோர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிலத்தடியில நீர் இருக்கிறத வந்து அந்த புத்து இருக்கிற இடம், பொதுவாவே விவசாய நிலம் வாங்கும் போதே புத்து நிறைய இருந்தாலே அங்க நிலத்தடி நீர் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு இது உண்டு. ஏன் அப்படின்னா, புத்து இருக்கிற இடம் எப்படின்னா ஹாலோவா உள்ள இருக்கும். நீங்க நான் கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும், அந்த ஹோல்ஸ் துவாரங்கள் வந்து அதிகமாவே அங்கங்க இருக்கும். அப்போ இந்த பேஞ்ச மலைகள் எல்லாம் என்ன ஆகும்னா நல்லா பூமிக்குள்ள போய் இறங்கி நிக்கும். அதனாலதான் அந்த புத்து இருக்கிற இடங்கள்ல நிலத்தடி நீர் வந்து எப்பவுமே அதிகமா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த புத்து இருக்கிற இடத்துல கிணறு வெட்டுங்க, தண்ணி கண்டிப்பா கிடைக்கும், அங்க எந்த வறட்சியும் இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் வந்து சொல்லி வச்சிருந்தாங்க. கண்டிப்பா. தேங்க்ஸ் பிரியா. ஹலோ, தேங்க்ஸ் ஹலோ, சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. ஆக்சுவலி கரையான் வந்து என்னன்னா எலும்பு இல்லாத உயிர், எலும்பே இருக்காது, அதனால வெப்பத்தை தாங்க முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பூமிக்கு கீழே எலி மாதிரி நிறைய துளைகளை போட்டு அதுக்குள்ள போய் செட்டில் ஆகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ கீழே இருக்க நிலத்தடியில நீர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா தான் அந்த ஹீட்டுக்கு எவாபரேட் ஆகிட்டு பூமிக்கு மேலே வரும். ஸோ அந்த வேப்பர் தான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஏசி போட்ட மாதிரி கரையானுக்கு. ஸோ கரையான் புத்து எங்க இருக்கோ அங்க நீரோட்டம் இருக்கும். ஓகே, ஷுவர். ரொம்ப நன்றி பிரபாகர், பிரியா. 2 பேர் தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்க. மென்டர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல, அதனால உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் மென்ஷன். And thanks all the team who's been on the Zoom call and who was there from morning till evening. Just we are going to announce the winners. We are going to just announce the winners for today's Foodtech Hackathon. Congratulations to all the teams who participated. Don't think about winning or losing. So just we are going to start with the winners for PU, Periyar University. Prize winners, Periyar University. Food Trends Trackers. Congratulations team. Second prize winners, Periyar University. Sunflower. Third prize winners, Periyar University. We are going to first prize winner, Bardiyar University. Janaki. Second prize winners from Bardiyar University. Mafias. Third prize winners, Bardiyar University. All the winners, and we appreciate and congratulate other teams who participated today with a lot of into and innovative ideas, but always the winners will be very limited, so don't take anything personal. So we wish all the winners congratulations, and I just want to wishing all the best for your exams from Rare Minds team. Please do well in your exams, which is going to start next week. Thank you, students and panelists. I just want to take a minute to thank our panels who participated from morning, like Michael, Yuvraj, Ilongovan, Shankar, Taim, Dr. Raghunathan, Vaishali, David, Kirtivasan, Puvai, Vigneshwari, Karthik, M. Ashok,
Rajkumar Karnakaran. Seriously, I want to, from my bottom of heart and from Rare Minds, we want to really thank you, because from morning you had a patience to wait for us from morning 9 to 4, I think it's almost 5 o'clock. Really, the patience, and we have learned something from panels today, that for students, there are people who are going to support us from morning, like almost 8 hours. Whatever you are supported, it's we will remember you forever, sir. And panels, will send you the other details on the WhatsApp group. Thank you all the panels who participated, and mentors. Especially, I want to mention the mentors who gave like ideas and innovative solutions to the students. How can they present and everything? So thanks to mentors and the students. Especially, I want to thank them also to taking part in this kind of hackathons. And we will have more hackathons coming in your way. So please do take part, and we appreciate each and every individual who were part of this hackathon today. Thank you, team. Thanks for being on the call. Thank you, each and everyone here. We can leave the meeting. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, Priya. Thank you. Thank you all. Thank you. Thanks, Sudha. Thanks, Thank everyone. you. Thanks, Suraj sir. Thank you, Rare Minds team and the panel members. Thank you. Thank you, Tamim sir. Thank you, ma'am. Yeah, defenders. Thank you.